Tiger Energy Drink. Hospitality partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ वन बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै वन बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् वन बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Tiger Energy Drink. Hospitality partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water.
good morning and warm welcome to our dear viewers. We are coming exclusively live on Custom of Gold Television from the Upper Mulpani International Cricket Ground. Extreme Energy Drink presenting the bilateral series 2026 Nepal versus Scotland. Also, we have Nepal versus USA, and today we'll be having the game number 2 between Nepal and Scotland. As you know, in the first game, Nepal won the game, defeating Scotland by 45 runs. It was a wonderful performance. In fact, Nepal they have won both the games against the USA and Scotland as well. In the game number 1 against Scotland, Nepal scoring 277 runs. Wonderful batting performances coming from the bat of Dev Khanale, scoring 63 runs, and also 45 runs coming from Mayan Yadav and Sandeep Zora. 34 runs he scored, and towards the end of the innings it was the blitzkrieg innings of Pawan Saraf, 31 runs coming of 18 balls, and who can forget that electrifying knock coming from Deepak Prasad Dhumre. 23 runs he scored of just 7 balls, 22 runs coming in the last over, hitting 4 fours in, I beg your pardon, and 1 6 as well, and putting up a total of 277 runs. And when Scotland came out chasing the target, though they had a wonderful start, 87 runs partnership for the first wicket by the openers, but apart from the opening partnership, we didn't see substantial contribution coming from other batters apart from the Jack Jarvis, who made 45 runs. Otherwise, the Scottish batters found difficulty in terms of tackling the Nepali left arm spinners, especially Nepali left arm spinners, really strangling the Scottish batters by their wiles and guiles, and Nepal won the game by 45 runs. It was a convincing victory for Nepal A in that particular match. So in this match, Scotland will be definitely looking forward to have a win in this game, as they are about to play the important CWC League 2 Tri-Nation Series, which will start from the 12th of this month at Tribhuvan University International Cricket Stadium, Kirtipur. So definitely they would want to win this game and have that kind of winning momentum, as they have lost the game, as they will be up against USA, Nepal, Tri-Nation Series, the World Cup qualifying games. And the fact is that USA, they are the top of the table in the 8 teams, and second team is Scotland. So definitely Scotland, they want to win this game and get some momentum back. And Nepali team, they have been performing superbly in this match. In the yesterday's game against also USA, they won the game, though the game went down to the last over, winning the game, but when just 5 balls were remaining, chasing the target of 263 runs. Though there was a big 100 coming from Smith Patel, he scored 116 runs. And apart from that, it was just Deep Singh remaining unbeaten on 33 runs, and Harmeet Singh also chipping it with valuable 25 runs, which made the total possible, 262 runs in the allotted 50 overs. And Nepali batters, Tridhraj Das scoring 23 runs, and Anil Sai captain also scoring 27 runs. But it was the partnership between Mayan and Kushal, 95 runs partnership, which really laid the winning foundation for the home side. Although there were a good partnership between Mayan and Sunny, 44 runs partnership for 4th wicket, and 40 runs partnership between Basir and Pawan for the 7th wicket, winning the game by 3 wickets. So it has been a wonderful performance by Nepali team. The band strength is, it looks quite good of the home side. Definitely some of the players who are performing in this bilateral series for the team will certainly, in the eyes of the selectors, who will be looking forward to have some good players for the national side. In case some of the players who are in the national side do not perform, so these some of the players who are performing superbly in this bilateral series may have a look and get chance. So it's a wonderful opportunity for the members representing Nepali team. Especially, I would love to see if Dev Khanal once again making a good, with the bat, because he has been performing at the moment, and
scored a half century in the last game against Scotland. 63 runs he scored, and he is looking in a good touch at the moment. So definitely, I would love to see him performing again. And he's one player who can make it to the national for the national side. So there now you can see the wonderful drone's eye view of this upper international Mulpani cricket ground. The Scottish players at the moment relaxing at the moment, having good time playing football. As you know, Scotland is the country where the golf game started. It's a royal game, golf. That's the game started in the land of Scotland, and most of the Scottish players, they play in English county, and they have most of them are they have their own way of playing cricket throughout the year. Most of them, they play in the English county championship tournaments as well, whereby the players keep themselves engaged at all the times. And in recent times, and back in the country also, our players, they have getting ample opportunities. They're playing regular cricket, whether it is PM Cup and this bilateral series. Also, all the players are engaged in terms of playing at all times. At a time when the Nepalese cricket is showing its ascendancy, the recent success of Nepal Premier League's edition 2, and the recent Nepal's wonderful victory in the Tri-Nation series involving UAE and Oman, winning 3 of the 4 matches. So Nepal senior team, they are on a roll at the moment, so they need to win some more matches to get to the top 4, to have a direct entry into the ICC World Cup qualifiers. At the moment, Nepal, they are languishing at 7th position, but still they have 12 games to go. And out of the 12 games, they have 4 games coming up soon. So having the home advantage and the way they have performed in recent times, if they can go on to win all the 4 games, we have seen that in this bilateral series, Nepali team defeating both the teams, Scotland and USA. So this will certainly send across a positive message to the senior team that yes, if we can do it, okay, captain and boys, you can do as well. So that kind of positivity will be sent across to the national side. So at the moment, play both the team members of Scotland and Nepali team at the ground, limbering up, exercising, gearing up before they will have the match. That's a view of the Upper Mulpani International Cricket Ground. And all these matches are very important in the context of the upcoming ICC CWC League 2 Tri-Nation Series pathway for the qualification into World Cup qualifiers. And that will top of the 4 teams will be making into the ICC World Cup qualifiers, and that is for the 14th edition of ICC World Cup, which will be held in the African countries, South Africa, Namibia and Zimbabwe. They will be hosting it. This will be the second time South Africa and Zimbabwe hosting the World Cup. Way back in the year 2003 also they organized it, and Namibia will be the first timers. And being the hosts, South Africa and Zimbabwe will find a direct entry into the main ICC World Cup, whereas Namibia, they are not the a regular test playing nation, so they will still have to play the qualification game. Despite the fact they are the hosts, they will have to qualify for the main World Cup, the 14th edition. Australia, they are the defending champions. The Kangaroos, they have won the ICC 50 overs game for the record 6th time. So there you can see the preparations are going on at the moment. Groundsmen, they have been doing wonderful job. It's a tough job, let me tell you. The pitch curator, the groundsman, it's like taking care of baby. You have to nurture it, water it. You have to do grass cutting, then you have to roll it out every time. You have to be attentive and be attentive when looking after this pitch. So match will start shortly, and we'll be back with you soon for the
for the pitch report and other things shortly. Thank you. Hello, good morning and namaste everyone from exquisite Mulpani International Cricket Ground, the scenic home of beginners. Okay, and today we are having the second warm-up match between the home side Nepal A and the visiting side Scotland. So let's have a look at the pitch. So today's match is gonna be played in the pitch number 2. The surface looks quite dry and it's a flat surface again. Yes, bit some cracks are seen out here. Last match against Scotland, Nepal, it played in the pitch number 4, but the surface seems quite similar, the pitch number 2 and the pitch number 4. And today's match is played on this surface, seems quite hard and dry. So definitely, it can be fruitful for the winning side. If they win the toss, they might be going for batting first and putting some around 280 to 290 on the board. That can be a good total for them to defend on later when they come to ball. Yes, bit cracks are seen here again. So these sort of cracks will be definitely assisting the spin attack, and shimmers they will be struggling to get the wickets on these surfaces. On this surface we have seen in the last match when Nepal A played against Scotland, they were able to put 277 runs on the board and they defended the total as well. So hope again, let me tell, winning side will be going for the batting first and they will be trying to put some good total on the board and they can defend the total. But again, Nepal side are quite used to on these surfaces. But again, Scotland, they have played one match against Nepal A also, and they will be relying on their disciplined approach and the experience they have. So this is all from the center with the pitch report. We'll be coming up with the toss again. Keep watching this match. Thank you.
energy drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger energy drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger energy drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger energy drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger energy drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै 1 बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। Hello, good morning and namaste everyone from our own Mulpani International Cricket Ground, the scenic home of beginners. Time for the toss. We have the two captains, the captain of Nepal A, the home side Anil Kumar Shah, and the visitor side the captain Richie Barrington. Along with us the match referee Mr. Binay Kumar Jha. Anil will be flipping the coin and Richie will be going for the call. Heads is the call. And here it is. Richie, you have won the toss, so what is your decision? We're going to look to have a bat first today. I think a good opportunity. You know, there was some really good reflections from the game the other day, and just really another good opportunity for us to get used to conditions here and hopefully put a good score on the board in that first innings. Definitely, it's your second warm-up match against the home side, and definitely you have been used to it also because you have played the first match. So, what total are you going to put on the board batting first? Look, we are on a different pitch, but I expect it to probably be similar, and obviously we'll be batting first today. So, I think we'll assess that as we go through the innings. Obviously, we want to look to get off to a good start, but we saw in the game the other day. If you do get a partnership, you can put a good score on the board here. So, yeah, it's just about us playing our game and trusting our skill, and as I say, taking as much as we can from the experience we had the other day. All those, Richie. Cheers, thank you. Anil, you have lost the toss and you are put onto ball first. So, what around are you going to restrict the opponent? The wicket looks good, so we chased 260 plus runs yesterday. So I think 250, 260 is a good score, and but we'll try to restrict them under like 250 or 240, so that in the second inning it will be easier for us to chase. So with how many seamers are you coming with the plan today? Two seamers, and most of the bowlers are spinners because the wicket is going to break. So only two seamers today. All the best, Anil. So the breaking news from the centre is Scotland. They have won the toss and they have decided to bat first. This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy,
Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै 1 बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 बाई मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। This brought Good morning and once again welcome back. That's the team Nepal versus Scotland. And Scotland, they have won the toss and they are going to bat first in this match. So this will be the second game of these two teams. Nepal A winning the game, first game against Scotland by a margin of 45 runs, putting up a huge total of 277 runs. And while chasing Scotland, falling short by 45 runs, Deo Khanal coming good, scoring valuable 63 runs. He was the player of the match. And today, Scotland winning the toss and batting first. And in the box, I have with me my colleague commentator Jibish Oli. And there you can see the lineup of Nepali Akash Chand, the bowler, Anil Kumar Sao, wicket keeper, batter, skipper, Bipin Khatri, all-rounder, Deepak Prasad Dumre, the wicket-keeper batter, Deo Khanal, the player of the match in the last game, Hemant Dhami, medium-pace bowler. He was wicketless in the last game. Ishan Pandey is coming back in this squad. Mahin Yadav, wonderful. He played innings 70 odd runs he scored yesterday. Kushal Malla, good all-rounder, then Naran Joshi, and then Pawan Saraf, Rashid Khan, the medium-pace bowler and all-rounder, Santosh Yadav, Sher Malla, Shahab Alam, Sandeep Zora, and Prithviraj Das. That's lineup for Nepal A. In the commentary box, I have with me GB Sholi. So, like say, what we have seen on this track, we have altogether 7 strips. This is the second strip which this gaming played. We have seen in the strip number 1, 2, 3, the teams batting first, putting up substantial total, have gone on to win the game. So today, Scotland winning the toss and they are batting first. So the it looks easy pitch at the moment. Although in the first half an hour there is a bit of moisture which enables the swing bowlers to wobble around. So today, what kind of total do you think Scotland would be looking forward to this game? Since you spoke with the captain, what was his viewpoint on this match? When I talk with the captain of Scotland, Richie just told me that he wants to have the good start and put some good total on the board. We can see the Scotland lineup there: Bradley Curry, Finlay McGrath, Braden McKinnon all-rounder, George Munster is there and is a very good all-rounder for the team. Jack Jarvis all-rounder, Jasper Davison, Mark Watt, very fantastic batter, Matthew Cross all-rounder, Michael English, Michael Lisk, Oliver Davison, Oli Jones, Owen Good, Shafran Sharif, and the captain, the skipper there, Richie Waddington. When I talked with the captain of Scotland, he told me that he wanted to have very good start and put some good total on the board, somewhere around 280, 290 on the board, so that could be a defending total for them.
And with the inclusion of George Munsey, the batter who is in great form for the Scotland team at the moment, he's back in the team. So definitely, his inclusion in the team has bolstered the team's batting lineup. George Munsey at the moment, he is the top individual scorer in this CWC League 2 World Cup qualifying games. 191 runs he has scored. He has experience of playing in first class cricket as well. So he's one of the important team members of Scotland team. There you can see the wonderful bird's eye view of this Upper Mulpani International Cricket Ground. The wonderful job done by the drone guy who is operating the drone, the equipment. Wonderful view, greenery. Today the weather is fantastic at the moment. Quiet place, this Upper Mulpani International Ground. Whenever I come here, I find a peace, or the inner peace, I find inner peace. It's a wonderful, venue to have a game of cricket. There you can see the building of Central Office of Cricket Association of Nepal. That's the dugout of Nepali players. They seem to be, quite, happy, cheerful mood, having won the game. The previous game also they had wonderful victory yesterday against the USA, winning though they won the game in the last over. Wonderful partnership between Kushal Malla and Mayan Yadav, producing 94 runs. I think that was the winning combination for Nepal's side. Definitely, that was a very good partnership between Kushal and Mayan. What a great knock from Mayan Yadav in the last match. He was awarded as the player of the match also. So yeah, he could not convert that half century into the century, but fine knock from him. That definitely dragged Nepal's side into the victory. And we can see Nepal versus Scotland. The home team, Nepal, will be taking on the visitor side, Scotland. Anil Kumar Shah is leading the team for Team Nepal, and Richie Warrington is leading the visiting side. Scotland have won the toss and they have elected to bat first. In the game number 1 in Scotland, apart from the opening partnership of 87 runs coming between the batters Mark Watt and Finlay McGreed. Mark Watt producing 37 runs and Finlay McGreed 52 runs, and towards the fag end of the innings 45 runs Jack Jarvis. Apart from these three batters, the rest of the batters were found wanting, especially against left-arm spinners. They were struggling against Nepali spin bowler and leg spin left-arm spin bowler, especially Shahab Alam and Basir Ahmed, Yuvraj Khatri, the leg spin googly bowler, also troubled them a lot. So I think they will really have to sort out not being able to cope with the left-arm spin attacks, because they will be up against the senior side. There also we have the left-arm spinners. So how they are going to tackle those left-arm spinners when they really play the game in the with the senior team. Although today also they will have to cope with the left-arm spin bowlers in this match. Definitely Nepal side, they do have variety of spinners, especially left-arm spinners, and they'll be in a plan to face all left-arm spinners also, because this is the warm-up match, and definitely they are trying and they will be pulling up for the senior game which they will be facing for the CWC. So yes, as you said, spinners can be a bit specific factor for Nepal's side. We can see the two umpires, on-field umpires, making their way into the center of the ground. Hemraj Bhatta and Ujjwal Ragmi, the two on-field umpires, making a way into the center of the ground, and we can see the two batters of Scotland as well, along with the Nepalese side fielding team, leading by Anil Kumar Shah, the keeper of Nepal A. So today the wicketkeeper will be Deepak Prasad Dumbre, and he was terrific in the game number 1 when he smacked 22 runs in the last over. Just 7 balls he faced, scoring 23 runs. So the opening pair of Scottish team at the centre. Finlay, the regular opener. So it's a left-hander, right-hander combination. 87 runs partnership they had in the game number 1 against this Wari side. So once again they will be looking forward to have a good start in this match. In fact, it's George Munsey, a change in the opening pair for Scottish team.
We were talking about George Munshi, the man in great form at the moment. So his inclusion will certainly bolstering the team. He's in terrific form. He has first-class experience. He has been scoring heavily. The left-hander, you can see, he's tall guy, strong arms. He is the wonderful batter to watch when he gets going. It will be in a trouble for the bowlers. And one more important thing about George Munshi is he's been in the Nepal Premier League also. He represented Viratnagar Kings. And he does know the conditions out here in like all these wickets has been facing, and he knows all such surfaces. So definitely he can be a big factor for the team Scotland. Finlay Magritte, he had scored 52 runs in the game number 1. So he is man in form. And George, the left-hander, will be on strike. Fielding positions we have. One slip, third man, backward point, extra cover, mid-off. On the onside we have one mid-on, one at mid-wicket, one at short fine leg, and deep backward square leg as well. So first ball comes up. First ball driven firmly towards the cover region. Mid-off fielder chasing after the ball. Long chase for him, and he slides down, stops the ball 3 yards inside the boundary region, and couple of runs straight away. George Munshi opening his account. A fuller length delivery. Once again you can see hitting on the up. Driven firmly in the wicket region. Long chase for the mid-off fielder. Sliding down and stopping the ball. Couple of runs. George Munshi. We were talking about George Munshi. It's a treat to watch. He has all the strokes in his armory. The drives, the lofted shots, the cuts, the pulls, the hooks. He has answered to every kind of delivery. Akash operating from the road end, right arm medium pace bowler. Lovely piece of bowling. The ball pitched on the off stump and angled away. That's the kind of delivery he should be bowling. Left-hander, right-hander combination for Scottish team in this match. And in the commentary box, I have with me our colleague commentator, Mr. Sarath Besaugar. Good morning, Sarath. Morning, Sanjeev. Good morning to all the viewers watching this live telecast. Well, yeah, a nice day today, Sanjeev, for cricket. Sun is out there, and we hope we have a good competitive game of cricket today. Indeed, wonderful day today. And the forecast is also is good one. There won't be Vociferous appeal, but the ball drifting down the leg side. No reaction from the umpire. Over optimistic appeal coming from Akash. The ball kept a bit low, trying to whip it off his pads, striking the pads, but no reaction from the umpire. Just slightly pitching outside the leg, you could see there. It's clearly not out. Good decision. So Akash getting some early on, some swing, you could see some shape in. That's his natural swing. A slip in place. And George Munshi, we all know what he can do. In the top run scorer of CWC, attacking player. If he gets going, will be some entertaining cricket on display. Yeah, more than 1,000 runs he has under his belt. Apart from 191 runs he scored. So he's the man to watch in this game. Losing the first game, definitely the captain Richie Barrington would want to have a win in this match before they play the Tri-Nation Series starting from the 12th of this month at TU International Cricket Stadium, Kirtipur. This time played it away and the ball travelling to the deep backward square leg region. There's a fielder. They will take a single. Yeah, it was just flicked around the corner. George Munshi didn't have a great outing in the last cycle.
which was played in Namibia. Scores of 0-12 and one game he didn't bat. He would like to better that, but had a great outing in the T20 series. Scored 100, 44. So yeah, he would carry that confidence in the ODI games. Recently, the last score of 108 against Namibia in a T20 game. And Finlay on strike now, still yet to get off the mark. Down leg side once again, half-hearted appeal. In fact, umpire says it's a wide ball. Pitching on the leg stump and going further down the line. Akash Chand has been able to, swing the ball, but this was a direction-less one. Pitching on the leg stump and going further down the line. There's a bit of moisture in the pitch, so definitely there's something for the seam and swing bowlers in the first half an hour. In the morning time, if the seam bowlers can utilize the moisture which is available on the track, they can certainly create problem for the batters, but they have to pitch the ball in the right areas. You have to bowl in the right areas. This ball straightening, pitching on the off stump and going straight to the wicket keeper's hand. So that will mark the end of the first over. Scotland, they are 4 runs on the board without losing a wicket. Max Tiger Energy Drink. Akash Chand conceding 4 runs in his first over. Sher Malla comes on to bowl now. This is the second time we have seen the home side applying this strategy of having pace bowling and spin attack as opener bowlers for the side. So different captains have different kind of strategies. Sher Malla, he'll be bowling from the golf end. I still remember his wonderful delivery, which he bamboozled Fat du Plessis in Nepal Premier League. Beaten him all, ends up bowling him with a terrific delivery. This time taken on the full and driven firmly, and the ball will find the boundary. Loosener from Sher Malla. You just can't afford to bowl those kind of deliveries to a batter like George Munshi. Waiting for that ball and banged it away. 4 runs. Didn't have to move an inch. George Munshi, after connecting that ball sweetly, was a hit me ball by Sher Malla first up. So against the left-hander, they've brought in spinner straight away into the attack. That's been cut nicely straight to the fielder. It's good to see Ishan Pandey is back in the team. Couple of half centuries for him in the game against Oman. So now he is appearing in this game. Good to see him back. George Munshi already hit a boundary in this over. Last time he plays that one towards the long off region just for a single. So far 5 runs coming in this over. First delivery was a loose. Now it seems he lost his control over the ball while bowling the delivery. It was a hittable ball, which George Munshi dispatched it away for 4 runs. Current run rate 6 runs per over. They are batting first after winning the toss in this match. In this series, Nepal had 1 up, winning the first game. So they would want to win this game and sweep the series, whereas here Scotland will try to, win this game and square up the series, losing the first game by 45 runs. 52 runs coming from the batter Finlay in the game number 1. So he is man in form at the moment. And George Munshi joining them in the second game. He didn't play in the first game. So they are hoping to have a solid start, put up a huge total whereby they can apply pressure on the home side
what we have seen in this particular pitch, once you score about 270, 80 plus runs, it becomes a difficult one for the team chasing the target. So now that will end the second over, and Scotland, they are on 9 runs on the board without losing a wicket. So Akash onto his third over. I just bowled the 4 overs yesterday, 3 in the first spell and 1 in the death overs. He probably would get an extended spell in this first innings with the new ball in the early morning conditions. You see him swinging the ball. Yeah, this is a good battle against George Munsey, experienced. He's played so many games for Scotland. This time played it away nicely towards a deep square leg region, and the ball. Kushal Malla comes and he does the fielding couple of runs, playing the ball in the vacant region. Akashan, he has been struggling in this series. Even in the game number 1, he was wicketless. He didn't pick up a wicket, and even in yesterday's game against USA, he was wicketless. So he is struggling a bit. And in this match, definitely he would love to make a good comeback, pick up some wickets. He was in good form in the Oman series played against Nepal. He's picked up 6 wickets in total. Yeah, in this series, we have not seen him picking up wickets, but he has an opportunity today to make his mark. This was a quicker delivery, pitching on off stump and coming back sharply. Played it low and nicely towards the onside region. Bipin Khatri does the fielding. Skipper of Gandaki province, he was in terrific form in the recently concluded PM Cup. One of the bowlers in the tournament, wicket-taking bowlers, Bipin Khatri. And so far it has been a wonderful performance by Nepali team, winning both the games, first game against Scotland and the second game against USA also. 11 runs on the board. George Munshi, double digit, he's batting on 10 runs. This time driving, but he didn't time it properly. Ball going straight to the cover region. No run taken. So Akash coming round the wicket. Probably wants to cramp up George Munsey, who likes room outside the off stump. Very strong square of the wicket. George Munsey. What a record he has. George Munsey played 73 ODIs, 2600 runs, 43 in average, and strike rate of 90 almost. Has 300s and 1850s. Yeah, his role would be very important in this Nepal series for Scotland. Definitely. He's a seasoned campaigner. Oh, this time streaky shot and the ball travelling to short fine leg. Getting the toe end of the bat and the ball travelling down to the short fine leg region, scampering for a single. He has the experience of playing first class game as well. George Munshi, the important member of Scottish team. His batting will be very important in the upcoming Tri-Nation series. Scotland, they are at number 2 position in the CWC League 2 table, led by USA. And Nepal at the moment, still, despite the fact winning 3 games, Nepal languishing at the 7th position. So upcoming 4 matches will be very important for Nepal.
If they win the matches, definitely they will improve upon their standings in League 2 table. They would love to finish amongst the top fours to have a direct qualification into CWC World Cup qualifiers. This time playing the ball towards the mid-on region and going for a single. So, good morning, everyone. There is a very special guest in our combox today, the coach of Scotland, Mr. Azhar Ali. Welcome, Azhar bhai. So good to see you in Nepal. Thank you so much. It's really nice to be here and enjoying my time. So, is it your first time here, or have you been here before? I've been here with the Pakistan Academy tour, and I think it was 2008 or 9. Yeah, so it was. It's long time since I was here, but really, I was really looking forward to come back and really enjoying my time. It's beautiful. You know, the Nepal cricket has grown so much over the years, and the facilities are far much better now. This ground is also very beautiful, beautiful scenery. So yeah, so good to see Nepal cricket growing. When I was here last, I saw the passion. The crowd was big, even with no stands or anything. The people were there to watch. So at that time, I thought that the cricket will be big here. That's the river sweep coming out, one of the strongest zones of George Munsey. Yeah, so yeah, how's the preparation being for Scotland? And I think it's you recently joined the team as a coach. So how has it been? Yeah, as we see the lovely shot from Manzi. Obviously conditions, getting used to it. First of all, we need to be prepared before the main event starts on 12th. So we had a good outing on 7th as well. The game we played against Nepal A, and then the lessons we took from that game and regarding the conditions as well. So we practiced that yesterday, and we're going to apply that. And all we want to do is be 100% ready for the game on 12th. So so far it's going really well. Absolutely, it's always a pleasure to host teams like Scotland, and you himself being played for Pakistan for such a long time. It's good to know that you were so impressed with the crowd. Yeah, that's I think our fan following. That's our strength actually in Nepal, and we have a lot of fans from for Pakistan team as well in Nepal, if you know. So the Asian cricket is so much followed here, and yes, as this ball is bowled. So, what's the next aim for Scotland? I guess this is the CWC cycle going on. What's the long-term vision as a coach for you and Scotland? I think for every country, I think is the growth of the team and the nation as a cricketing nation. I believe Cricket Scotland is working really hard, and obviously the vision is to build the future of Scotland cricket, and along the way whatever is coming and try and obviously win, but I think the main aim is to grow growth of the team and the players, and I think a lot of the director Steve Snell he's working really hard, and head coach and all the other staff, they're working towards it, and I'm sure if the work put on the right direction is always fruitful. Absolutely. With your experience and skill, I'm sure you'll take Scotland a lot ahead in future. As it's 4th over done, it's 21 for no loss. So, in a personal level, how has it been
how did you come into coaching? You had recently retired. We saw you playing test matches couple of years ago. How's the transformation been from as a player to the coach role? Yeah, it's been a new journey, obviously, and I'm just enjoying it, enjoying the process of learning as a coach as well, because playing and then coming out, doing it from outside the rope is totally two different things. Yes, you have the knowledge and everything, but how to deliver that to the boys, and I'm enjoying that journey. And I work with Pakistan youth program. For Pakistan youth program, I was head of youth development. That's been slashed and going over the slips. Gets a 4 run. Yeah, a bit lucky. So I worked with the PCB for around just about a year, and then I was a head coach of my domestic team, Sweet Northern Gas, and then I worked for Peshawar Zalmi in PSL. So yeah, doing a bit of coaching, and along the way, lots of good coaches I'm working with, so learning a lot from them. It will take time, obviously, but I'm so far enjoyed it, and I feel like the thing that I want to do in the future. Absolutely. Definitely your experience will definitely help the boys. As another one has been trashed towards the cover region. So yeah, back-to-back boundaries for Scotland. Nice start. Yeah, wonderful start. I think the intent is excellent. The way Manzi has, from the ball one, putting the bad balls away, also looking to score on good deliveries as well. So wickets look good, and so far good start. And hopefully these guys can continue, build up a good opening partnership here. Certainly. So what have you told the boys? The conditions here, it's a little different. It's turning a bit and doesn't have that much of bounce like in Scotland maybe. So yeah, what would be your talk in the batting group especially? I think so basically a lot of players have already played here 2-3 times, so yeah, they know what to expect, and it's all about preparation and having those options as a batting unit, how to score runs on these pitches, and it's nothing very new to them, but yeah, obviously in Scotland conditions are different, so it will take so that's why these two practice game will come really handy, and also there's some practice sessions, and hopefully on 12th we are ready and ready to go. So the basics things, especially to play against spin and on a skiddy, kind of not as bouncy wickets, but kind of a little lower bounce, and just having a game plan and some repetition according to that, and I think that's all you need to work. These are very wonderful, talented players, so they will adapt, and it's all about adaptation, assessing the condition, and delivering the goods. Absolutely, a good point you brought, that some of the players have played in Nepal, even in the Nepal Premier League. George Munse was there, Brandon McCullen was there, so yeah, that helps definitely probably the team to share knowledge and pass on the ideas. I believe you played in the UK county as well when you're in your early days. So, how's the culture different from Asia and back in the UK? Yeah, I really enjoyed my time in county cricket. Played for Somerset for 2 or 3 seasons, and just over 2 seasons, and played for Worcester for 2 seasons as well. So really enjoyed the time there. Totally different environment in terms of what we get in Asia. So yeah, learned a lot, and I think spending time in England in county cricket will also help my coaching, I believe. So yeah, internationally.
I work with coaches and I work with some county coaches as well. So yeah, so that really helps you expand your knowledge and the way you how to coach. Absolutely, it's fifth over done. Having a nice chat with ex-test and national. I think you were the captain as well in the test team. So yeah, we've. So it's 31 for no loss after 5 overs, and we have Azarbhai with us in the com box. Yeah, it's a pleasure to welcome you here in Nepal, Azarbhai, and I hope you keep coming here. And what suggestions would you give for a nation like Nepal to develop their cricket? I mean, we have few grounds and good cricket coming up. We played in the World Cup recently. Hope you got to watch a few games. Yeah, I still remember the game against England. You guys nearly won it. I think it was just like one exceptional over. The last over was bowled by, I think, Sam Curran. Otherwise, you guys just nailed it. But I believe the work is in progress already. I know Binod Bhai. He was my coach educator when I was doing my level 3. He talked about a lot of good stuff they are doing as a Nepal cricket. So I'm sure the work is already under process, and the way you guys seeing the talent coming up with the A side and the national side as well. You see good players. You see the potential that this nation will grow as cricketing good cricketing nation, and one strong point you have local talent, so that is a blessing, and hopefully that keep coming up. And I'm sure the kids watching the matches on TV and the exposure you're giving to the youngsters, that will definitely inspire many, and you'll keep getting those talent coming in, and in future I think Nepal can be a very good cricketing nation. Most definitely. And actually in the past PCB has really helped Nepal playing against the development squad, and I remember even the under 19 squad had toured Pakistan, and recently one of our cricketers was in the PSL, Dipendra Airi. So yeah, opportunities like that would definitely help, and test playing nations helping associate nations would definitely bring the level of standard of cricket higher in future. Yeah, I had a very good table tennis match with him. So he beat me, but it was a good game. He's a very talented cricketer. Hopefully, more and more cricketers will get chances in the big leagues in Pakistan and other leagues in the world. Let's hope for the best. And wish you all the best, Azarbhai, for this upcoming cycle. And your knowledge and experience would definitely help in future for Scotland cricket. Thank you very much, and really enjoying my time here, and hopefully before I leave I'll go with lots of memories from Nepal, and would like to visit some nice places in Kathmandu and near about. Yeah. Absolutely. A pleasure hosting you. Thank you for your time. Thank you very much. You can take that. So it's the start of the 6th over. We had Mr. Azhar Ali, coach of the Scotland team, who himself was a very
renowned cricketer for Pakistan. Nice to have a small chat with him and the preparations about the preparation Scotland team is going through under him. Sanjeev joins me back in the comm box. It's good to have test playing players coming in Nepal and sharing their thoughts. Sanjeev? Definitely, it's a wonderful, opportunity that we have got. Player like Asghar Ali coming, the former Pakistani player, triple centurion batter in test matches. 97 test matches he played for the Pakistani side. Wonderful batter. He was the skipper of ODI team as well. And at the moment, Scotland back in the game here. 35 runs on the board without losing a wicket. George Munshi is scoring on 29 runs coming off 24 deliveries. And then whereas the Finlay, his partner, he seems to be playing a sedate knock at the moment. This time, going for a big drive. Missing it completely. George Munshi, he plays for Biratnagar Kings along with Faf du Plessis. Wonderful batter to watch. In one of this time he whacked it away and the ball will travel over the square leg region for the maximum. That was a terrific looking shot coming from the bat of George Munshi. The ball was in the slot and he with a horizontal bat he whacks it over for the maximum. It was slightly pitched up and smacking it over mid-wicket, and that ball travelled over the building in this ground. Yeah, he's looking good. It's moved on to 35 in 26 balls. He gets his runs in quick time. He's a dangerous batter as long as he stays. He will find the balls flying all over the fences. He has that record of hitting 6 sixes in one of unofficial T20 games in England when he smacked 6 sixes in 1 over. So he has the ability to belt out the ball out of the park. The ball has disappeared at the moment. Still, it's taking some time to get the ball back. It has travelled out of the park. Such was the blow coming from a strong man like George Munshi. Tall guy he is and strong arms. So at the moment, Asghar Ali, he is the batting consultant of Scottish team. So how was your conversation with him? What did he talk about? What does he think about the Nepalese cricket at the moment? He's been here in the 2007-2008 Pakistan Development Squad Tour, and I was part of that team, and we had some good tough matches. Wow. They had some really good players like Sarfaraz Ahmad Khan, who was also the wicketkeeper batsman, and Wahab Riaz, even Anwar Ali, and then many players. If we can get the scorecard later on, we'll share more details on that. Yeah, so he was a very good player himself, played 97 test matches for Pakistan, played ODIs too, so a very complete player. And we were talking about the preparations, how Scotland is preparing for this tour, and how he's been recently he retired a few years ago, and how the transformation to a coach has been, what's different being a coach. So it was a nice chat to have him here in the comm box. It's always a good opportunity for the international players. Once you say goodbye from your playing, from the playings, and you can either you can become a coach, or either you can become a mentor, or you can become a commentator as well. So there are a lot of opportunities once you retire from the playing days. So it's good to see Asghar Ali back once again, but in a different role as a consultant. He will definitely use his vast experience, and he will certainly provide the batting tips to the Scottish team. And at the moment, at this venue, George Munshi looks good at the moment. 35 runs coming off 26 deliveries. This was a better delivery, keeping the batter quiet. So Pawan Saraf comes on to bowl, picked up a couple of wickets in the game against USA. So at the moment, Nepal, they are looking for a breakthrough here. Especially they would love to get this man out as soon as possible, because the way he's batting at the moment, it seems he has a lot of plans of hitting too many boundaries
He is capable of doing so. So getting rid of this man will be very important for Nepali team. This time ball ballooning up short of Kushal Mallak. The short extra coverage and end of the over. 7 overs have been bowled. Scotland, they are now 41 runs on the board without losing a wicket. So Bipin Khatri comes on to bowl. He's into his second over, conceding 4 runs so far. He has been tied in terms of his bowling. At the moment, Scotland, they are 41 runs. Decent start by these two openers, especially George Munshi is the one who is doing the bulk of scoring. This time playing with a straighter bat back to the bowler. Yeah, so straight away, pace off the ball. Two spinners operating from both ends. Yeah, Nepali coach Raju Basnet probably had a good plan against them to bowl the slower spinners, as they were effective in the last game too against Scotland. And Bipin was successful in his opening spell yesterday, picked up a wicket of Monang Patel. He's very, very effective, gets that drift in going and that ball coming in sharply. Slip being taken out, and a lovely drone shot off the ground today. So we have 5 fielders on the offside. Short Hudman, backward point, covers mid off. And onside, long on, mid wicket. Backward square leg and deep square leg. That's a fielding position set up by Bipin Khatri. He has that kind of loop delivery which creates problem for the batters. Bipin Khatri comes from Gandaki province, keeper in PM Cup of his province, this time playing the ball towards the long on region and ambling across for easy single. So far these two batters have batted confidently without any problem whatsoever, but Finlay at the moment he seems to be taking his own time. Short of length ball, punched it away once again towards the long off region for a single. Yeah, he's just playing a supporting role at the moment. Runs been coming from the other end. George Munze scoring in a fair quick rate, and the run rate of the team is also around 5.7, so he doesn't need to do anything extra. Just keep rotating the strike and give much as strike to George Munze, is going well in this power play. Yeah, intelligent batting shown by Finlay. When your partner is doing the job, your job will be to, compliment him, stay at the wicket, rotate the strike, give him more of the strike. End of the over. Another tight bowling by Bipin Khatri, conceding just 4 runs. So it's now 46 runs on the board after the completion of 8 overs. Max Tiger Energy Drink. So Pawan Saraf is into his second over. He picked up a couple of wickets against the USA yesterday, but he was wicketless against Scotland. Yesterday he picked up a couple of wickets, conceding 44 runs. This time played it away towards the square leg region. The ball is in there. Oh, ball traveling over the fence. That was the maximum
The ball flying. It got the elevation and the distance as well. Terrific hitting by George Munshi. Taken on the full and played it one. The ball was in there for a long time. And the ball travelling over the square leg boundary region for the second six. And that will bring up 52 runs as well of Scotland innings. What a way to bring up 50 runs on the board for Scotland team. And George Munshi at the moment, he looks in good touch at 43 runs. Coming off mere 33 deliveries, he is looking dangerous at the moment. There you can see the projected score, 303-1-2 if they go in the same fashion. Once again this time, played it away towards a mid-wicket boundary region for 4 runs. Once again the loosener from Pawan Saraf. And played it away nicely by Munshi. 4 runs. He moves on to now 47 runs. He just seamed across the stumps to get that vacant deep square leg gap, and yeah, he's taking to the against the Nepali bowlers. Pawan, who was very successful yesterday, picked up 2 wickets. He's also been put on under some pressure, and this one he smacked above the mid on, just above the fielder Bipin Khatri. So hat-trick of boundaries, 6 and 2 fours, and he gets his 50 in quick time. Short of that ball and banked it away over the top of the mid-on fielder region. Ball travelling to the fins, and what a way to bring up his 50 runs. 51 runs to be precise, coming off 35 deliveries. 14 runs already coming in this over. Now at the moment, George Munshi is exploding here with his booming shots. We have seen some big sixes and some electrifying boundaries as well coming from his bat, George Munshi. This time playing the ball towards the deep point region for a single. So 61 runs on the board now for Scotland. Very good start by the openers. And George Munshi is leading from the front. 52 runs he has in his account of the 61 runs of the team. Finlay's contribution is mere 5 runs, coming of 17 deliveries. He has been a mere spectator so far, looking his partner doing the bulk of scoring. So good. He's playing second fiddle role. Yeah, absolutely a good partnership between these two. Also Finlay playing just half the deliveries that Munshi has played. So it's a 9-over done. Scotland marching along nicely, 61 for no loss. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. .61 runs on the board for Scotland. Bipin Khatri ball comes on to bowl his 3rd over. Down the leg side. Given as a wide, you can see clear plan from Bipin Khatri. 2 fielders deep on the leg side. He's bowling to Munshi on that middle leg stump line, asking him to make runs from that line, and he's been pretty effective. He's been pretty accurate. And George Munshi also having a good look at him. This time paddled it away using the bowler's pace and the ball travelling to the 5-leg boundary region, and the batters will come back for a couple of runs. So far it has been easy batting display by these 2 batters. The bowlers haven't
trouble them, negotiating the bowling attack, especially the left-arm spin bowlers. In the last game, we saw Scottish batters, struggling against left-arm spin bowlers. But today, they look good at the moment. This time, lofting that one towards long on region. Flat-hit delivery. Rarely do we see in ODI in shorter versions of the game the spinners flatting the ball, because it means you are inviting the batter to have a go at you. Last time also our friend Virat Rahmaji was also pointing out this fact, and nowadays we don't see too many spinners flatting the ball to the batters in shorter versions of the game. So it takes a lot of courage, to bowl flatted deliveries, inviting the batter to have a go at you. This is what happened exactly, playing the ball towards the long on region. Absolutely, and you can't be predictable also with your pace. A good diving effort in his own bowling. So it's end of the over. 66 for Nola, Scotland in a very good position. Okay, so Scotland, they are now 66 runs on the board after the completion of 10 overs. George Munsey batting on the wild at 55 runs, and Finlay playing second fiddle role, batting on 6 runs. And there will be change in the voice, and in the com box we'll be having our commentator's job, Virat Rahmaji, and Jivish Oli will join him. Good morning and welcome to the commentary box. धन्यवाद सञ्जीवजी र स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई। मुल्पानी क्रिकेट मैदानमा आज फेरि नेपाल ए टिम उत्रिएको छ। लगातार राम्रो प्रदर्शन, स्कटल्यान्डलाई पहिलो खेलमा हराएको थियो, त्यसपछि दोस्रो खेलमा अमेरिका विरुद्ध हिजोको जित। नेपाल ए टिम आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छ। र आज स्कटल्यान्डको कुरा गर्ने भने राम्रो सुरुवात गरिसकेको छ। फिनले र जर्जले अर्धशतकीय साझेदारी गरिसकेका छन्, त्यसमाथि पनि जर्जले त 55 रन बनाइसकेका छन्। राम्रो सुरुवात, र सुरुवातमा आज पिच पनि परिवर्तन भएको छ। थोरै सायद यो पिच थोरै फ्ल्याट पनि छ कि विराट पिचको कुरो गर्दाखेरि आज 2 नम्बर पिचमा खेलाएको छ। 4 नम्बर पिचमा नै खेल भइसकेको छ, यहाँ 6 नम्बरमा पनि भइसकेको छ। आज 2 नम्बर पिचमा त्यस्तो खासै केही फरक त छैन। विराट पिचको सर्फेसको कुरो गर्दा जुन किसिमको ब्याटिङ एप्रोच छ त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि फरक छ। स्पेसली जर्ज मन्सीको कुरो गर्दाखेरि हेर्न सक्छ, हामी 68 रन बनेको छ बोर्डमा। टोटल स्कोर उनले एक्लै 42 बलमा 56 रन बनाइसक्यो। त्यो प्योर इन्टेन्ट, त्यो प्रपर इन्टेन्टको साथ ब्याटिङ गरेको छन्, पोजिटिभ इन्टेन्ट विशेष हुन्छ। फिन्लेले साथ दिइरहेका छन्, 21 बल केही समय लिइरहेका छन्। जति सक्दो स्ट्राइक पनि निम्ताइरहेको छन् जर्ज मन्सीलाई, र सही सोच पनि रहेको छ। र टचको क्रममा पनि विराट मैले सोधेको थिएँ, कप्तानलाई सोध्ने क्रममा उनले भनेका थिए जति सक्दो हामी यति नै रन त हामी बनाउँछौँ भन्दैनौँ, तर जति सक्दो हामी सुरुको पावर प्लेलाई प्रयोगमा ल्याउनेछौँ। स्टार्ट हामी सुरुवातीदेखि नै हामी राम्रो स्टार्टको लागि जानेछौँ। त्यही अनुरूप पनि देख्छौँ पावर प्ले, पहिलो पावर प्ले 10 ओभर सकिएको छ, यहाँ 10.3 हुँदाखेरि 69 रन बनिसक्यो स्कटल्यान्डले। यो पोजिटिभ इन्टेन्ट, सकारात्मक इन्टेन्ट एप्रोच देखेको छ हामीले। एकदमै यो रहन्छ स्कटल्यान्ड। हामीले अमेरिकाको पनि कुरा गऱ्यौँ। यो पावर प्लेमा जुन सुरुवात छ, इभन नेपाल ए टिमको पनि हिजो हेर्नुहुन्छ भने पावर प्लेमा जुन पहिलो पावर प्ले थियो, 2 जना फिल्डर बाहिर रहन्छन्, त्यसमा राम्रो सुरुवात, अलिकति रन बनाउने अवसर हो र त्यसको सदुपयोग भएको छ। त्यो त राष्ट्रिय टिमले पनि अलिकति त्यो अप्रोचलाई चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हाम्रो विकेट जोगाउने खालको अप्रोच रहन्छ जहिले पनि पहिलो 10 ओभरमा। यो पुरानो हो यो। यसपटक थोरै फम्बल मिसफिल्ड हुनु पुगेको छ कुशल मल्ल। हिजो गजबको फिल्डिङ गरेका थिए कुशलले, पक्कै पनि राम्रो एफोर्ट दिइरहेको थिए। फिल्डिङ धेरै बााउन्ड्रिजहरू पनि बचाएका थिए कुशल मल्लले, र फिल्डिङ त गजबको रहेको थियो। विराट पार्टनरसिप कसरी बिर्सिन सक्छन्? मयन यादवसँग गरेको कुशल मल्लको त्यो पार्टनरसिप शानदार पार्टनरसिप रहेको थियो 95 रनको। त्यो पार्टनरसिपको कुरा गर्नु हो, तर कुशलको स्वभाव फरक थियो त्यो पार्टनरसिपमा। बरु मयन यादवले अट्याकिङ ब्याटिङ गरेका थिए, थोरै लुपी बल दिएका थिए,
5 वटा सिंगल लिए यस ओभरमा निकै राम्रो ओभर 71 विकेट नगुमाई बनाएको छ स्कटल्यान्डले 11 पछि बलिङमा परिवर्तन बलिङ स्पेलमा यहाँ परिवर्तन गरेका छन् नेपालीका कप्तानले निम्ति आएको छ कुशल मल्ललाई बलिङ एट्याकमा अर्का स्पिनर बायाँ हाते स्पिनर गल्फ लाइनबाट बलिङ गरिन्छन् कुशल मल्लले के अब यहाँ कुशलले त्यो बलिङ जिम्मेवार दिनुपर्ने हुन्छ के एउटा पहिलो ब्रेक थ्रु दिलाउनेछन् जुन राम्रो पार्टनरसिप साझेदारी बनिरहेको छ स्कटल्यान्डको जर्ज मन्सेर र फिनलेको बिचको के यो पार्टनरसिपलाई रोक्न सक्छन् हामी हेर्ने नै छौँ खेलले बताउने नै छ समयले बताउने नै छ आज मौसमको कुरो गर्दैन मौसमले साथ दिइरहेको अवस्था छ आज पनि बल्ल अन्तिम मोमेन्टमा छोड्ने मात्र गर्छन् कुशल मल्लले रिलिज मात्र गर्छन् राइट एरियाजमा रिलिज गर्ने काम चाहिँ धेरै एफोर्ट लगाएर त्यो सर्फेसमा हार्ड हिट गर्दैनन् बल्ल माथिबाट रिलिज गर्ने काम गर्छ त्यो राइट एरियाजमा रिलिज गर्ने गर्दछन् ड्रिफ्ट पनि पाइरहेका छन् उनले भित्र बल हावामा नै अझ भित्रतर्फ आइरहेको छ त्यो घोस्ने भनिन्छ हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि त्यो घोस्ने खालको बल आइरहेको छ र एकदम लोपी बल दिने गर्छन् सुस्त हावामा भित्रतर्फ आउने गर्छ एकदम लोभिने खालको बल रहने गर्छ कुशल मल्लको हेर्ने भने एकदम सुस्त गति रहने गर्छ उनको जहिले पनि पेस भेरी त गर्ने गर्छन् तर उनको बलिङमा त्यो रिदम रहन्छ जहिले पनि राम्रो लेफ्ट आर्म स्पिनर हुन् कुशल मल्ल र जहिले पनि नेपालको लागि पनि राम्रो गरेका छन् उनले यहाँनिर विकेटको आवश्यकता छ चलाक पनि छन् कुशल फिल्ड पोजिसनिङ पनि हेर्न सक्छौँ 4 जना फिल्डर बाहिर निकालेका छन् लङ बायाँ हाते ब्याटरको लागि त लङ अनमा फिल्डर मिड विकेटमा डिप स्क्वायर लेगमा र डिप एक्स्ट्रा कभरमा पनि फिल्डर तैनात राखेका छन् फिल्ड सेटमा राम्रो सोच राखेर बलिङ गरिरहेका छन् कुशलले तर विराट जुन किसिमको साझेदारी बनिरहेको छ यहाँ फिल्डर र जर्मन्सीको बिचमा यो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ नेपालको लागि अवश्य र यदि याद गर्नुहुन्छ भने यो अस्ति जुन हार थियो स्कटल्यान्डको नेपालसँग राम्रो स्विप सट यो जुन हार भइसकेपछि स्कटल्यान्डले पुरा स्पिनमा काम गरेको छ जति हुनसक्छ स्पिन बलिङ खेलेको छ नेट्समा 6-7 जना चाहिँ स्पिनरहरू लोकल पनि मगाएर चाहिँ नेट्समा स्पिनर विरुद्ध राम्रै अभ्यास गरेको छ र आज पक्कै पनि केही बेटर अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकि स्पिन खेल्नुपर्ने छ नेपाल यदि खेल्न आउनुहुन्छ भने स्पिनमा राम्रो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको टिमलाई गाह्रो पर्न सक्छ थाहा छ स्कटल्यान्डलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नेपालमा स्पिन खेल्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले त बुझिसकेको छ हिजो पुबुद दासानायके आफैले भनेका छन् कि स्पिन खेल्न सक्नुपर्छ स्पिन महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसैले पनि उनले नेपाललाई बलियो मानेका छन् किनकि नेपालको कन्डिसन रहेको छ यसको पिच कन्डिसन यहाँको डाइमेन्सनहरू सबै नेपाली प्लेयरलाई थाहा छ नेपाल बलियो छ पक्कै पनि र स्कटल्यान्डको पनि हामी हेर्छौँ भने ब्याटिङ कन्सल्टेन्टमा अजर अली जस्ता दिग्गज क्रिकेटर रहेका छन् ब्याटिङ कन्सल्टेन्टमा र उनले पनि सायद सर्फेस बुझिसकेर आफ्ना ब्याटर्सहरू जुन रहेका छन् स्कटल्यान्डका केही न केही सुझाव दिइसकेका छन् 12 सकिएको छ स्कटल्यान्डको स्कोर 74 रन बिना कुनै नोक्सानी शेरमन लगाएका छन् बलिङ एट्याकमा उनले आफ्नो स्पेलको 2 ओभर बलिङ गरिसके 13 रन खर्चेका छन् विकेट सफलता उनको नाममा रहेछन् र शेर यस्तो खालका बलर हुन् जो क्षमता राख्छन् विकेट निकाल्न सक्ने त्यो क्षमता दर्शाउनु पर्ने जस्तै हो सुरुवाती केही ओभर्सहरू उनी महँगो पनि साबित रहिरहेका छन् तर जब उनले रिदम पाउने गर्छन् त्यो विकेट निकाल्ने एबिलिटी शेर मल्लसँग छ मिस्ट्रिस बलर छन् मिस्ट्री बलर रोडेनबाट बलिङ गर्ने क्रममा ब्याकफुटमा गरेर निकै राम्रो पञ्च म त सहजै यहाँ 1 रन बटुल्न सफल जर्जले आज जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् नि ठुलो स्कोर तर्फ उन्मुख भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ दोस्रो अभ्यास खेल पनि रहेको छ नेपाल र स्कटल्यान्डको बिचमा पहिलो अभ्यास खेलमा त नेपाल एले शानदार 45 रनको जित दर्ता गर्न सफल रहेको थियो उक्त खेलमा पहिलो अभ्यास खेल स्कटल्यान्डसँग खेलेको खेलमा नेपालले सुरुमा
ब्याटिङ गरेको थियो भने त्यो टोटल 277 रन बनाएको थियो, त्यो टोटल डिफेन्ड गर्न पुगेको थियो। फुल टच बल, फिल्ड त्यहाँ तैनात, ईशान पाण्डे, यो नो बल, हेर्नुहोस् फुदेर फुल टच थियो, क्याच त लिए तर नो बल रहेको छ। इट्स नट गोना बी आउट विराट। हामी सबैले सोचिसकेका थियौँ कि त्यहाँनिर विकेट रहेको छ, तर अम्पायरले यहाँ इन्ट्री गरेका छन्। यो आउट हुन सक्दैन, यो नो बल हो। अब अझ फिल्डिङ टिमलाई चाहिँ दबाब हुनेछ कि अब फ्री हिट हुनेछ, किनकि अब यहाँ आउट हुने कुनै गुन्जाइस छैन। क्याच नै लिनुहुन्छ भने, बोल्ड नै हुन्छ भने पनि विकेट हुने छैन। त्यहाँ प्रहार छ, फिल्डर छन्, ईशान रोक्न सक्ने छैनन्। राम्रो सर्ट प्लेसमेन्ट उत्कृष्ट, चर्च आज शानदार लयमा छन्। योभन्दा अगाडिको डेलिभरी फुल टच रहेको थियो, ईशान तर्फे आयो, ईशानको हातमा सिधा क्याच लिएको थियो ईशानले, तर त्यो क्याच आउट भएको थिएन। यस पटक फ्री हिटको सही सदुपयोग गरेका छन्। ईशान पाण्डेकै एरियातिर प्रहार गरेर 4 रन। जर्ज निकै राम्रो लयमा छन्। निकै राम्रो प्रयोग गर्ने गर्छन्, फुटवर्क निकै राम्रो रहेको छ जब जर्जले स्पिनर्स विरुद्ध खेल्ने गर्दछन्। र त्यो ह्यान्ड स्विङ जुन रहने छ विराट, त्यो स्पिनर्स विरुद्ध ठुलो प्रहारहरू गर्नलाई, त्यो पनि हामी गजबको देखिरहेको छौँ जर्ज वंशीबाट। क्षमता छ, ठुला खेलाडी हुन्। र CWCL को कुरो गर्ने हो भने उनी राम्रो लयमा छन्। CWCL मा उनको ब्याटबाट धेरै रन बनिसकेको छ। यस पटक क्लिन बोल गरिदिएका छन् शेर मल्ल। द्याट शेर मल्ल हेर्नुहोस्, विकेट लिने एबिलिटी छ यहाँ उनले जताएका छन्। नो बल गरे, चौका कन्सिड गरे, तर यस पटक पनि त्यो विकेट लिएर देखाए। त्यो राम्रो ब्रेक थ्रु यहाँ नेपाल A को लागि। ठुलो सफलता नेपाललाई र शेरले दिलाएका छन् सफलता। जर्ज मुन्से खतरनाक देखिएका थिए, अनुभवी ब्याटर स्कटल्यान्डका। 62 रन बनाए उनले, उत्कृष्ट पारीको अन्त्य र नेपालले विकेटको अब सुरुवात गरेको छ। 80 मा 1 मुन्सेको पारी समाप्ति। ब्रेडन आउनेछ नयाँ ब्याटर, शेरलाई सफलता। थोरै वाइड अफ द क्रिज आएका थिए, इन्भाइट गरेर चाँडै खेल्न पुग्यो त सर्टलाई। यही रहने गर्छ शेर मल्ल, मिस्ट्री। यस बायाँ ब्याटरको लागि केही बाहिरबाट एङ्गल लिएर पनि आएको थियो डेलिभरी, लेग साइडतर्फ सोर्न खोजेका थिए तर कनेक्सन ब्याटर बलको बिचमा रहेन। यस प्रकार क्लिन बोल्ड हुन पुगे त्यहाँ जर्ज मुन्से, जो निकै राम्रो लयमा थिए। 80 मा 1 स्कटल्यान्ड। Max Tiger Energy Drink. ठुलो ब्रेक थ्रु मिलेको छ नेपालीको लागि, ठुलो सफलता मिलेको छ नेपालीको लागि र सफलता दिलाएका छन् शेर मल्लले। क्षमता छ, विकेट लिने क्षमता शेर मल्लसँग पुरा छ। पञ्च फिल्डर छन् त्यहाँ तैनात, कौशलताको साथ फिल्डिङ गर्ने छन्। 13 सकिएको छ। स्कटल्यान्डको स्कोर 80 रन, 1 विकेट गुमाएको छ। जर्ज मुन्सेको नाममा त्यो विकेट गुम्न पुगेको छ। Max Tiger Energy Drink. ओभरको खेल जारी। कुशल मल्ल आएका छन् बलिङ एट्याकमा आफ्नो स्पेलको यो दोस्रो ओभर लिएर। ऱ्याडन म्याकमुलन छन् नयाँ ब्याटर, साथ दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ फिन्डिया केही स्लो स्टार्ट उनको ब्याटबाट, तर साथ निकै गजबको दिएको थिए जर्ज मुन्सेलाई। अब पनि यहाँ फिन्डियाले त्यो लिड लिनुपर्ने छ। कसले लिन्छन् त्यो चार्ज, कसले लिन्छन् ब्राड म्याकुलन र या फिन्डियाले। यो जुन रन गति छ, राम्रो रन रेट छ 6.15 को, त्यसलाई निरन्तरता कस्तो दिनेछन्
निकै राम्रो क्लेभर थिङ्किङ र यो प्रहार निकै राम्रो रहेको छ स्पिनर्स विरुद्ध 1 रनको लागि खेलेका छन् हेर्नुहोस् खाली ठाउँ पनि रहेको थिएन 1 रन सहजै प्राप्त पनि भएको छ हेर्नुहोस् स्पिनर्स विरुद्ध खेल्नुहुन्छ नि यो खालको रन कसरी हुन्छ कुन एरियाजबाट तपाईँले रन प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ जुन किसिमले सोचिरहेका छन् स्कटल्यान्डका ब्याटर्सहरूले त्यो राम्रो सोच र राम्रो एक्जिक्युसन प्रयोगमा पनि ल्याएका छन् एकदमै अजर अली आएका छन् पाकिस्तान लेजेन्ड पूर्व कप्तान कमेन्ट्री बक्समा पनि केही बेर अगाडि हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि स्पिन डिपार्टमेन्टमा उनले धेरै सुझाव दिनेछन् ब्याटरलाई एसियन कन्डिसनमा खेल्नको लागि अजरलाई कन्सल्टेन्टको रूपमा बोलाएको छ सल्लाहकार प्रशिक्षकले पक्कै पनि राम्रो सल्लाह दिनेछन् किनकि टेस्ट क्रिकेट एसियन कन्डिसन उनलाई राम्रोसँग थाहा छ स्पिनलाई कसरी खेल्ने उनले धेरै सिकाएको हुनसक्छ पक्कै पनि उनीभन्दा बढी ज्ञाता त को हुनेछन् विराट यो खालको कन्डिसन्समा कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने अजर अली सबका प्लेयर रहनुभएको थियो जब खेल्नुहुन्थ्यो उहाँ पाकिस्तानका लागि फेरि पनि निरन्तर रूपमा त्यही एरियाजबाट रन प्राप्त गरिरहेको छ सोच सकारात्मक रहेको छ र त्यो सोचलाई प्रयोगमा सकारात्मक तरिकाले पनि लिएर आइरहेको छ स्कटल्यान्डका ब्याटर्सहरू फिल्ने र ब्राडन म्याकमिलनले राम्रो छ ब्याटिङ स्कटल्यान्डको हेर्ने हो भने किनकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटहरू पनि खेल्ने गर्छन् इङ्ल्यान्डको काउन्टी क्रिकेट र त्यहाँको कल्चर पनि राम्रो छ लङ फर्मेटको खेलहरू र क्रिकेट खेलहरू धेरै खेल्ने गर्छन् म्याच अभ्यास राम्रो रहने गर्छ एउटा कमजोरी रहन्छ स्कटल्यान्ड क्रिकेटरको त्यही हो कि तब पिच स्पिन हुन थाल्छ तब अप्ठ्यारो हुन थाल्छ र नेपालले पनि सुरुवातदेखि त्यही भएर पनि स्कटल्यान्ड विरुद्ध स्पिन लगाइरहेको छ र आज थोरै चुनौती पक्कै छ राम्रो खेलिरहेका छन् र पहिलो 10 ओभरमा त्यो प्रयोग गरे यही रहन्छ स्कटल्यान्डको रणनीति हेर्नुहोस् किनकि 10 ओभरमा 2टा फिल्डर मात्र बाहिर त्यसको पुरा फाइदा लिने त्यो मिडल अर्डरमा दबाव कम हुने गर्छ त्यसले किनकि त्यो बेला बनेको रनले गर्दाखेरि तपाईँको टिमलाई सो त्यही भएर पनि अब मिडल ओभरमा प्रेसर कम छ दुईजना ब्याट्सम्यान साझेदारी बनाउँदैछन् र यदि विकेट बच्छ भने मिडल ओभरमा पछि फेरि विकेट बच्छ भने अट्याकिङ ब्याटिङ गर्न सक्छन् र पक्कै पनि अझ ठुलो खेल त बाँकी नै छ स्कटल्यान्डको लागि नेपालसँगै खेल्नुपर्ने छ टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा र यहाँ अभ्यास निकै राम्रो भइरहेको छ जुन किसिमले स्पिनर्सहरू फेस गरिरहेका छन् स्कटल्यान्डका ब्याटर्सहरूले र अङ्क तालिकाको सिडब्ल्युसिएलको अङ्क तालिकाको पनि कुरो गर्छौँ भने स्कटल्यान्ड दोस्रो कुरो गर्दाखेरि र जो खेलिरहेको छ अहिले स्कटल्यान्डको कुरो गर्दाखेरि पछिल्लो म्याच एउटा म्याच त अभ्यास म्याच भइसकेको छ स्कटल्यान्डसँग नेपालको जहाँ नेपालले 45 रनको जित दर्ता गर्न सफल रहेको थियो भने अङ्क तालिकाको सिडब्ल्युसिएलको अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने युएसए टोलीसँग पनि हिजो मात्र खेलेको थियो र नेपालले शानदार 3 विकेटको जित दर्ता गरेको थियो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा यो अर्थ के देखिन्छ नि नेपालको साइड लक्ष्य पछ्याउनको लागि पनि एउटा ब्यालेन्स देखिएको छ सन्तुलित टिम देखिएको छ भने डिफेन्ड गर्नको लागि पनि सन्तुलित टोली रहेको छ नेपाल ए साइड यहाँ शेर मल्लबाट हेर्नु शेरले रिदम पाइसकेको जब शेरले रिदम पाउँछन् नि ब्याटर्सहरूलाई त्यति सहज हुने छैन उनी विरुद्ध सर्ट्सहरू खेल्नलाई किनभने हेर्नुहोस् अपस्पिन पनि गर्ने गर्दछन् क्यारम बलको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् भ्यारिएसन छ शेरसँग फ्लाइट अफर गर्ने गर्छन् कहिले काहीँ त क्विकर डेलिभरी पनि गरेका छन् भित्र बाहिर दुवैतर्फ बल निकाल्नको लागि सक्षम छन् शेर मल्ल त्यो अर्थमा पनि शेर मल्ल विरुद्ध ठुलो सर्ट्सहरू खेल्नलाई केही चुनौती रहने नै छ ब्याटर्सहरूको लागि अझ यो कन्डिसनमा त जब विकेट गएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा त अझ गाह्रो रहनेछ अवश्य पनि स्कटल्यान्ड भर्खरै अस्ति आएको थियो र आज थोरै एडजस्ट पनि गरिसकेको छ थाहा भइसकेको छ रणनीति के छ त्यो अनुसार पक्कै पनि खेल्नेछ आज बेटर हुन प्रयास गर्नेछ आज अवश्य एकदम अब 10 ओभर सकिसकेको छ सफ्ट ह्यान्डले खेलिरहेका छन् दुई ब्याटर आउन दिइरहेका छन् बललाई लोभ्याउने गर्छन् शेरले जुन अगाडिको बल पनि हेर्नुहोस् न चौका प्रहार गरेको त्यो जहिले पनि ब्याट्सम्यानमा के रहने गर्छ एउटा रिदम पाइसकेपछि एउटा कुनै बााउन्ड्री प्रहार गर्नुहुन्छ भने त्यो हात खुलिसकेपछि फेरि अर्को बल पनि खेलौँ जस्तो खालको दिमागमा हाबी हुने गर्छ थट्स त्यो शेरले त्यही दिमागमा खेले थोरै फेरि पनि लुफी बल थियो अन साइडमा क्रस जान पुगे तर लाइनलाई पुरा मिस गर्नु पुग्यो त्यस बखतमा मुन्चेले र स्कटल्यान्डले खेलेको पहिलो अभ्यास म्याच नेपाल विरुद्ध त्यो म्याचमा पनि हामी हेर्छौँ भने स्कटल्यान्डदेखि रन पछ्याइरहेको थियो 278 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ओपनिङ स्टार्ट त्यतिखेर पनि राम्रो पाएको थियो तर जब एउटा ब्रेक थ्रु नेपालले पाएको थियो त्यस पश्चात निरन्तर रूपमा चाहिँ दबाव सिर्जना गरिरहेको थियो स्कटल्यान्डका ब्याट्सम्यान आज पनि सायद त्यो क्रम देख्छ स्टार्ट हेर्नुहोस् गजबको ओभर 6 को स्ट्राइक 6 भन्दा माथिको करेन्ट रन रेट रहेको थियो
पहिलो विकेट 80 रनमा जान पुगेको थियो 12.5 ओभरमा र अहिले भने त्यो जुन स्टार्ट निरन्तरता पाइरहेको थियो त्यसलाई केही स्लो रहेको छ 15 सकिएको छ स्कटल्यान्डको स्कोर 87 रन 1 गुमाएर Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. कुशल मल्ल बलिङ एट्याकमा आफ्नो स्पेलको तेस्रो ओभर बलिङ गर्ने पहिलो ओभरमा 3 रन खर्चेका थिए त्यसपश्चात उनले गरेको दोस्रो ओभरमा 5 रन खर्चेका थिए तेस्रो ओभर बलिङ गर्ने क्रममा छन् ब्राडनसन त्यहाँ स्ट्राइकमा सामना गरिन्छन् कुशलको वाइड क्रिज बलिङ गरेका छन् सब साइडतर्फ गएर अन साइडतर्फ खेलिरहेका छन् कसरी 1 रन निकाल्ने स्पिनर्स विरुद्ध त्यो सोचको साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् यहाँ ब्राडनले राम्रो थिङ्किङ राम्रो एक्जिक्युसन पनि त्यहाँ म्याकमिलनले स्टार्ट पाइसकेपछि आउट भएका थिए अगाडिको खेलमा पनि 21 रन बनाए उनले आज फिनले धेरै अनुभव छैन फिनलेसँग म्याक्रिथ लामो खेलेका छैनन् तर पनि फर्स्ट क्लास क्रिकेटहरू त्यहाँको लामो फर्मेटको क्रिकेट खेलेका छन् घरेलु क्रिकेटको एक्सपिरियन्स छ युवा क्रिकेटर स्टेप आउट गरे यसपटक सिधा चौका कुनै अवसर रहने छैन त्यहाँ फिल्डरलाई राम्रो शट यो फुटवर्क राम्रो देखाए यसपटक पोजिटिभ इन्टेन्टका साथ शट खेले स्पिनर्स विरुद्ध रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ र यहाँ नोबल भएको छ सारा नोबलको छ फ्रेड हुनेछ गरेका के थिए विराट यो फिल्ड पोजिसनिङबाट यो नोबल पनि रहेको छ र जुन किसिमले डाउन द ट्र्याक आएर प्रहार गरे सुन्दर प्रहार 5 जना फिल्डर बाहिर राख्यो उनले पक्कै पनि त्यही 5 जना फिल्डर बाहिर भएकोले यो नोबल हुन पुगेको छ यहाँ गिफ्ट रहेको छ इनफ्याक्ट स्कटल्यान्डको लागि यो उपहार दिएका छन् यहाँ नेपालीले डाउन द ट्र्याक आए फुल टस बनाएर खेलेका छन् सुन्दर प्रहार बल 6 रनको लागि यसपटक ठुलो प्रहार भएको छ हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको डेलिभरी नो रहेको त्यसमा 4 पनि प्रहार भयो त्यसपश्चात फ्री हिट जब पाए त्यसको सही सदुपयोग गरेर 6 रनको लागि निकै राम्रो ओभर बनिरहेको छ यहाँ म्याकमिलन खतरनाक ब्याटर छन् तर फुल टस फेरि दिनु पुगे सहज रह्यो उनको लागि तपाईँ एक दिवसीय क्रिकेटमा 5 वटा शतक भएको ब्याटरलाई यो खालको बल दिनुहुन्छ भने उनले त हिट गर्नेछन् राम्रो सुरुवात हो 79 रन छ 1 विकेट फिनले युवा ब्याटर छन् ब्राडन अनुभव छ उनीसँग 5 शतक बनाएका छन् उनले 40 खेल खेलेका छन् र अब यहाँनिर त्यो एक्सपिरियन्स युज गर्नुपर्ने छ उनले 12 रन त यस ओभरमा आइसकेको छ शेष 2 बल बाँकी नै छ साह्रो हतारिने छैन यहाँ फिनले किनभने रन जुन पाउनुपर्ने ओभरमा पाइसके यदि लुज डेलिभरिज भएको खण्डमा त प्रहार गर्छन् फेरि यो इन्टेन्ट मलाई बडा रोचक लागेको छ र मन पनि परेको छ स्कटल्यान्डका दुई ब्याटर्सहरूको जुन किसिमले रन निकाल्ने एरियाज भेटिरहेको छ हेर्नु अफ साइडतर्फ बल पिचिङ डेलिभरिज रहेको छ उनले अफ साइडतर्फ खेलिरहेको छन् किन फिल्डर सजाएका छन् हो उनको लागि त्यो अगेन्स्ट द स्पिन पनि रहने गर्दछ तर तथापि अगेन्स्ट द स्पिन भएको खण्डमा पनि सहजताको साथ खेलिरहेका छन् अन साइडतर्फ जहाँबाट एक रन सहजै बन्नेछ स्पिनर्स विरुद्ध खेल्ने सही टेक्निक प्रयोग गरिरहेका छन् यहाँ स्कटल्यान्डका ब्याटर्सहरू योसँगै यो 2 रनसँगै स्कोर 3 डिजिटमा पनि पुगेछ 101 रन रक्षात्मक ओभर सकिएको छ 16 सकिँदा स्कटल्यान्डको स्कोर 101 रन 1 गुमाएर शेर बलिङ एट्याकमा सफल बलर एकमात्र सफल बलर नेपालीको लागि अहिलेसम्म उनले विकेट लिएका छन् फिल्डिङ एफोर्ट त्यहाँ रहेको थियो पर्याप्त रहेन
र बल 4 रनको लागि जानेछ। सुन्दर प्रहार यसै बिचमा शेरलाई यो ओभरमा है चौका प्रहार गरेर स्वागत गरेका छन्। निकै राम्रो सुरुवात थियो। 100 रन पुरा भइसकेको छ। चौका प्रहार फिनले र ब्रेटन पार्टनरसिप बिल्ड गर्दैछन्। 80 रनमा गएको थियो पहिलो विकेट। त्यसपछि पनि कुनै खालको अप्ठ्यारो भइरहेको छैन। सुन्दर मुलपानी मैदान तल्लो र माथिल्लो दुईवटा रहेको छ। मुलपानी माथिल्लो मुलपानीमा कि यो खेल भइरहेको छ, अभ्यास खेल। नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यालय पनि यही रहेको छ। निकै सुन्दर मैदान छ यहाँ। मनपर्छ मलाई त रोज्नुहुन्छ भने ट्यु क्रिकेट भन्दा यहाँ आउनु मनपर्छ, किनकि यो सराउन्डिङ जुन छ, हुन त ट्यु क्रिकेट मैदानमा पनि छ सराउन्डिङ हरियाली, तर यहाँबाट त अझै नै एकदम नजिक देखिए जस्तो लाग्छ। पहाड, आकाशकै मुनि छत भए जस्तो लाग्छ। यो ग्राउन्डलाई त म विराट द सिनिक होम अफ बिगिनर्स पनि भन्न रुचाउँछु म। 5 रन यस ओभरमा आइसकेको छ। 3 बल अझ शेष बाँकी नै छ यो ओभर सकिनेको लागि। शेरसँग त्यो क्षमता त छ, हेर्नुहोस् एबिलिटी छ विकेट लिने, कि महँगो साबित भएका छन्। महँगो साबित भएका छन्, तथापि विकेट लिने क्षमता छ उनमा। स्टम्पमा फिनिस गर्न चाहन्थ्यो। राम्रो फिल्डिङ त्यहाँ, राम्रो पिक गरे। थ्रो पनि गजबको रहेको थियो, तर स्टम्पतर्फ त्यो बलले चुम्न पुगेन। यदि स्टम्पतर्फ बल चुम्न पुग्थ्यो भने सम्भावना बन्न सक्थ्यो त्यहाँ। तारिफ योग्य फिल्डिङ त्यहाँ। स्वयं कप्तान, नेपालका कप्तान अनिल शाह थिए त्यहाँ। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ एरियल भ्यू आज ड्रोन क्यामेराबाट पनि लिएको छ अप्पर मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको। सुन्दरता र पछाडि पेप्सी कोला पनि देख्न सकिन्छ र सुन्दर छ यो सराउन्डिङ, सुन्दर छ र सुन्दर खेल पनि पस्किरहेको छ। आज नेपालले होइन कि स्कटल्यान्डले राम्रो खेल प्रस्तुत गरिरहेको छ र नेपाल यसले कमब्याक गर्न सक्छ, हामीलाई विश्वास छ, किनकि स्पिन अट्याक निकै राम्रो छ। बिचमा बलिङ आक्रमण हेर्न लायक रहनेछ। 17 पछि 107 रन 1 विकेट स्कटल्यान्डको राम्रो सुरुवात। ड्रिङ्क्स ब्रेकको पालो। Podcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि, अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट। आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 बाइ मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि।
107 एक विकेट गुमेको छ स्कटल्यान्डको 80 रनको स्कोरमा एक विकेट गुमेको थियो फेरि 27 रनको सर्जरी स्कटल्यान्डको यहाँ हामी ब्याटिङ स्कोर कार्ड हेर्न सक्छौँ जर्ज मन्से र फिनले म्याग्रिथको ओपनिङ जोडी जर्ज मन्सेको गजबको त्यो एट्याकिङ इनिङ रहेको थियो 51 बलमा 62 रन बनाए उनलाई शेर मल्लले बोल्ड आउट गरिदिन पुगेको थिए फिनले म्याग्रिथ छन् ओपनरको रूपमा आएका थिए 39 बल 29 रनमा खेलिरहेका छन् उनलाई साथ दिन आएका छन् ब्राडन म्याकमोलेन जो 14 बलको सामना गर्दै 9 रनमा खेलिरहेका छन् स्कटल्यान्ड भर्खर आएको थियो अस्ति सेट भइसकेको थिएन नयाँ कन्डिसन नयाँ ठाउँ ट्राभल गरेर लामो ट्राभलबाट आउँदाखेरि थोरै स्कटल्यान्ड कमजोर देखिएको अवस्था थियो तर आज राम्रो सुरुवात तर नेपालको बलिङ हेर्ने हो भने आज आकाश चन्दबाट सुरुवात गराए त्यसपछि लगातार स्पिन अट्याक रहेको छ अर्को इन्डबाट आकाशले 3 ओभर गरे 18 रन खर्चिए कम्फर्टेबल देखियो फास्ट बलिङ विरुद्ध एकमात्र विकेट मुन्सेको शेर मल्लले दिलाएका छन् कुशल मल्ल थोरै महँगो साबित भए नोबल पनि दिए उनले भने पवन सर्राफ र विपिन खत्री पनि आज प्रभावी हुन्छन् महँगो पवन सर्राफ पनि भएका छन् 26 रन उनले खर्चिए अब आएका छन् अट्याकमा बशीर अहमद सोच सही रहेको छ कप्तान नेपालीका कप्तान अनिल शाहको बशीरलाई इन्ट्रोड्युस गराएका छन् आवश्यकता पनि रहेको थियो बायाँ स्पिनर्स निकै राम्रो डेलिभरी यसपटक ब्याकफुटमा धकेलेका थिए ब्याटरलाई त्यहाँ सुन्ने छन् त्यहाँ एडजस्ट भइसकेका छन् 41 बल जब सामना गर्नुहुन्छ सर्फेसमा भने पक्कै पनि तपाईँ सेट भइसक्नुपर्छ अब रन बनाउनुपर्छ डाउन द ट्र्याक तर ठुलो सर्टको लागि त गएन अन्त त बललाई रोक्न पुगे डिफेन्स गर्न पुगे त्यहाँ 3 बल गरिसके डट राख्छन् भित्र यति छिटो बलिङ गर्ने गरेछन् बशीर उनको ओभर कतिखेर आउँछ कतिखेर सक्छन् थाहा नै हुँदैन हेर्नुहोस् आज पुरा स्पिनलाई एकदम राम्रो खेलिरहेको छ सही टेक्निकका साथ खेलिरहेका छन् र स्कटल्यान्ड ब्याटर लेट खेल्ने प्रयासमा छन् सकभर सफ्ट ह्यान्डले खेल्दैछन् 1 रन मात्र यस ओभरमा एकदम चाँडै ओभर सक्ने गर्छन् त्यो बशीरको धेरै त्यो लुपी खालको बलिङ पनि रहने गर्दैन उनका लागि क्विक नै रहने गर्छन् प्रायः जस्तो हेर्ने भने रिदमिक खालको बलर होइन जसरी कुशल मल्ल समय लिने गर्छन् जसरी ललित राजवंशी हेर्न सक्छौँ साहब हेर्न सक्छौँ त्यो रिदम बनाउनुको लागि पनि एकैछिन टक्क उभिएर समय लिने खालको रिदमको लागि लिने गर्छन् तर उनलाई रिदमभन्दा पनि क्विक ब्याट्सम्यानलाई कम समय दिने खालको बलिङ रहने गर्छ उनको 109 मा 1 18 ओभर सकियो Max Tiger Energy Drink. ओभरको खेलपछि 109 छ प्रोजेक्टेड स्कोर 300 रन बढी छ यो अवस्थाले खेल्ने हो भने किनकि रन गति 6 बाट माथि छ नेपाललाई आवश्यकता विकेटको छ लगातार रूपमा स्पिन अट्याक रहेको छ तर आज त्यति खालको त्यो टर्न पनि त्यो जुन अगाडिको खेलमा देखेका थियौँ त्यति रहेको छैन विकेटमा यो पिचमा हेर्ने हो भने पुश गरे यदि विकेट लिन चाहनुहुन्छ भने थोरै प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्नेछ तर यहाँ दुईजना ब्याटरलाई कुनै प्रेसर छैन दबाब छैन किनकि रन गति हेर्नुहोस् 5.95 को रहेको छ करिब 6 को आरामले समय लिँदैछन् एक रनमा डिल गर्दैछन् त्यो खालको फिल्ड सेटअपमा पनि केही पक्कै पनि दबाब अझ सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ यी खेलाडी जसरी सिङ्गल लिइरहेका छन् केही न केही प्रेसर सिचुएसन बनाउनु पर्नेछ रोक्नु पर्नेछ यसपटक सिधा क्याच दिन पुगेका छन् र विकेट अधैर्य देखिन पुगे त्यहाँ फिनले एक्सपिरियन्सको कमी छ पक्कै पनि यो त विथ द स्पिन खेल्न खोजे अट्याकिङ माइन्डसेट रहेको थियो तर निकै सुस्त बल छोड्ने गर्छन् उनलाई खेल्न त्यति सहज रहँदैन र फिनले सेट भइसकेपछि 30 रनमा विकेट गुमाएका छन् निराश हुँदै फर्केका छन् उनी
यही रहने गर्छ कुशल मल्लको पेस भेरी गर्ने गर्छन् उनले सायद त्यो पेसमा जुन आउने गर्थ्यो आउन चाहेका थिए उनले त्यो पेसलाई राम्रो जज गर्न सकेनन् जुनको रूपमा एलिभेसन चाहन्थे त्यो प्राप्त गर्न सकेनन् त्यो ब्याटको जोडले लाग्न सकेन त्यो बलमा एङ्गल बनाएर आएका थिए होइन त्यो ड्रिफ्ट जुन हुने गर्छ नि अन्तिम मोमेन्टमा अझ डिप गर्ने गर्छ बल त्यसले गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ बलको मुनि आउन त्यति सहज रहँदैन पक्कै पनि प्रहार त रिभर स्विपमा गए अलोङ द ग्राउन्ड खेल्न चाहन्थे तर यहाँ बल केही उड्न पुगेको छ र सिधा फिल्डर थिए तैनात कुनै गल्ती गरेनन् र क्याच लिन पुगेका छन् 110 मा दोस्रो विकेटको पनि पतन भएको छ गेममा फर्किन चाहन्छ टिम नेपाल ए Max Tiger Energy Drink. राम्रो पार्टनरसिप बनिरहेको थियो 30 रनको साझेदारले यहाँ रोकिदिएका छन् कुशल मल्लले यो काम गरेका छन् स्पोर्ट नेपाल एको लागि हेर्नुहोस् के मौका साबित रहिरहेको थियो तन्त त विकेट लिने क्षमता छ कुशलसँग भने र विकेट लिन सफल पनि रहे ब्याकफुटमा गएर डिफेन्स गरेका छन् अब यहाँ केही दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छन् ब्याटर्सहरूमाथि यो आवश्यकता पनि रहेको छ 2 विकेट गएको छ यहाँबाट दबाब सिर्जना गर्नुहोस् त दबाबले विकेट पनि प्राप्त हुन्छ रुचि छन् अहिले नयाँ ब्याटरको रूपमा कप्तान स्वयं रुचि आएका छन् राम्रो कमब्याक अब नेपालको रिदम भेटेको छ 2वटा विकेटले 80 मा 1 गएको थियो 110 मा 2 स्कटल्यान्ड थोरै ब्याकफुटमा जानेछ अब रिची आएका छन् नयाँ ब्याटर 19 पछि 110 मा 2 बलिङ अट्याकमा स्विप गरिदिएका छन् एक त यहाँ बन्ने नै छ सहजै र यहाँबाट एउटा राम्रो जोडी बन्नुपर्ने छ स्कटल्यान्डको लागि सुरुवात गर्नुपर्ने छ किन जुन किसिमको स्टार्ट पाएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा पार्टनरसिपको फेरि पनि आवश्यकता रहेको छ 19.1 ओभर भएको छ स्कोर हामी हेर्न सक्छौँ 111 द नेल्सन फिगर आउट देयर द नेल्सन स्कोर रहेको छ 111 रन निकै राम्रो बल अब केही कमब्याक गर्न चाहन्छन् यहाँ बसिरले राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् पहिलो ओभरमा उनले 2 रन मात्र खर्चेका थिए आफ्नो स्पिडको दोस्रो ओभर गरिरहेका छन् स्कोर छ अझै पनि नेल्सन स्कोर नै रहेको छ बोर्डमा कुनै प्रतिक्रिया छैन यस अपिल माथि किनभने पक्कै पनि पूर्ण रूपमा डाउन द लेग गइरहेको डेलिभरी रहेको थियो बसिर बलिङ ट्र्याकमा रिची छन् कप्तान स्कटल्यान्डका स्ट्राइकमा ब्याकफुटमा पन्च फिल्ड अझै पनि त्यहाँ तैनात कुनै रन प्राप्त भएको छैन अझै पनि स्कोर नेल्सनमै अड्किरहेको छ यो नेल्सन स्कोर त्यति शुभ मानिँदैन क्रिकेट क्षेत्रमा यसै बिचमा यहाँ 1 रन पुश गरे लङ अफ तर्फ र 1 रन पनि यहाँ लिएका छन् 112 स्कोर पुगेको छ अन्तिम बल रहेको छ यस ओभरको मात्र 2 रन खर्चेका छन् बसिर अहमदले निकै किफायती ओभर गरिरहेका छन् बसिरले कसिलो बलिङ धरिलो बलिङ बसिरबाट यो फेज महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि एकदम कसिएर यदि राखिन्छ भने विकेट आउन सक्छ गल्ती गर्न सक्छन् 112 रन 2 विकेट 20 ओभरको खेल सकिएको छ Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
21 ओभरको खेल जारी कुशल बलिङ एट्याकमा हेर्नुहोस् निरन्तर रूपमा कसिलो बलिङ अब यहाँ नेपालले जुन पछिल्लो 2-3 ओभर हामी हेर्छौँ भने कसिलो बलिङ एट्याक रहेको पनि छ यही नै रहन्छ अब किनकि यदि दुई इनबाट देब्रे हाते स्पिनर छन् दुईजना दायाँ हाते ब्याटर छन् र जुन खालको फिल्ड सेटअप रहेको छ एक रन निकाल्नको लागि अलिकति असहज अवश्य रहनेछ किनकि अक्रस जानुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बरु विथ द स्पिन खेल्न खोजे फिनलेको कुरा गर्ने भने उनले विकेट गुमाइसकेका छन् थोरै त्यही नै रहन्छ अब नेपालको स्पिन अट्याक हेर्ने भने पर्याप्त अप्सन छन् किनकि 15 जना खेलाडी नै खेल्ने अप्सन छ नेपालसँग स्पिन देब्रे स्पिन त भरि भराउ छ स्क्वाडमा त्यसैले थोरै अप्ठ्यारो अवस्था सामना गर्नुपर्ने छ यो पिरियडमा अब यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्नेछ रोचक रहनेछ यो फेज राम्रो बल एङ्कलका साथ आउनु छैन जसरी बल छोड्छन् एकदम साइडबाट छोड्ने गर्छन् कुशलले र त्यसले गर्दाखेरि जुन भित्र बल अझ भित्र जाने गर्छ ड्रिफ्ट हुँदै बल जाने गर्छ मिठो छ त्यो उनको बलको रोटेसन र बलको पोजिसन हुने गर्छ सिम पोजिसन अत्यन्तै राम्रो रहने गर्छ त्यति एफर्ट पनि लगाउने गर्दैनन् बललाई रिलिज गर्नको लागि चाहिँ एकदम सहजताको साथ रिलिज गर्ने गर्छन् र राइट एरियाजमा स्पटिङ गर्छ त्यो सबैभन्दा उनको महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष रहेको छ र बलिङ रिलिज गरेपछि हेर्न सक्छौँ विराट केही अलिकति दौडिन्छन् पनि हुने हल्का एकदमै शक्ति गोसनका चेला हुन् देब्रे हाते स्पिनको कला सिकेका छन् उनले अर्को रन पनि हुनेछ किनकि शक्ति गोसनले धेरै टिप्स दिएका छन् उनलाई सुरुवाती समयदेखि नै 21 पछि 116 मा 2 स्कटल्यान्ड अब हात खोल्न खोजिरहेका छन् थोरै इन्टेन्ट देखाउन प्रयास गर्दैछन् यी ब्याटर किनकि यदि यो इन्टेन्टले खेल्नुहुन्न भने रन आइरहेको छैन थोरै रिस्क पनि लिन खोज्दैछन् यी स्कटल्यान्ड ब्याटर एक रन लिन खोजिरहन्छ नि ब्याटरहरू स्कटल्यान्डका हेर्ने भने दबेर बस्ने गर्दैनन् जति बेर बस्छन् डोमिनेट गरेर खेल्न खोज्छन् स्वभाव त्यो रहन्छ स्कटल्यान्ड ब्याटरहरूको इभन युरोपियन ब्याटर भनौँ युएसएका ब्याटरहरू भनौँ अलिकति डोमिनेट गरेर बलिङ टिमलाई प्रेसरमा राखेर खेल्नको लागि जानिने गर्छन् यी खेलाडीहरू त्यसले गर्दा विकेट पनि गुम्न चाहिँ सक्छ तर त्यो प्लान छ भने त्यो प्लानमै स्टिक रहन्छन् त्यसपछि बरु अर्को प्लानमा जाउँला स्विप गरे फिल्डर छन् डिप स्क्वायर लेग तर्फ फाइन खेलेका छन् उनले निकै राम्रो सट यो चौका पक्कै पनि स्पिनर्स विरुद्ध खेल्ने कला यहाँ रुचिले जानेका छन् यहाँ स्पिनर्स विरुद्ध खेल्नुहुन्छ भने तपाईँसँग यो खालको सट पनि रहनु पर्नेछ स्विप सट रन प्राप्त गर्न सहज पनि रहनेछ फ्रन्ट फुटमा गए डिफेन्स गरे हेर्नुहोस् राम्रो बललाई सम्मान पनि दिने गरेको छन् तर जहाँबाट जुन एरियाजबाट रन बन्छन् भने त्यो रन लिनबाट वञ्चित रहँदैनन् यहाँ ब्राडन र रुचि जुन किसिमले ब्याटिङ डिस्प्ले गरिरहेको छन् यहाँ 22 ओभरको खेल जारी छ एउटा फाउन्डेसन स्टेज त तयार पारिसकेको छ यहाँ स्कटल्यान्डले सुरुवात सबैभन्दा यो फाउन्डेसन तयार हुनको लागि त त्यो ओपनिङ साझेदारी गजबको रहेको थियो अवश्य पनि चाँडै चाँडै रन बनाइरहेको छ यस ओभरमा राम्रो रन आइसकेको छ 9 रन बनाउन सफल थोरै लेग स्टम्पको लाइनमा थियो 1 रन बनाउने प्रयास थियो तर राम्रो फिल्डिङ त्यहाँ कुशलको सर्टमा 22 पछि 125 मा 2
कुशल फर्केका छन् छैटौं ओभर लिएर थोरै महँगो साइडमा अवश्य छन् तर महत्त्वपूर्ण विकेट एउटा निकालिसकेका छन् मुन्सेको पोस्ट गरे 1 रन बन्नेछ लागिरहेको छैन कि भर्खरै विकेट गएको छ त्यो तर पनि आरामले ब्याटिङ गर्दैछन् के बेर अगाडि मात्र विकेट गुमाएको थियो तर फेरि पनि लय पकड्न सफल त्यहाँ ब्राडन जमिसकेका छन् उनको विकेट चाँडै लिनुपर्ने छ न त खतरनाक साबित हुन सक्छन् उनी ठुलो इनिङ्स खेल्न रुचाउने गर्ने ब्याट्सम्यान हुने उनी ब्राडन 5 वटा एक दिवसीय शतक समेत रहेको छ लयमा छन् लामो अनुभव छ यो खेलाडीसँग पक्कै पनि ब्राडन त्यो खालका ब्याटर हुन् जो लामो इनिङ खेल्नको लागि रुचाउँछन् पनि र त्यो कला पनि रहेको छ उनलाई यो खालको सर्फेसेसमै उनले खेल्न सक्ने त्यो अनुभव पनि रहेको छ सो अनुरूप उनले ब्याटिङ पनि गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् जुन खालको सर्फेसेस रहन्छ जस्तो परिस्थिति रहन्छ त्यो अनुसार एडजस्ट हुन सक्ने खुबी भएका खेलाडी हुन् ब्राडन म्याकुलेन रुचि छन् स्ट्राइकमा 13 बलको सामना गरे 5 रन बनाएर खेलिरहेका छन् यहाँबाट हेर्नुहोस् यो मिडल अर्डर ब्याटर्सहरूले र यो मिडल ओभर्सहरूमा जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेका छन् सहजताका साथ सिङ्गल डबल्समा बढीभन्दा बढी सिङ्गल डबल्समा फोकस्ड रहेका छन् त्यो 50 ओभर्स खेलमा हेर्नुहोस् यो खालको ब्याटिङ सिचुएसन आउने गर्दछ र त्यो अनुरूप ब्याटिङ पनि गरिरहेका छन् रुचि र ब्राडन म्याकुलनले एकदम 1 रन पुरा गरेका छन् निकै राम्रो रनिङ यो बसिर अहमदको थ्रो त सठिक रहेको थियो डाइरेक्ट हिट भएको भए यहाँ खतरनाक साबित हुन सक्थ्यो पक्कै पनि विराट यदि डाइरेक्ट हिट हुन्थ्यो भने नतिजा अर्कै रहन सक्थ्यो त्यही सकिएको छ स्कटल्यान्डको स्कोर 129 रन 2 विकेट गुमेको छ रनको पार्टनरसिप बनिसकेको छ म्याकमोलन 13 र फेरिङटन आउने बित्तिकै एकदम उनी पनि एक रन लिन थालिसकेका छन् 6 रन बनायो उनले यो पार्टनरसिप कति इम्पोर्टेन्ट छ थाहा छ फाउन्डेसन सेट गर्न खोजिरहेका छन् त्यो विकेट गुमाइसकेपछि नि त्यो दबाव महसुस हुन दिइरहेका छैनन् स्कटल्यान्ड ब्याटरले टाइट लाइन राखिरहेका छन् बसिर यहाँ केही हामी हेर्न सक्छौँ अप्पर मुलपानी क्रिकेटमा हावाको बेग चलिरहेको छ यो हावाको बेगले पनि केही असर पार्न सक्छ विराट जुन किसिमको यो तेजिलो हावाको बेग चलिरहेको छ यसले केही समस्या निम्ताउन सक्छ ब्याटर्सहरूलाई गजबको बलिङ अनप्लेबल डेलिभरी कट गर्न चाहन्थे अफसाइडतर्फ खेल्न चाहन्थे पूर्ण रूपमा बिट भए त्यहाँ 4 बल गरेका छन् निरन्तर रूपमा 4 बललाई डट राखेका छन् योभन्दा पछिल्लो ओभर केही महँगो साबित रहेको थिए 9 रन खर्चिएका थिए तर त्यस पछाडि हेर्नुहोस् कमब्याक बसिरबाट ब्याकफुटमा गए सहजै अनसाइडतर्फ खेलेका छन् 1 रनको लागि 5औं बलमा यो 1 रन बनाउन सफल रहेको छ यस ओभरको अन्तिम बल स्कोर 130 पुगेको छ स्कटल्यान्डको 130 रनको स्कोर र साझेदारी यहाँ राम्रो बन्ने क्रममा छ ब्राडन र रिची फेरिङटनको बिचमा राम्रो बल मात्र 1 रन खर्चियो यस ओभरमा बसिरले निकै राम्रो ओभर नेपालको लागि मात्र 1 रन खर्चिएको छ यस ओभर 24 सकिँदा स्कटल्यान्डको स्कोर 130 रन 2 विकेट गुमाउँदै Max Tiger Energy Drink. ग्राफ चार्ट हेर्न सक्छौँ हामी उकालिँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ स्कटल्यान्डको 25औं ओभरको खेल जारी रिची स्ट्राइक ब्याकफुट एन्ड देन पन्च तर कुनै रन प्राप्त हुन छैन फिल्डर छन् त्यहाँ तैनात
कुनै बेला प्रोजेक्टेड स्कोर 350 को देखिरहेको थियो भने अहिले प्रोजेक्टेड स्कोर जुन हामीहरू छन् 268 को रहेको छ त्यो जुन पहिलो विकेट र दोस्रो विकेटको पतन भयो त्यसपश्चात त्यो रन गतिमा पनि केही सुस्त रन गति रहेको छ एक टका त 7 को रन रेट रहेको थियो जब पनि 10 ओभरको खेल सकिँदा पनि 6 देखि माथिको करेन्ट रन रेट रहेको थियो तर जब जज मुन्सी आउट भयो त्यसपश्चात अर्को विकेट गयो त्यो 2 विकेट पश्चात यो रन गतिमा केही सुस्त हेर्नुहोस् त्यो मुन्सेको जुन इन्टेन्ट रहेको थियो 10 ओभरभित्र त्यसले गर्दाखेरि धेरै सहज भयो स्कटल्यान्डलाई रणनीति त देखाइसकेको छ हामी कुन प्रकारले नेपाल नेसनल टिमले पनि पक्कै यो खेल हेरिरहेको छ स्कटल्यान्डले कुन रणनीतिले खेल्नेछ त्यही रहनेछ 10 ओभरमा स्कटल्यान्डले रन बनाउन खोज्नेछ पक्कै पनि त्यसको लागि त अब तयार हुनुपर्ने छ नेपाल सिनियर टिमले पनि जुन CWCL खेल्ने छ स्कटल्यान्ड विरुद्ध हेर्नुहोस् धेरै चिजहरूमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै चिजहरूको एनालाइसिस गर्नु पनि पर्ने हुन्छ 2 बल बाँकी छ यस ओभरको एक्सनको लागि यहाँ टिममा फिल्ड प्रोटेक्सन राखिएको छ अन्तिम बल यस ओभरको तीनवटा सिङ्गल यस ओभरमा अहिलेसम्म हल्का हातले पुस्ट मात्र गरिदिए एकदम जोडले खेल्ने प्रयास छँदै छैन आरामले एक रनमा फोकस गर्दैछन् 4 रन आए यस ओभरमा 25 सकिएको छ 134 रन 2 विकेट स्कटल्यान्ड Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. 25 ओभर पश्चात 134 रन 2 विकेट गुमाउँदै स्कटल्यान्डले बनाएको छ र अब विराटजङ रायमाझी र म स्वयं जीवेश ओली हामी दुई कमेन्टेटर्सलाई रिप्लेस गरिदिनुहुन्छ हाम्रा को कमेन्टेटर्स निकै अनुभवी कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ सञ्जीव हेल्मोज्यू र शरद विश्वकरज्यू कमबक्समा अब जोडिनु हुनेछ तपाईहरुलाई यो क्रिकेटको कथा र गाथा सुनाउनको लागि Thank you very much, Jibesh Oli. So Scotland right now 134 runs on the board for 2 down. Captain Richard Barrington batting on 9 and Braden McMullen batting on 27 runs. Projected score 268. Bashir Ahmed on attack, left arm spin bowling, squeezing the ball towards the slip corner region, though not for run. So at the moment, these two batters are milking runs, going about their business, pushing the balls in the gaps, going for ones and twos. Runs are easily coming for these two batters in the form of singles. So I think Captain Anil Shah will have to, do something to stop these singles coming easily. And in the commentary box, I had my colleague commentator, Sarad. Welcome in the com box. Thank you, Sanjeev. This is nicely punched off the back foot by Captain Barrington. Yeah, had a good start, Scotland. Then lost consecutive wickets of both the openers. Monze was terrific today in superb form. Finlay also contributing few runs. And this one is hit down the ground over long on and gets a 6. That's well struck by Brandon McCullum. Was in good touch in the first game as well. Scored 21. It's moved on to 33 in this game. That was a terrific shot. Coming down the track and the lofting that one high over the mid-wicket boundary region for half a dozen runs. Terrific hitting. 6 runs. 142 runs on the board. Braden McMullen, one of the cricketers to have scored 1,000 runs and picked up 50 wickets as well in ODI games. And Richie Barrington, the experienced player, he has the experience of playing first class cricket as well. That will mark the end of 26th over. So Scotland 142 for 2 down.
So talking about these two batters, they have been one of the important members of the Scottish team. Richie Barrington, captain, he has 600s under his name in ODI games, whereas Braden McMullen has 500s under his name in ODI games. So they have been regular team members of Scottish team. Yeah, Barrington was named the captain after Kyle Kotzer in 2022. And since then, he's been pretty successful as captain. Played few World Cups and then now in the ODI cycle, they're at number 2 position. So it's small break in play. That's the Manhattan chart. A few big overs of 10 plus overs, 10 plus runs. One coming around 14-15 runs and one was of 12-13 runs over. So going in a decent run rate and a partnership 32 amongst these two. Brandon doing the bulk of the scoring of 18 balls, 22 he got, and 10 of 26 Richie Barrington. These two will look to push on from here. Still 8 wickets in hand. You could see what George Munsey, the inclusion of him made a huge difference in the opening partnership. So it's Sher Molla who's going to come in the attack. Picked up the important wicket of George Munsey. Still a lot of batting left. Matthew Cross, Mark Watt, who came up the order in the last game. Michael Lees can really turn the heat on later on in the innings with that overs. In the meantime, it's the last practice game for Scotland before they start their cycle in this leg, in which Nepal, Scotland and USA are going to face each other twice. 3 dot balls in this over, keeping the batter quiet. Today also, Scottish team had a decent start. 80 runs partnership for the first wicket between George Munsey and Finlay Macreith. George Munsey belting some big boundaries this time, playing the ball towards the short cover region, though not for runs. 62 runs with the help of 3 sixes and 6 fours. Finlay Macreith also scoring 30 runs, but he was undone by Kushal Malla. And Sher Malla at the moment bowling, he got the danger man out. George Munsey bowled him. And these two batters at the moment, they have put their heads down. Captain Richie Barrington and Braden McMullen batting sensibly at the moment. Partnership building up at the moment. Last wicket falling at the score of 110. Now it's 143, which means this time reverse sweep, played it away, and it will go towards the fence for 4 runs. Innovative stroke, played it nicely. Yeah, this time Barrington, the switch hit comes out and nicely struck over the point fielder. A welcome boundary. He moves on to double figures after 27 overs, 147 for 2. So 5 runs coming in the previous over. Switch hit shot, fetching 4 good runs to Captain Richie Barrington. The partnership wore 37 runs coming in 50 balls. Braden McMullen batting on 26 coming of 19 deliveries, and Captain Richie Barrington batting on 11 coming of 31 deliveries. Those of you who have just tuned on to Kastamandap Gold Television, it's good morning and welcome. The second match of the bilateral series between Nepali and visiting side Scotland. This morning, captain of Scotland, Richie Barrington winning the toss and deciding to bat first.
They had a decent start, 80 runs partnership. But after the fall of the first wicket, they lost second wicket quickly, this time running the ball down towards the third man region and scampering for a single. And since then, these two batters have been batting sensibly at the moment, going for ones and twos, keeping the scoreboard ticking, and in between hitting odd boundary as well. So sensible batting display by these two batters so far. Absolutely, and Brandon McCullum has been impressive. Almost a run a ball 37, he has scored. He's been in good form. Was the fastest Scottish player to reach 1,000 runs on ODI. And scored a brilliant 100 in the last series. 100 of 92 balls against Namibia. A good all-rounder, fine all-rounder in fact. He's played 40 ODIs for Scotland, picked up almost 60 wickets, 59 to be precise. Scored 1,300 plus runs, the healthy average of 44. You can see he has the glasses on. Today the sun is shining bright. We've seen many players use sunglasses while batting too nowadays to tackle the glare of the sun that shines on the pitch. You have a lot of equipments and gadgets to make you comfort. So Rashid Khan picked up 3 wickets in the game number 1, conceding 23 runs. He was good towards the second end innings of Scotland innings. He picked up 3 wickets. He's into his first over. So nowadays in modern day cricket, we see a lot of protective gears. You have different things. This time dancing down the track and playing the ball towards the long off region, and the ball will find the boundary. One step forward. This time. Yeah, nice shot. It's dancing down and hitting it over the mid-off fielder. It's neatly struck. Rashid on his first over, put off with some early pressure. Richie Barrington enjoying the pace on the ball. So 150 is up for Scotland in this 28th over. So pressure on Rashid Khan. This time tapping the ball towards the gully region. It was a safe shot executed by Captain Richie Barrington, dancing down the track, lofting the ball. There was no fielder there at the boundary region, and the ball easily travelling to the fence for 4 runs. Richie Barrington, he didn't do much with the bat in the game number 1, scoring just 3 runs. He was struggling. He took 11 balls to score 3 runs. But today he's looking good at the moment, batting on 16 runs. And this time playing the ball in the wake towards the long on region, and they will run for a single. Yeah, good over for Scotland. This one, 7 coming off it. Scotland brought their 150 up, 154 for 2 at the completion of 28. That's a drone's eye view of this ground. Terrific job done by the cameraman. Wonderful. And today being an official holiday in Nepal, it's different countries have different official holidays. In the European countries, you go, they have some holidays on Sundays. Here we have holidays on Saturdays, whereas if you go to Gulf countries, they have holidays on Fridays. So different countries have different kind of official holidays in a week. So Pawan Saraf comes on to bowl. So fielding positions, we have one at short, third man, deep point, extra cover, mid off, long on, deep mid wicket, deep backward square leg, and one at short mid wicket, half-hearted appeal. We have to wait for the umpire signal. So no signal coming from umpire Regmi. So it has come off the bat. It will be
in the batter's account. So 155 runs. That's a view of this ground, the mountains, the greenery. Wonderful scene here. Quiet cricket at the moment. And this time punching the ball down to the long on vision for a single. It's Pawan who comes back to the attack. The early spell, he was taken down the ground by especially Munze, who's taking to him and played some attacking shots. Yeah, lovely day for cricket today, Sanjeev. Clear skies, you can see nice views of the mountains on the background. There you go, what a view. You can see the lower Mulpani ground as well in the background, and the Gokarna forest to just the right side of the screen. Yeah, it's a bright sunny day. This time bouncing down the track. Easy stumping, missed it completely. So Pawan Saraf had the last laugh, having Braden McMillan stumped by wicket-keeper Deepak Prasad Dhumre. This time losing his patience, dancing down the track. And a smart work done by wicket-keeper Deepak Prasad Dhumre. So Braden McMillan departs for 39 runs. Undone by Pawan. 39 runs he has scored. So wicket number 3 goes down. Decent partnership he had with Captain Richie Barrington. So this is the view we are talking about. Once again, we'll have in action replay. Yeah, Pawan getting that breakthrough, the much important one, was well set. Brandon McCullen just coming down the track, and nice take there by Deepak, and just taking the bails off. Smart, and he was nowhere in the picture. He was outfoxed by Pawan Saraf's delivery, and smart work done by wicketkeeper Deepak Prasad Dhumre. There you can see the wonderful view of this ground. At the background you see the buildings. It's a concrete jungle. Nowadays hardly do we see these kind of open spaces in Kathmandu Valley. See, this is one of the few places which is open greenery, where we can breathe in fresh air and have some cool time. The Michael English comes at the center. Talking about the concrete jungle, Sanjeev, in your times when you were playing, how was the valley of Kathmandu? Were there any similar sights we saw recently? There were too many open spaces, not many people, not many vehicles. But nowadays, when I see a change in transformation we have seen, it looks like we are in a dense, in a concrete jungle. No open spaces, no fresh air, no places to breathe in fresh air. This time squeezing the ball towards the backward point region, though not for run. Very less open grounds to play cricket upon, especially. We've been blessed, Nepal cricket has been blessed to have 2 cricket grounds inside the valley and 1 in TU2. So 3 cricket grounds where cricket is being played in the Kathmandu Valley. Very less open spaces. So what a sight this is. Full lush green outfield. Yeah, so much needed successful over for Nepal last time around. Coming down the track, trying to hit it over the top, and Deepak Dhumre doing a fine job. Just getting that bails and getting that important wicket of Brandon McCullum. Pawan Saraf amongst the wickets today as well. Bashir to continue. It's Captain Barrington who's going to face. Vast amount of experience this man holds, Richie Barrington. The most experienced player playing in the CWC at the moment. So Michael English, the new batter at the crease, he has 100 under his name in the ODI games. Top score 107 he has. So he joins Captain Richie Barrington. Run rate 5.39.
Basir Ahmed, quicker delivery, playing the ball towards the mid-off region. Picked up couple of wickets in the game number 1 against Scotland. 29 runs he conceded. So he was one of the left-arm spinners troubling the Scottish batters, this time playing the ball towards the long-on region just for a single. So Captain Richie Barrington at the moment, 20 runs he has scored. So he will have to play the sheet anchor's role for his side. 159 is the score at the moment. Off the backward, played it away. Fumbling there from Bipin Khatri at short cover region. Though there was good backup, so no chance of a single. That's been edged away. Played it deliberately towards the third man. It's running down that region. Pretty heavy outfield this one with the rains we had in the couple of weeks. As they scamper for 2. So it's the over done. 161 for 3 after 30 overs. Max Tiger Energy Drink. So Pawan Saraf comes on to bowl. He picked up a wicket, getting rid of Braden. Current run rate 5.34 at the moment. So Michael English is on strike at the moment. Yeah, Michael English rather had a long wait. Made his national team call up way back in 2017 and has a long wait. But it was a fruitful one when he came back in 2024 in the squad and made a debut ODI 100 against Namibia. He was named the player of the match. So early stage in his career, only played 2 matches till now, but yeah, has an opportunity to play for his side in this cycle and contribute. And today also he has 20 overs to go and give support to his captain Richie Barrington, who is in strike now. That's been hit over the top and it's travelled a long way. Goes over the top for a 6. That was a terrific looking shot coming from the bat of Michael English. The ball was in the slot and he bangs it away, getting right underneath and ball hitting. In fact, it was Captain Richie Barrington, I beg your pardon. Full power shot and the ball travelling over the long off region for the maximum. Today we have seen decent partnerships. First wicket partnership, 80 runs. Quicker delivery this time. And the second wicket partnership yielding 30 runs. And the third wicket partnership also 47 runs. They had partnerships. So at the moment 168 for 3 down. And this being the last practice match, this time ballooning up, the ball dropping in the no man's land. No risk involved in that one. So these 2 batters will try to stay at the wicket as long as possible, because this is the last practice match before they go on to play the important Tri-Nation Series, the ICC World Cup qualifiers, League 2 starting from 12th of this month at TU Kirtipur. So this time playing off the back foot, desperate dive from there but not being able to stop the ball. Rashid does the fielding. He was a backup fielder end of the over. So 31 overs have been bowled. It's now 170 runs on the board for 3 down.
Bashir onto his 7th over. It's a good bit of fielding. Diving around the Nepali fielders, a young squad. So captain this time bladed one square the wicket towards a deep point, reaching the sweeper. Cover fielder comes, he throws the ball, just a single. So far tight bowling by Basir Ahmed, not providing much width to the batters to freeze their arms. This time playing the ball towards the long off region, and they will go for a single. It's the end of the over as well, conceding 3 runs in this over. So it's now 173 runs on the board for 3 down after the completion of 32 overs. So Pawan will continue. So I was talking about the upcoming Tri-Nation Series under ICC CWC League 2 matches involving Nepal, Scotland and USA. A very important tournament for Nepal. Oh, this time played off the back with the ball was in there for a while. Desperate dive from Pawan Saraf. No run taken. Nepal, they have to win the matches. The remaining 12 matches need to win as many matches as possible for a direct entry into ICC World Cup qualifiers. Yeah, the important point is they can't think too ahead of themselves. Need to take a game, one game at a time, and see how it goes. Need to be in the present, not think too much about the future, and just give your best. And the momentum is with them. Won 3 games out of 4. Yeah, at least if they win 3 out of 4 in this coming leg as well, they would be in a decent position. And they can draw inspiration from this team as well. Nepali team performing superbly, winning 2 games. This time taken on the full and played at one up pitchly. And the ball will travel lower long off region, and the ball travels to the roadside. It's around about 80 meters 6 coming from the bat of Captain Richie Barrington. The ball was in the slot and full arm extension, clean hit. This would have been 6 to in any part of the world. Wonderful shot. So we are talking about the upcoming Tri-Nation Series. We'll talk later on. Yeah, again, it was the same kind of delivery. Was over-pitched. The mid-off was up. A very good shot. No risk, as there's no fielder down there, and he's enjoying that. The ball pitched up to him. Captain Barrington, his second 6 against Pawan. Maybe Pawan can come from that round the wicket angle and create some good deliveries that can come in, and will be hard to create that room for himself, Captain Barrington. End of the over as well. 33 was gone. It's now 181 for 3 down. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum-approved ACCA college. So we were talking about the importance of upcoming Tri-Nation Series for the home side. They can draw inspiration from this team as well. Nepal, they have performed superbly, beating strong teams like Scotland, USA. And apart from the Nepal team, I mean, seeing that all this time going for a drive, missing it completely.
winning 4 of the 3 matches. Certainly, they are on a roll at the moment. And apart from that, Nepal playing in the home ground will have the home support as well. So they should be making best use of this home support in the home ground conditions. Direct hit, appealing for a run out. We will have to wait for the umpire signal. No reaction. It was fantastic fielding, coming quickly. Anil Shah, captain, and directly hitting the stumps as well. But it seems the batter was well within the crease. He's doing the fielding today. He's keeping yesterday. A good fielder, outfield in the outfield. Direct hits are always close, but Captain Barrington made it home. You can see there in this replay. Yeah, just made it home most probably. Basir was overexcited. This time playing the ball down to the long on region. It was smart running by captain, dragging his bat while regaining for the crease. He quickly ran and completed it. It was a wonderful fielding by Captain Anil Shah. Direct throw. And outside the stump, cutting it away. The ball traveling into the deep backward point region. They go for one. They come back for second run as well. Room offered outside the stump and cutting it away nicely. Captain Richie Barrington today looking good at the moment. He scored just 3 in the previous game. So he's back amongst runs. It will be a good sign for his team. As a captain, you have to lead from the front. And that will mark the end of the 34th over. And Scotland, they are now 185 runs on the board for 3 down. It's a bright sunny day here and players feeling the heat, having some liquid stuff, quenching their thirst. And you need to have, consumption of liquid stuff is very important to keep yourself hydrated, because lack of water in your body can be sometimes, nasty for you. So it's very important. When there's too much of heat, you need to have a lot of water. Very important. And the wicket keeper, Deepak Prasad Dhumre, he was wonderful. But coming towards the end of the innings, blasting some big boundaries. The last over, 22 runs he scored, 4 boundaries and a 6. Finishing off in a great style. So Bipin Khatri has been brought back from the road end. Left arm spin bowler off the back foot, played it away. Not being able to stop the ball cleanly by Captain Anil Shah. Batters running for a single. So just milking the bowling around at the moment, picking up those singles, doubles and those out boundaries with a healthy run rate of 5.44 at the moment. So Bipin Khatri comes for his second spell, bowled with the new ball. Today, only the lone pacer being used, Akash Chand, for a couple of overs. Generally brings the ball in, completes his overs in a flash. Bipin Khatri doesn't take. That's been played on. Captain Barrington trying to make some room, and Bipin gets his first. Scotland lose their fourth. The well set Richie Barrington just trying to force that onto the offside. Loses his wicket. Very important wicket by Bipin Khatri, getting rid of Captain Richie Barrington, who was looking good this time, trying to play. Missed it completely. Bipin Khatri providing this crucial wicket. He was looking good, Captain Barrington. Scotland losing their 4th wicket at the total of 186 runs.
Once again, we'll have look in action replay. Played it on, trying to play square of the wicket. That you can see the frustration very much. Presence, trying to play the ball. And the Richie Barrington captain departs for a well-made 40 runs, coming off 56 deliveries, hitting a couple of big sixes on the boundary as well. So Matthew Cross comes at the center to join Michael. So now these two batters, once again, have a look in action replay. Yeah, just trying to force that one on the offside, trying to play it square, getting that inside part of the bat and the ball ricocheting to the stumps. So important breakthrough for Nepal, but Scottish captain Barrington would be disappointed at was well set and looking good for a big one. Need to rebuild here again, Scotland. Twenty-six runs. Quicker delivery this time. 186 runs now. It's very important now. These two batters will have to, stay there for a while. 186 is the total they have put up so far. Still, they have plenty of batters to come. This time, playing the ball towards the cover region. No run taken. Pawan Saraf does the fielding. Slip is in place for the new batter Matthew Cross. Yeah, Bipin again successful getting breakthrough, breaking that partnership. Both of them were looking well set. So in good form, Bipin Khatri. That will mark the end of a successful overboard by Bipin Khatri, conceding just a single and getting captain Richie Barrington bowled for 40 runs. It's now 186 runs on the board, losing 4 wickets after the completion of 35 overs. Playing the ball down towards the mid-off region and scampering for a single. So this is the time if Nepal can pick up a wicket here, then certainly they will have the upper hand in this match. At the moment, Scotland still pretty much in a good position, 187 runs. There you can see a few of the spectators. A few spectators in the ground. They came in huge numbers yesterday against USA. Enjoying this Nepal A's form at the moment. Been successful, 2 wins out of 2 against Scotland and USA. That was trying to flick it around. Good to see people coming in cheering the team. We need to see a lot of spectators coming when the main tournament starts. The Tri-Nation Series from 12th May at TU International Cricket Stadium, Kirtipur. We need to have spectators at the ground. Although we have a lot of viewers on television, YouTube watching the games, we need to have spectators at the ground as well. This time swapped it away towards the deep backward square leg region, and the ball will race away towards the fence for 4 runs. This time drifting down the leg side. Easy picking for Matthew. That was very well struck, coming down at the ball and sweeping it behind that square leg region. The ball just rolling, racing in this green turf. Very fast outfield towards the pavilion end. So Matthew Cross gets off the mark with a boundary. It's 36 overs done, 191 for 4. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
That was a nice reopening his account. Matthew sweeping it away to the backward square leg region. That's the view of this ground. The spectators have come here watching this game. Bipin Khatri of the backward, cutting it away towards the backward point region. Pawan Saraf was the fielder, no run taken. So Bipin Khatri, having picked up a wicket in the previous over, he will feel the confidence. This time driving the ball towards a long off region just for a single. So this is what happens as a bowler when you pick up a wicket. Then your confidence grows. You start feeling that self-belief. Yes, I have picked up a wicket. I can pick up another wicket as well. That's the kind of energy. That's the kind of the motivation you get when you pick up wickets. This time taken on the full, driving firmly. Just a single. There's a fielder, Rashid Khan, at long off region. Just a single. Yeah, Bipin Khatri has been in brilliant form right from the PM Cup to the core series that happened recently. Took up important wickets, was amongst the wickets consistently. He's a wholehearted cricketer, gives it all in the ground, good fielder, and can bat well as well in those middle death overs. You need to be energetic and you need to be effervescent as a player. This time diving, trying to stop the ball, but the ball zipping past him towards the long on region for a single. As a player, you have to give your 100%. As a bowler, as a fielder, as a batter, you need to show your competency level, your dedication, your exuberance towards the game. And this time taken on the full, driven firmly towards the long off region. Singles have been coming easily in this over. So 5 runs coming in this over, all in the form of singles. So 37 overs have been bowled. Scotland 196 runs on the board for 4 down. Max Tiger Energy Drink. This time playing with a softer hand and ball travelling to the cover region. The ball ricocheting after hitting the stumps towards the square leg region. Kushal Malla does the fielding. Good pick up and throw, hitting the stumps, but the batter's wall within the crease, so no damage done. We'll have a look in action replay. Playing with a softer hand in the vacant backward point region. Fielder comes and throws it, hitting the stumps. The ball deflecting towards the square leg region. Once again, the view of this ground. 197 runs on the board now. 5.30 is the current run rate. Dancing down the track and played it away nicely towards the vacant mid-wicket boundary region. And the ball will find the boundary, and that will bring up 200 runs as well of the innings of Scotland. Yeah, nice shot this one. Matthew Cross just skimming down the track, just meeting it early over that mid-wicket fielder, just chipping it over. Not looking to hit it too hard, just trying to find that gap. Yeah, he knows Basir is not turning the ball big, so getting the pitch of the ball and hitting it neatly. He knew exactly where the fielder was stationed, and this time playing towards the offside region, long off region for a single. So in smart cricket, hitting a boundary in the previous delivery, this time just going for a single. So 202 runs still they have after this 18 overs left in their innings. So what type of a total do you think they will have? They want to have in this match. Well, still 6 wickets in hand. In the last 10 overs, they can really go hard. But these two have to bat on till the 45th over at least, so that the last 5 overs they can attack really hard and get around that 270, 280 total. And it may go above as well. But 280
or 270 plus score this time, playing the ball towards the mid-on region and scampering for a single. Anything score of 270, 280 will be a good one, daunting one for the chasing side. That will mark the end of the 30th over. It's 204 runs after the completion of 38 overs. And the players are having drinks at the moment. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि Welcome back after the drinks break. The second match of the bilateral series between Scotland and Nepal, presented by Extreme Energy Drinks. This morning, captain of Scotland, Richie Barrington, winning the toss and deciding to bat first. And they are at the moment 204 runs on the board, losing 4 wickets. Now they have 12 overs remaining. And these two batters at the moment looking comfortable, keeping the scoreboard ticking. Plenty of batters to come. 12 overs the remaining, so definitely they are looking forward to score around about 280 plus. This time playing uppishly, driven firmly, and the ball will bisect the two fielders and the ball travelling to the fence for 4 runs. That was a terrific looking shot. Yeah, nice way to start the over after drinks. Getting re-energized and ready to go. Matthew Cross just getting that width enough to free flow of the bat over the covers. Nice looking shot. Always looks an elegant shot when batters hit over the covers, Sanjeev. Bisecting the two fielders stationed at the long off region and the sweeper cover region. In between them, the ball travelled to the fence. Superb timing by Michael.
5.43 is the current run rate at the moment. Nepali bowlers will have to make sure that they need to take wickets at this stage of the game as well. This time driving the ball firmly, because now since only 12 overs are remaining, these batters will try to maximize the scoring run rate. The Scottish batters have looked to play straight. The spinners bat not lot of turn in this pitch. It's been a good batting wicket. 210. 11 overs to go after this. The highest total made in the series is 278, Sanjeev. Around that 280 mark. So if they bat with some wickets in hand, maybe they can surpass that total today. So 39 overs done, 210 for 4. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Yeah, 277 is the highest team's total. Nepal A against this very team, which they went on to win the game by 45 runs. So we have seen 200 plus runs coming in all the matches so far. So 11 overs to go. The pitch is playing truly at the moment. The ball's coming nicely onto the bat. We have seen some delectable shots executed by these batters, especially in today's game. We saw the captain, the opener George Munshi, blasting some big sixes and exquisite boundaries as well. Valuable half-century knock that laid the foundation for the team. So now 11 overs to go, 210 runs on the board. At the moment, the partnership worth 24 runs, coming in 27 deliveries. These two batters looking good at the moment. Michael and Matthew changing the bowling attack. Akash Chand comes on to bowl. He's into his second spell, conceding 18 runs in his 3 overs. He has been wicketless so far in this series, Akash Chand. Yeah, it will be test of his death bowling skills today. Was wicketless in the early spell. Captain Anil Shah doing the fielding job today, giving the wicket keeping work to Deepak Dumre. Yes. With 11 overs to go, you would imagine he would bowl around 5 to 6 overs, Akash, if he bowls well. Will be a very good test against this Scottish batter who like the ball coming onto the bat. Yeah, he needs to bowl Yorkers and slow bowlers as well, because now these two batters looking to play, attacking shots, as they just have 11 overs to go. So it will be very important how you bowl at this stage of the game. When the batters are looking to play too many big shots, you need to have variation in your bowling. As a fast bowler, you have to have different kind of variety in your bowling. Yorker deliveries, short of length deliveries, and slower ones as well to confuse the batter with your bounce and with your pace as well. This time played it across the line, and they will amble across for a single. We have seen the singles are coming fairly easily, since most of the players are stationed at the boundary region, and the smart batting by these two batters as well, playing the ball in the gaps and going for ones and twos, keeping the scoreboard ticking. So 2-1-2 runs on the board now for 4 down. Yeah, Akash needs to bowl those slower cutters and bouncers, maybe get the pace off. In the last game as well, at the last death over, he bowled the 50th over in the last game. We were seeing a lot of slower balls. The back of length pace on deliveries will be easy runs for Scotland. It was a short of length delivery, enough time for the batter to go onto the back and play it over nicely. So today we haven't seen any kind of threatening deliveries coming from Akash Chand.
it has been easy pickings. The batters have batted, confidently without any problem whatsoever. Going about the business, playing, knocking the ball in the gaps, going for ones and twos, and in between hitting odd boundaries as well. So current run rate 5.37. 3 runs coming in this over. This time playing the ball towards the long on region for a single. Singles have been leaking easily. So these two batters building a partnership, and at this stage of the game, Nepal are looking forward to have a wicket. They need to take wickets. Very important. And they walked it away nicely off the pads towards the mid-wicket region. Another single. So that will mark the end of the 40th over. So it's now Scotland 2-1-5 for 4 down. And with this, there will be change in the voice. We'll have our commentators Joe, Virat Raimaji and GB Sholi in the commentary box. स्कटल्यान्ड र नेपाल ए बिचको यो खेल तेस्रो अभ्यास खेल विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिज आउँदैछ। अब मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदैछ। स्कटल्यान्ड अमेरिका र नेपालको बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र त्यसभन्दा अगाडि नेपाल ए टिमसँगको अभ्यास खेल स्कटल्यान्ड र अमेरिकाको र स्कटल्यान्ड आज पहिलो ब्याटिङ गरेको थियो। दुई टिमको सहमति अनुसार रहेको थियो। यहाँबाट स्कटल्यान्ड राम्रो पोजिसनमा देखेको छ। एकदमै विराट मङ्गलबारबाट त अब यो हाम्रो ट्रायङ्गुलरै भनौँ सिडब्ल्युसिएलको लागि युएसए स्कटल्यान्ड र नेपालको बिचको त्यो प्रतिस्पर्धा रहने छ सिडब्ल्युसिएलको लागि मङ्गलबाट सुरु सम्भवतः हो विराट, किनभने विराट आफै स्वयं त्यहाँ नेपाली आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट्री बक्समा। सिडब्ल्युसिएल उहाँले पनि आवाज दिइराख्नु भएको छ विराटसँग रायमाझी जो मेरो अहिले को कमेन्टेटर मसँगै हुनुहुन्छ सहकर्मी। र त्योभन्दा अगाडि त विराट 2वटा अभ्यास खेल स्कटल्यान्डसँग र 2वटा अभ्यास खेल युएससँग। यसै बिचमा सुन्दर प्रहार 4 रनको लागि राम्रो एक्जिक्युसन, त्यहाँ 4 रन पनि बनाउन सफल रहे। रिप्लेमा हेर्ने नै छौँ, यसमा के हल्का मात्र अगाडि बढे, बल फुल टच बनाए, लो फुल टच त सर्ट हेर्न सक्छौँ, स्ट्रेट खेले, त्यो प्रपर टाइम गर्न पुगे, 4 रन पनि प्राप्त भयो। स्कोर 2-2-2 2-2 नेल्सन स्कोर अन द बोर्ड लुजिङ 4 विकेट्स र बलियो स्थितिमा रहेको छ स्कटल्यान्ड हामी कुरो गर्छौँ भने, किनभने हेर्न सक्छौँ 4 विकेट मात्र गुमेको छ। यहाँबाट अब 10 ओभरको खेल, यहाँबाट ठुलो स्कोरतर्फ उन्मुख हुनु चान्सेस गर्ने सम्भवतः 300+ तर्फ जान चाहन्छ स्कटल्यान्ड। यहाँबाट छ सम्भावना छ पनि, किनभने 6वटा विकेट आफ्नो हातमा रहेको छ। एयरमा खेले तर सेफ छन्, त्यहाँ नोम्यान्स ल्यान्डमा खेल्न पुगेको छन्। यसै बिचमा 2 चाहन्छन् तर 1मा चित्त बुझाएका छन्। र सिडब्ल्युसिएलको मङ्गलबारदेखिको खेल रहनेछ स्कटल्यान्ड युएसए र नेपालको बिचमा। र त्योभन्दा अगाडि 2वटा अभ्यास खेल स्कटल्यान्डसँग नेपाल एले खेलिरहेको छ भने युएसएसँग नेपाल एले नै 2वटा अभ्यास खेल र यो सम्पूर्ण अभ्यास खेल जति पनि रहेको छ मुलपानी क्रिकेट मैदानमा रहेको छ र कास्टमेन्ट अफ गोलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइरहेको छ। 41 ओभर सकिएको छ, स्कटल्यान्डको स्कोर 223 रन 4 विकेट गुमाउँदै। Max Tiger Energy Drink.
5.44 को करेन्ट रन रेट रहेको छ। यो रन रेट यो जुन करेन्ट रन रेट रहेको छ निकै राम्रो स्कटल्यान्डको लागि र फाउन्डेसन निकै राम्रो बनाइसकेको छ। क्लिन बल गरिदिए यसै बीचमा आकाश चन्द गजबको बलिङ एट्याक आकाशले सफलता दिलाएका छन्। अर्को ब्रेक थ्रु दिलाए। एक मात्र मध्यम गतिका बलर आज प्रयोगमा ल्याइरहेको छ नेपालले रहेका छन् आकाश चन्द र आकाश चन्दको यो गजबको बलिङ एट्याक क्लिन बल गरिदिए त्यहाँ म्याथ्यूलाई। गजब विकेटको आवश्यकता थियो नेपाललाई किनकि डेथ ओभरमा सेट ब्याटर हुन्छन् भने अझ ठुलो स्कोर बनाउन सक्थ्यो तर म्याथ्यू क्रस खेल्न गए सिधा स्टम्पमा। यस प्रकार 5औं विकेट नेपाललाई प्राप्त। इनिङ्सको अन्तिममा केही लय चाहन्थ्यो नेपाल र त्यो प्राप्त भएको छ। साइडमा जान चाहन्थे तर लाइन पुरा मिस गर्नु पुग्यो। ठोकेपछि बल भित्रतर्फ आएको थियो। चाँडै नै खेल्न पुग्यो। त्यहाँ बसी खेल्न चाहन्थ्यो भने त्यो पोजिसनमा थिएन त्यो सर्टको लागि। निकै राम्रो बलिङ यो। 223 मा 5 स्कटल्यान्ड। माइकल लिस्क आएका छन्। अग्ला कदका खेलाडी रहेका छन्। ठुलो सर्ट्सहरू प्रहार गर्न सक्ने क्षमता छ उनमा। 5 विकेट गुमेको छ 223 रनको स्कोरमा। पहिलो बल यहाँ रोक्न पुगेका छन् डिफेन्स गर्न पुगेका छन्। स्कटल्यान्ड कुनै विकेट गुमाउन र राम्रो साझेदारी बनाउन चाहन्छ र रन पनि सक्दो अब जति सक्दो ठुलो स्कोर बोर्डमा राख्न चाहन्छ जसले गर्दाखेरि पछि जब बलिङ एट्याकमा आउनेछन् त्यो सहजता हुनुहुन्छ डिफेन्ड गर्नको लागि। बलियो देखिन्छ आज स्कटल्यान्डको टिम। हेर्नुहोस् यो दोस्रो अभ्यास खेल पनि रहेको छ। सर्फेसलाई अब मजाले बुझि पनि सकेका छन् यो कन्डिसन्सलाई यो विकेटिङ कन्डिसन्सलाई स्कटल्यान्डका खेलाडीहरूले त्यसको उपयोग पनि गरेको छ। आज त टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो स्कटल्यान्डले। 223 रन 5 गुमेको छ। स्कटल्यान्डका लागि हामी हेर्न सक्छौँ माइकल लिस्क रहेका छन्। माइकल इङ्ग्लिस जो सेट भइसकेका छन् भने माइकल लिस्क आएका छन् नयाँ ब्याटरको रूपमा। झुकिन सक्नुहुन्छ दर्शकहरू किनकि दुई नयाँ ब्याट्सम्यान छन् क्रिजमा। दुवैको नाम एउटै रहेको छ। होइन जब ब्याटिङ जिम्मेवारी त पूर्ण रूपमा डुओ माइकलको बिचमा आएको छ। माइकल लिक्स छन् अर्का माइकल छन् र दुवै माइकलहरूले अब कतिको रन गति अगाडि बढाउने छन् स्कटल्यान्डको लागि हेर्नुपर्नेछ। रोचक पनि रहनेछ किनभने विराट यस पश्चात यो 2 बल पश्चात मात्र 8 ओभरको खेल बाँकी रहनेछ र कतिसम्मको अब स्कोर त्यहाँ खडा गर्न सक्नेछ स्कटल्यान्डले त्यो रोचक बन्नेछ कि 300 तर्फ त पक्कै पनि उन्मुख हुन चाहन्छ विराट। अवश्य पनि सोच त्यही नै रहनेछ। सम्भवतः यो अभ्यास म्याचहरू जति भइरहेको छ मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा सम्भवतः आज ठुलो स्कोर हामी देख्न सक्नेछौँ। लेग साइडतर्फ सर्ट अफ लाइन डेलिभरी थियो पुल गरिदिएको छन्। 1 रन मात्र प्राप्त हुनेछ। आज पिच पनि हिजोको तुलनामा राम्रो खेलिरहेको छ। हिजो अड्केर आइरहेको थियो बल ठोकिएपछि ग्रिप भइरहेको थियो बल घुमिरहेको थियो भने आज त्यो खालको पिच रहेको छैन। थोरै सहज छ आज ब्याटिङ गर्नको लागि। पक्कै पनि विराट किनभने हिजो दिनभर पनि हामीले हेरौँ त्यो घामको झुल्को देखिरहेको थिएनौँ मुलपानी क्रिकेट अप्पर मुलपानी क्रिकेटमा। आज बिहानैदेखि 6 बजीदेखि नै आज घाम निकै चर्को घाम लागिरहेको थियो मैदानमा। त्यो घामले पनि अलिकति सुकाएको छ र त्यो अलिक सुकेको खण्डमा निकै ड्राई पनि रहेको छ र बल आइरहेको छ ब्याटतर्फ। इन द एन्ड द्याट्स टेकन। अर्को विकेटको पतन यहाँ आकाशले गजबको बलिङ एट्याक गरे विराट। यसै ओभरको पहिलो बलमा विकेट लिए भने यस ओभरको अन्तिम बलमा पनि विकेट लिएका छन्। आकाश छन् छाएका छन्। अब
एक मात्र मध्यम गतिका बलर नेपालको लागि बलिङ गर्ने क्रममा एकै ओभरमा 2 विकेट लिन सफल आकाश चन्द। वाह गजब, 3 विकेट र नेपाल यो खेलमा फर्केको छ। स्कटल्यान्डका नयाँ ब्याटर आएका थिए माइकल लेस्क, 5 रन मात्र बनाए उनले। आकाश चन्दको शिकार भएका छन् उनी। 229 मा छ। केही मोमेन्टम चाहिएको थियो नेपाललाई इनिङ्सको अन्तिमतिर, त्यो आकाश चन्दले लिएर आएका छन्। यस प्रकार एकदम लुज सर्ट, नथिङ रहेको थियो, सिधा क्याच दिनु पुग्यो उनले। सायद त्यो उछालमा केही झुकिनु पुग्यो यसपटक। अर्को एङ्गलबाट हेर्न अझ लायक हुनेछ। 42 पछि 229 मा छ। Max Tiger Energy Drink. फर्किरहेको छ नेपालले। अब खेलमा फर्किँदैछ। 6 विकेट गइसक्यो निरन्तर रूपमा। हामी हेर्न सक्छौँ दोस्रो विकेट पछाडि, तेस्रो विकेट पछाडि अझ भनौँ त्यो निरन्तर रूपमा विकेट आइरहेको छ नेपालको लागि। यसो भनौँ आकाश चन्दले त गजबको बलिङ एट्याक गरे। पछिल्लो ओभर 6 रन खर्चिए, 2 विकेट लिन सफल पनि रहे। रन गतिलाई रोक लगाउन चाहन्छ, ग्यापमा खेलेका छन्, फिल्डर छन् त्यहाँ प्रोटेक्सन डिपमा, 1 रन पनि सहजै प्राप्त पनि हुनेछ। सेयर आएका छन् बलिङ एट्याकमा। एकदमै रोचक फेज रहनेछ यो, किनकि अब 8 ओभर बाँकी छ। पक्कै पनि स्कटल्यान्डले यहाँनिर 50 रन अरू एड गर्ने सोचेको छ कम्तीमा पनि, किनकि माइकल त्यहाँ जमिसकेका छन्, इङ्ग्लिस छन् र तलसम्म ब्याटिङ रहनेछ। यो अवस्थामा पक्कै पनि अट्याक गरेर 300 सम्म पनि पुग्न खोज्नेछ, किनकि 8 ओभरको खेल बाँकी छ। यहाँबाट 8 रन प्रति ओभर, 9 रन प्रति ओभर पक्कै पनि जान खोज्नेछ। यदि 9 रन मात्रै प्रति ओभर बन्यो भने 300 रन बन्न सक्छ, त्यो खोजिरहेको छ। किनकि एउटा दुईवटा ठुलो ओभर यदि आउँछ भने 15 रनको 10-15 रनको 2-3टा चान्स बााउन्ड्री लाग्नेछ, त्यहाँ पुग्न सक्नेछ। पक्कै पनि स्कटल्यान्डसँगै अभ्यास म्याच जुन नेपालले पहिलो अभ्यासमा चाहिँ स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेलेको थियो, उक्त म्याचमा पनि अन्तिम ओभरमा दीपक ढुम्रेले जुन 22 रन प्रहार गरेका थिए, 4 चौका र 1 छक्का, त्यो खालको कुनै ओभर आएको खण्डमा पक्कै पनि स्कटल्यान्ड पनि त्यो 277 रन जुन नेपाल यसले बनाएको थियो स्कटल्यान्ड विरुद्ध, त्यसको आज बदला लिन सक्नेछ स्कटल्यान्डले। नेपालले विरुद्ध ब्याटिङ गरे त्यो 277 रनभन्दा माथि पुग्ने सक्ने सम्भावना बढीमा रहेको छ स्कटल्यान्डको लागि। विराट एकदम त्यसको त्यो रोक्नको लागि आकाश चन्दले जे काम गरेका छन् त्यो गर्नुपर्नेछ र शेरमल्ललाई ल्याइएको छ। एकदम सही सोच, किनकि यदि अट्याकको लागि जान्छन् भने शेरमल्ल घातक बलर साबित हुन सक्छन्। यदि उनलाई सर्ट प्रहार गर्न खोज्नुहुन्छ, अट्याकिङ अप्रोच रहन्छ भने उनको बलमा विकेट आउने सम्भावना एकदम धेरै रहन्छ। यहाँनिर अर्को विकेट पक्कै खोज्नेछ, समय लिए यस ओभरमा, किनकि नयाँ ब्याटर आएका छन्। च्याक खाता खोल्नेछन् उनले अन्तिम बलमा। 231 मा छ। राम्रो ओभर, शेरमल्लको ओभरमा मात्र 2 रन आएको छ। Seed Financial Academy, Nepal's first platinum-approved ACCA college. यो रोचक अवश्य नै बन्ने छ, पक्कै पनि बन्ने छ। फेरि आकाश आएका छन् बलिङमा। पछिल्लो ओभर आकाशबाट गरिएको ओभरमा 6 रन खर्चे, 2 महत्त्वपूर्ण विकेट लिएका थिए। यस्तो रन गतिलाई रोक लगाउन खोजिरहेका छन् यहाँ आकाश र सफल पनि भइरहेका छन्। पछिल्लो ओभर हेर्ने हो भने त्यो खालको ओभर फेरि पनि आकाशले पक्कै पनि गर्ने नै छन्, त्यो गर्न रुचाउने पनि छन्। तर अहिले भने खेलले जताउने छ के हुनेछ यहाँ। अब स्ट्राइकमा छन् ज्याक, 5 बलको सानो 1 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। ब्याकफुटमा गए, गाइड गरिदिए छन् त्यहाँ फिल्डर, 1 रन मात्र बन्नेछ। माइकल अब स्ट्राइकमा छन्, 33 बल सामना गर्दै 22 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। यसो पनि बलियो अवस्थामा छ स्कटल्यान्ड। यहाँबाट विकेट गुम्दैन भने ठुलो रन बन्न सक्नेछ, ठुलो एउटा स्कोर त खडा गर्ने नै छ स्कटल्यान्डले। अहिले भने स्कोर 2-3-2, लुजिङ 6 विकेट्स, 232 रन, 6 विकेट गुमाएर आकाश चन्द आफ्नो स्पेलको 6औं ओभर बलिङ गरिरहेका छन्। हो केही एक्सपेन्सिभ त रहेका छन्, तर 2 महत्त्वपूर्ण विकेट लिएर सफलता पनि दिलाएका छन् आफ्नो टोलीको लागि। आकाश into the bowling attack, bowling from the golf end.
राम्रो बलिङ हो जुन सुरुवातको स्पेलमा विकेट पाएका थिएनन् एउटा मात्र मिडियम पेसरको रूपमा खेलेका छन् हेमन्तलाई आज खेलाएको छैन लगातार स्पिन अट्याक रहेको छ त्यसमध्ये आएर 2 विकेट लियो निश्चित रूपमा केही रन अवश्य घटाएका छन् 20 रन कम गरेका छन् उनले आफ्नो नेपालको लागि जुन किनकि जुन सेट ब्याटरहरू यदि रहन्थे भने अप्ठ्यारो अवस्था रहन सक्थ्यो रिस्कको विकेट त्यसमाथि क्रसको विकेट महत्त्वपूर्ण रह्यो आकाश चन्दले त्यो काम गरेका छन् जुन जिम्मेवारी छ उनले पुरा गरेका छन् पनि हल्का मध्यम गतिका बलर पनि छन् टिममा त नारायण जोशी उनलाई प्रयोगमा ल्याएको छैन आज सर्ट क्र्याकिङ सर्ट सम्भवतः यहाँ 2 चान्स छन् तर एकमा चित्त बुझाएका छन् आकाशले जुन किसिमले बलिङ गरिरहेका छन् पनि राम्रो बलिङ स्पेल भइरहेको छ आकाश चन्दबाट पछिल्लो ओभरमा 2 विकेटले 6 रन खर्चे यो ओभर पनि उनले 3 बल गर्दै 2टा सिङ्गल दिएका छन् बाँकी 3 बल रहनेछ कसरी त्यो 3 बल गरेर यो ओभर समाप्त गर्नेछन् आकाशले हामी हेर्ने नै छौँ अहिले पनि स्कोर 233 रन स्कटल्यान्डको 6 विकेट गुमेको छ करेन्ट रन रेट त अझै पनि राम्रै रहेको छ स्कटल्यान्डको लागि 5.36 को करेन्ट रन रेट रहेको छ यो 3 बल पश्चात मात्र 6 ओभरको खेल बाँकी रहनेछ अझ पनि अन्तिमको 5 ओभर हेर्न लायक रहनेछ रोचक पनि रहनेछ बल थोरै अगाडि खस्न पुग्यो डाइरेक्ट हिट छ त्यहाँ अम्पायरले त्यहाँ नकारेका छन् किनकि प्रविधि पनि छैन तर ब्याट्सम्यान सुरक्षित छन् भन्न खोजिरहेका छन् सन्दीप झोरा थिए त्यहाँ फिल्डर सन्दीप झोरा नेपाली क्रिकेटमा उत्कृष्ट फिल्डर मध्ये गरिने गर्छन् यस्तो बल थियो थोरै पस्न पुग्यो त्यहाँ गली फिल्डरको अगाडि खस्न पुग्यो डाइरेक्ट हिट लागेको थियो यहाँनिर भाग्यशाली पनि केही रह्यो दीप जोडा त निकै राम्रो फिल्डर छन् विराट आज मात्र पनि आजको इनिङमा पनि हेरौँ त्यही जोनमा बस्ने गर्छन् पोइन्टको फिल्डर योभन्दा अघि पनि हामीले उनको डाइरेक्ट हिट थ्रो देखेका थियौँ डिफ्लेक्ट भएर केही जान पुगेको थियो निकै राम्रो फिल्डिङको प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् यहाँनिर भाग्यले पक्कै साथ दिएको छ किनकि लेग अम्पायरसँग प्रविधि छैन थर्ड अम्पायर टिभी अम्पायरमा जान सक्ने छुट छैन सो टाइट डिसिजन हामीलाई रिप्लेमा हेर्दाखेरि सहज लाग्छ तर त्यहाँ भइरहेको अवस्थामा निकै कठिन रहने गर्छ त्यसैले पनि त्यो बेनिफिट अफ डाउट जहिले पनि ब्याट्सम्यानको साथमा रहने गर्छ पनि बेनिफिट अफ डाउट अलवेज गोज टु द ब्याटर त्यही भयो पनि यहाँ विराट किनकि डाउट छ भने हेर्नुहोस् ब्याटरको फेभरमै जानु पनि पर्ने प्रविधि छैन भने हेर्नुहोस् वेन देयर इज डाउट द ब्याट्सम्यान इज नट आउट अन्तिम बल बाँकी छ पक्कै पनि थोरै भाग्यले साथ दियो तर यो धेरै असर अवश्य नगर्ला यो कुराले निकै राम्रो फिल्डिङ उत्कृष्ट सन्दीप जोरा दिपेन्द्र सिंह ऐरीका त साथी पनि हुन् जिग्री र सँगै धेरै मेहनत गरेका छन् त्यो देखिन्छ फिल्डिङमा त्यही छन् फिल्डिङमा फेरि पनि सन्दीप जोरा र आवश्यकता पनि छ जुन फिल्डिङको स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ नेपाली टिमले त्यो उत्कृष्ट छ 44 पछि 234 रन 6 विकेट स्कटल्यान्ड ओभरको खेल जारी शेरमला बलिङ एट्याकमा आफ्नो स्पिलको 9 ओभर बलिङ गरेछन् चार खेल दिएका छन् फिल्डर छन् त्यहाँ तैनात र ड्रप यहाँ के भएको छ क्याच ड्रप भएको छ शेरमल्लले ठुलो मौका बनाएका थिए तर यसै बीचमा हेर्नुहोस् यस प्रकार प्रहार भएको छ सर्ट सहज फिल्डर त्यहाँ तैनात थिए तर क्याच ड्रप हुन पुगेको छ हेर्नुहोस् यो खालको मौका बारम्बार रहने छैन फिल्डिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्दै थियौँ हामी पक्कै पनि क्याचहरू समातिनुपर्छ समग्रमा हेर्ने पनि नेपाली ए टिमको फिल्डिङ पनि टप क्लासै रहेको छ एकाध पक्कै पनि हुने गर्छन् यो रहेको के बेर हाउमा सबै काम सही नै गरेका थिए उनले त्यहाँ क्याच छुट्न पुग्यो ईशान पाण्डे थिए त्यहाँ फिल्डर को थियो ईशान पाण्डे नै थिए विराट र अलि हेर्न सक्छौँ हामी
लङ अफ को रिजनमा लाई फिल्डमा सजाएका छन्। सही सोच पनि, किनभने अब हेर्नुहोस् आक्रामक सर्ट्सहरू खेल्ने छन् र त्यसको लागि फिल्डरहरू हेर्नुहोस् डिपमा पनि सजाउनु पर्ने हुन्छ। सुन्दर मुलपानी मैदान र 38बाट कति रन बनाउने छ प्रतीक्षा त्यही नै रहेको छ। ज्याक चार्विस फिल्डर छन् त्यहाँ डिपमा राखिएको छ। सन्दीप जोरा यसपटक फुटवर्क देखाए कि फुटबल स्किल देखाएका छन् सन्दीप जोराले। निकै राम्रो काम त्यहाँ बाउन्ड्रीमा, वाह एथलेटिसिजम पनि देखाएका छन्। निकै पावरफुल सर्ट रहेको थियो, ब्याकफुटमा गएर खेले डिप एक्स्ट्रा कभरबाट। त्यहाँ फुटबल स्किल हेर्नुहोस्, त्यहाँ जोगायो उनले, हात लगेर खुट्टा कहिले काहीँ अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ जीवेशी। तर भेराइटी अफ स्किल्स त्यहाँ फुटबल स्किल पनि रहेको छ कहिले काहीँ। तर त्यहाँ खुट्टा यदि अड्केको खण्डमा, बलमा टेकेको खण्डमा खतरनाक रहन सक्छ, तर सुरक्षित तरिकाले गरे। लामो प्रहार निकै टाढा छक्का ज्याक चार्विस। यो शटको जति तारिफ गरौँ विराट त्यति कम रन छ। हेर्नुहोस् यस प्रकार राइट कनेक्सन ब्याटको बीच भागबाट शट प्रहार भएको थियो, धेरै दूरी कायम गरेको छ त्यो। माई गुडनेस, लुक एट द्याट शट। पावरफुल हिट पनि थियो, टाइम पनि गजबको रहेको थियो। निकै राम्रो ओभर शेरमल्लको यस ओभरमा ठुलो रन प्राप्त गरेको छ स्कटल्यान्डले। 12 रन 45 ओभर सकिँदा 246, 6 विकेट गुमाएर स्कटल्यान्ड। पार्टनरसिप 17 रनको बनेको छ 18 बलमा। राम्रो पार्टनरसिप यहाँ ज्याक र माइकलको बिचमा। बलिङ एट्याकमा पक्कै पनि आकाश नै छन्, मध्यम गतिका बलर। पछिल्लो 2 ओभरको कुरो गर्ने हो भने आकाशबाट निकै राम्रो ओभर भएको छ। निकै लामो रनअप रहेको छ आकाशको। डाउन द ट्र्याक कुनै कनेक्सन रहेन। हेर्नुहोस् गति छ आकाश चन्दसँग र लाइन एन्ड लेन्थ पनि छ। रिदममा आइसकेका छन् आकाश। र आकाश जब रिदममा बलिङ गर्ने गर्छन् भने निकै राम्रो फ्याक्टर बन्न सक्नुहुन्छ नेपाल एको लागि। आशा भनेर आएका छन्, यदि विकेट निकाल्थेनन् भने चाहिँ अझ धेरै नोक्सान हुन सक्थ्यो। तर आकाश चन्दले त्यो अनुभव पनि छ, आकाश चन्द नेपालले टिमको लागि खेलेका छन्। पछिल्लो त्यो आसाम टुरमा मलाई याद छ सबभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडी थिए आकाश चन्द। 10 विकेट सायद त्यस प्रतियोगितामा 5 खेलमा उनले लिएका थिए र शानदार बलिङ थियो। पक्कै पनि थोरै महँगो साबित भएका थिए किनकि फ्ल्याट सर्फेस रहेको थियो, त्यसमा पनि उनले विकेट निकाल्न सके। थोरै बाहिर यसपटक राखे, 1 रनको लागि खेल्नेछन्। बढी टेस्ट त 1लाई 2 फिल्डिङ त्यहाँ थोरै दबाव देखिन थालेको छ नेपाली टिममा, किनकि डेथ ओभरतिर खेल जाँदैछ, अलिकति रस रहने गर्छ। त्यो फिल गरिरहेका छन् खेलाडीहरू, त्यो हतारको फिल गर्नुहुने छैन, आफूलाई काम राख्नुपर्ने छ। त्योमा थोरै चुक हुन थालेको छ फिल्डिङमा। पक्कै पनि त्यो फम्बल रहेको, तर त्यो फम्बलको फाइदा पनि उठाएका छन्। 1लाई 2मा कन्भर्ट गरेका छन्। हेर्नुहोस् अब अन्तिम आइसकेको छ ओभर्सहरू। रन त जतिसक्दो बटुल्ने नै छन्, त्यहाँ के जोखिम पनि उठाउनु छैन। हेर्नु सिङ्गल्स र डबल्स कन्भर्ट गर्नको लागि, किनभने अझै पनि हातमा 4 विकेट त रहेको छ। यो ओभर पश्चात मात्र 4 ओभरको खेल बाँकी रहनेछ। माइकल पनि स्ट्राइकमा 40 बलको सामना 27 रनमा छन्। स्ट्राइक अन स्ट्राइक। निकै नै राम्रो डेलिभरी हेर्न सक्छौँ हामी। योभन्दा अघिल्लो डेलिभरी पनि जुन 2 रन लिएका थिए कि स्लोवर बल गरेका थिए, चेन्ज इन पेस गरेका थिए, अफ स्टम्पदेखि बाहिर राखे, त्यस्तै पनि ब्याटरलाई केही असहजता भएको थियो। तथापि डिप एक्स्ट्रा कभरतर्फ त खेले, 2 रन बनेको थियो, जहाँ 1 रन बन्नु भयो 2 रन भएको थियो। तर जुन किसिमले आकाशले बलिङ गर्छ, पछिल्लो 3 ओभरको कुरो गर्ने भने आकाशबाट निकै राम्रो बलिङ एट्याक रहिरहेको छ। राइट एरियाजमा बललाई स्पट गराइरहेका छन्, पिचिङ गराइरहेका छन्, विकेट पनि प्राप्त गरे। एउटै ओभरमा 2 विकेट प्राप्त गरे। त्यसपछि जब अर्को ओभरमा 3 रन मात्र खर्चे, यो ओभरमा पनि हेर्न सक्छौँ हामी 3 बल 2 रन मात्र खर्चेका छन्। बलिङ रिदममा पक्रिसकेका छन् आकाश चन्दले। हेर्नुहोस् यो एरियाको कुरा गर्नुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि राइट ठाउँमा फाल्नुपर्ने छ। यदि विकेट फ्ल्याट छ भने त्यति मद्दत मिलिरहेको छैन भने एरिया बाहेक त अरू विकल्प नै छैन। तपाईँ भेरिएसन कति देखाउनुहुन्छ डेथ ओभरमा, अझ त्यो पनि
यसपटक सायद स्लोवरमा राखेका थिए निकै राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् आकाश चन्द दबाबमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कद उचो हुनेछ र आकाश चन्दले त्यही काम गर्दैछन् पक्कै पनि यस विराट सेट फ्ल्याट विकेटमा मध्यम गतिका बलरलाई गाह्रो हुने गर्दछ एक्सपेन्सिभ रहने गर्छन् तथापि विकेट लिन सक्ने एबिलिटी पनि रहनु छ हेर्नुहोस् तपाईँ अलिकति महँगो साबित भएको खण्डमा केही पनि फरक पर्ने छैन फ्ल्याट सर्फेसेसहरू तर विकेट लिन सक्ने क्षमता चाहिँ बनाउनु छ अब त्यसमा भेरिएसनको प्रयोग गरेर हुन्छ चेन्ज इन पेस गरेर हुन्छ या यर्कर बल गरेर हुन्छ डेथ ओभरमा आएको खण्डमा त्यो तपाईँसँग त्यो सबै सम्पूर्ण क्षमता रहनुपर्ने गर्दछ मध्यम गतिका बलरको लागि जब यो खालको फ्ल्याट सर्फेस रहन्छ यहाँ हेर्नुहोस् ब्याटिङ स्ट्यान्स हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ कि ट्रिगर मुभमेन्ट गर्न चाहन्छन् त्यहाँ यो बल के जिस्काएका थिए क्रिसमा पुरा बलरको दिमागमाथि खेलिरहेका छन् कि एउटा स्ट्यान्स लिएर बसिरहेका छन् त्यसपछि रिलिज गर्ने बेलामा थोरै परिवर्तन गरिरहेका छन् बलरको दिमागमा खेल्न खोजिरहेका छन् र हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यसले काम पनि गर्यो पक्कै पनि त्यही कुरो जोड्न चाहेको थिएँ म त्यो दिमागसँग खेलेको छ ब्याटरले त यहाँ बलरको दिमागसँग खेल्यो त्यो मोमेन्टम ब्रेक पनि गर्दै त्यो रिदम ब्रेक पनि गरेका छन् अतिरिक्त हुन पनि पुगेको छ खेल निकै रोमाञ्चक बन्दै नै छ आकाश बलिङ गर्ने क्रममा छन् अझ 2 बल यस ओभरमा उनले गर्नुपर्ने थियो ओभर समाप्त गर्नको लागि बााउन्ड्री कन्सिड गरेका छैन एउटा वाइड कन्सिड गरे अहिले शेष 2 बल बाँकी आकाश चन्द बलिङ एट्याकमा निकै लामो रन प्रएको छ आकाशको यसपटक रुम दिए अप्सनभन्दा बाहिर 1 रन लिनेछन् दोस्रो रनको लागि पनि जानेछन् र त्यहाँनिर दिपेन खत्री छन् फिल्डर दोस्रो पटक भयो त्यति एनर्जी देखिरहेको छैन मैले थोरै फिट हुनुपर्ने छ तपाईँ किनकि 1 लाई 2 मा कन्भर्ट गर्छन् भने तपाईँमा केही पक्कै पनि सुस्तता छ पक्कै पनि बल समक्ष छिटो दौडिनु पर्ने थियो र पिक गर्दै रिलिज पनि छिटो गर्नु पर्दथ्यो यहाँ त थ्रो पनि विराट हामीहरू चाहिँ 2 ड्रपमा थ्रो आइपुगेको थियो यो जुन डेथ ओभरतिर लाग्दैछ फिल्डिङको स्तर उच्च हुनु जरुरी छ नेपालले राम्रो फिल्डिङ गरेको छ नेपाली टिमले त्यसमा कुनै शङ्का छैन फिल्डिङको स्ट्यान्डर्ड सिनियर टिमको बराबर जस्तो नै छ तर डेथ ओभर आइसकेपछि थोरै त्यहाँ फम्बलहरू हुन थालेको छ 1 लाई 2 मा कन्भर्ट पनि हुन थालेको छ दबाबमा राख्न सफल स्कटल्यान्डले यसपटक लङ अनमा 1 रन हुनेछ ओभर समाप्ति 46 पछि 252 रन बनाएको छ स्कटल्यान्डले विकेट 6 गुमाउँदै Max Tiger Energy Drink. कम्पेरिजन चार्ट त हेर्न सक्छौँ अहिले भने कम्पेरिजन भन्दा नेपाल यसले त अझ ब्याटिङ गर्न बाँकी नै छ र स्कटल्यान्डको हामी त्यो इन्क्लिनेसन हेर्न सक्छौँ त्यहाँ केही त बनेका छन् बिचमा त्यो ठुलो ओभर आएको छ त्यो जुन 10 ओभरमा हेर्नुहोस् त्यो ठुला पहाड अझ बनेका थिए सुरुवात राम्रो रहेको थियो त्यो 8औं ओभर 17औं ओभर र यो 45औं ओभरको कुरो गऱ्यो भने निकै राम्रो रन बनेको थियो त्यो 3 ओभरमा 8औं ओभर त्यहाँ हेर्न सक्छौँ म्यानहट्टन चार्टमा 8औं ओभर रहेको थियो एउटा 17औं ओभर र 45औं ओभरमा गजबको रन बटुलेको थियो त्यहाँ माइकल इङ्ग्लिस खेलिरहेको छ 12 बलको सामना गर्दै 9 रनमा भने ज्याक जार्भिस 12 बलको सामना गर्दै 13 रनमा रोचक रहनेछ इनिङ्सको अन्तिममा किनकि ठुलो सटको लागि जानेछन् राम्रो बल यो पेस दिने गर्दैन नारायण जोशीसँग त्यो भेरिएसन छ टेस्ट अवश्य रहनेछ नारायण जोशी अन्डर 19 स्तरमा नेपालको लागि खेलिसकेका छन् नेपालको लागि हङकङ सुपर सिक्सेस खेलिसकेका छन् नेपालको जर्सी लगाएर र उनले यो सिचुएसन भएका छन् धेरै नेपाल प्रिमियर लिगमा पनि खेलेका छन् र यो जुन कटरहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् पेस भेरी गर्ने गर्छन् त्यो यहाँनिर काम लाग्न सक्छ र पक्कै पनि विराटसँग मैले अघि फेरि यही कुरो पनि जोड्दै नारायण छन् एउटा विकल्प अझै पनि मध्यम गतिको बल किन ल्याइएको छैन भनेर सही टाइममा ल्याएको छ हेर्नुहोस् फिनिसिङ गइरहेको छ यहाँ डेथ ओभर आइरहेको छ र उनलाई ल्याइएको पनि छ अब सही निर्णय यहाँ हेर्नुहोस् सही ब्याटिङ यहाँ जर्कर लेन्थ बल फालेका थियो सफ्ट ह्यान्डले खेलिदिए किनकि त्यहाँ अन साइडमा फिल्डर बााउन्ड्री लाइनतर्फ मात्र रहेका थिए त्यसको फाइदा उठाए र हल्का हातले ट्याप गरिदिए र 2 रन लिन सफल एकदमै राम्रो क्रिकेट स्कटल्यान्ड बााउन्ड्री आएको छैन तर पनि 2 रनले दबाब अझ क्रिएट हुनेछ सृजना गर्नेछ फिल्डिङ टिममा पक्कै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त डट राख्न चाहँदैन फिल्डर्स छन् त्यहाँ
कप्तान साफ छन् त्यहाँ आफै 1 रन लिन रोक्ने छैनन् बाउन्ड्री आएको छैन तर 2-1-1-4 रन आएको छ यस ओभरमा अनिल थिए फिल्डर त्यहाँ अनिलको हातमा त बल आइसक्यो त थ्रो किन गरेन स्टम्पतर्फ सायद उनले ओभर थ्रो हुने सोचे या के सोचे डाइरेक्ट थ्रो भएको खण्डमा त रन विकेट आउन सक्थ्यो तर उनले थ्रोको लागि गएन त्यहाँ किनभने अलमोस्ट हाफ द पिच हाफ द क्रिज रहेका थिए त्यहाँ ब्याटर तर उनले थ्रो गरेनन् त्यहाँ म त सायद ब्याकअप देखेन होला तर थ्रो गर्नु पर्थ्यो किन विकेट रहने गर्दछ एकदम सही कुरा एकपटक लङ अनमा निकै राम्रो बलिङ फालेका छन् त्यो बलको मुनि आउन दिइरहेका छैनन् एलिभेसनको लागि उचाइको लागि बलको मुनि आउनुपर्ने हुन्छ ब्याटरलाई सर्ट प्रहार गर्नको लागि त्यो दिइरहेका छैनन् बिल्कुल एकदम आफ्नो लिमिटेड क्षमता छ नारायण जोशीमा पेस छैन किनकि तपाईँ यदि सटिक रहनुहुन्न र त्यो ब्लक होलमा हान्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ माथि आक्रमण हुन सक्छ राम्रो बलिङ ज्याक र माइकलको बिचमा 28 रनको साझेदारी पनि बनिन्छ 28 बलमा निकै राम्रो साझेदारी हेर्नुहोस् धेरै ठुलो बाउन्ड्रिजहरू प्रहार त भएको छ यो पार्टनरसिपमा तर सिङ्गल डबल्स त यो पार्टनरसिप बनिरहेको छ यसपटक पक्कै पनि 1 त बन्ने छ कि 2 को लागि दौडिनेछन् यहाँ सन्दीप जोरा त्यहाँ फिल्डर मौका बन्न सक्नेछ तर सहजै 2 रन पनि यहाँ भएको छ राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट छ जोखिम पनि उठाइरहेको छ उठाउनु पनि आवश्यकता पनि छ तपाईँसँग 4 विकेट छ हातमा भने अन्तिम ओभरमा आइसक्नु भएको छ यो खालको रनिङ बिट्विन द विकेट्स आवश्यकता पनि रहेछ जुन किसिमले ज्याक र माइकलले यो पार्टनरसिप बुनिरहेको छन् बनाइरहेको छन् दौडेरै तारिफ योग्य रहेको छ गुड क्रिकेट एकदमै राम्रो क्रिकेट 1 रन निकै छिटो लिइरहेका छन् पहिलो रन कुदिरहेका छन् सफ्ट ह्यान्डले खेल्दैछन् थाहा छ त्यो बलको मुनि आउन सकिरहेका छन् क्रिजको डेप्थमै बस्दैछन् अझ त्यो मुनि आउनको लागि अझ पछाडि बसेर खेल्दैछन् यसपटक कटर त थियो तर वाइड बल 1 रन अतिरिक्त मार्फत आउनेछ 8 रन बनिसकेको छ यस ओभरमा शेष 1 बल बाँकी नै छ यो ओभर सकिनको लागि हेर्नुहोस् बााउन्ड्रिज प्रहार भएको छैन यस ओभरमा तर 8 रन भने स्कटल्यान्डले यहाँ बटुलिसकेको छ अझै 1 बल बाँकी नै रहनेछ यदि यो बलमा बााउन्ड्री प्रहार हुन्छ भने त निकै राम्रो ओभर रहनेछ स्कटल्यान्डको लागि हेरौँ नारायणले कसरी फिनिस गर्नेछन् यो ओभर स्टिल 1 मोर डेलिभरी टु फिनिस अफ दिस ओभर नारायण आउनेछन् बलिङ एट्याकमा रोड एन्डबाट उनको स्पेलको यो पहिलो ओभर पनि रहेको छ नारायणलाई डेथ ओभरतिर ल्याइएको छ उनलाई त्यति सहज हुने छैन जब यो स्थितिमा आएर बलिङ गर्नुपर्ने छ ठुलो प्रहार द्याट्स गन आउट अफ द पार्क फर द म्याक्सिमम वन्डरफुल एक्जिक्युटेड 6 रनको लागि द्याट्स कमिङ फ्रम द ब्याट अफ ज्याक निकै नै उचाइ लियो यस बलले तयार थिए उनी किनकि प्रेडिक्टेबल भइसकेका थिए नारायण जोशी पछाडि नै बस्यो अझ पछाडि गयो क्रिसको निकै नै राम्रो बटम ह्यान्ड युज गर्दै निकै उचाइ लिएको थियो यस बलले आकाश चुम्दै बाउन्ड्री लाइन पार गरेको छ राम्रो ओभर स्कटल्यान्डको लागि 267 मा 6:47 सक्यो Max Tiger Energy Drink. निकै राम्रो ओभर पछिल्लो ओभरको कुरो गर्ने हो भने 47औं ओभर निकै राम्रो रहेको छ स्कटल्यान्डको लागि 14 रन बटुल्न सफल उक्त ओभरमा अब यहाँबाट मात्र 3 ओभरको खेल बाँकी छ 266 रन बनिसकेको छ स्कटल्यान्डको हेर्नु स्कटल्यान्ड विरुद्ध जब नेपाल एले पहिलो ब्याटिङ गरेको थियो 277 रनको योगफल तयार पारेको थियो आज त्यो योगफल भन्दा ठुलो योगफल तयार पार्ने क्रममा छ स्कटल्यान्ड जो हातमा 4 विकेट रहेको छ 3 ओभरको खेल अझ बाँकी रहनेछ प्रोजेक्टेड स्कोर त हामी त्यहाँ देखिरहेछौँ 282 तर पक्कै पनि त्योभन्दा बढी जान चाहन्छ यहाँ वाइड अतिरिक्त नियन्त्रण गुमाएका छन् यहाँ आकाश त्यसै बिचमा अझ रन सङ्ख्या बढ्ने छ 267 रन माइकल इङ्ग्लिस र च्याकको यो पार्टनरसिप अत्यन्तै राम्रो र यहाँबाट पक्कै पनि 280 त पार गर्ने नजिक पुगिसकेको छ 12-13 रन त बनि नै हाल्छ तर सोच त सायद त्योभन्दा परको हुनसक्छ यदि 2-3टा छक्का यदि लगाउन सक्छन् भने त्यहाँबाट धेरै माथि पुग्न सक्छ 30 रन पनि बन्न सक्छ 3 ओभरमा पक्कै पनि सोच त योजना त त्यही नै रहनेछ स्कटल्यान्डको कम्ती त्यो 300 रनको त्यो आँकडा पुरा गर्ने हेर्नुहोस् त्यो 300 रन भन्ने बित्तिकै एउटा दबाब पनि रहने गर्छ अपोनेन्टलाई जब चेज गर्न आउनेछन् किनभने फरक रहनेछ 279 र 300 भन्ने बित्तिकै केही न केही एउटा मेन्टालिटी फरक पनि रहनेछ रुम पाए एक्स्ट्रा कभरमा खेलेका छन् फिल्डर छन् थ्रो त सठिक छ तर जबसम्म फिल्डर पुग्छन् 2 रनको लागि पुग्न खोजिसकेका थिए निकै नै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट टेस्ट गरिरहेका छन् नेपाली फिल्डरलाई शानदार यो रनिङ बिट्विन द विकेट फिटनेस कति आवश्यकता पर्छ थाहा अहिले देखाइरहेका छन् स्कटल्यान्ड खेलाडी
हेर्नुहोस् विराट डाइरेक्ट थ्रो हिट हुन्थ्यो भने पनि त्यति कठिनाइ रहेन थिएन किनभने ब्याटर त त्यति बेरसम्म क्रिजभित्र प्रवेश गरिसकेका थिए निकै राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स पक्कै पनि स्कटल्यान्डका दुई ब्याटर्स माइकल र च्याक जर्भिसको बिचमा फर्स्ट रन अत्यन्तै तेज लिइरहेका छन् सफ्ट ह्यान्डले खेल्ने प्रयास छ यदि बाउन्ड्री आउँदैन भने पनि हाउमा छ यस बललाई पनि हेर्नुहोस् धेरै उचाइ दिएनन् सफ्टले खेले 1 रन 4 रन आएको छ यस ओभरमा वाइड मार्फत सुरु गरेका थिए आकाशले टेस्टिङ फेज रहेको छ यो किनकि सेट ब्याट्सम्यान दुईजना क्रिजमा छन् 270 पुगिसकेको छ कति बढी रन बनाउनु छ त्यति अप्ठ्यारो हुनेछ चेज गर्नको लागि त्यसैले यहाँनिर बाउन्ड्री खोजिरहेको छ थोरै पछाडि नै बचिरहेका छन् त्यहाँ ब्याटर ज्याक चार्भिस प्रहार त छ सिधा खेलेका छन् फिल्डर छन् तर अवसर छैन राम्रो शट यो बटम ह्यान्डले खेल्यो यो शट सिधा खेले सबभन्दा राम्रो पक्ष र बाउन्ड्री प्रहार थोरै अगाडि खस्नु पुग्यो नत्र छक्काको अवसर पनि थियो तर निकै राम्रो शट थियो पछाडि नै बसिरहेका थिए र लेन्थ पनि त्यो अनुसार नै पाए उनले पछाडि बसेर समय पनि पर्याप्त थियो शटको लागि उनीसँग र सिधा खेले सबभन्दा राम्रो पक्ष सुरक्षित ठाउँ राम्रो ओभर बनाइरहेको छ यहाँ स्कटल्यान्डले रन प्राप्त भइरहेको छ पछिल्लो ओभरदेखि हामी हेर्छौँ नि पछिल्लो ओभरमा 14 रन यस ओभरमा रन गति बढिरहेको छ 8 रन यस ओभरमा आइसक्छ 3 बल बाँकी छ र पार्टनरसिपको कुरो गर्ने हो भने 45 रनको साझेदारी बनिसकेको छ स्ट्यान्डिङ पार्टनरसिप आजपटक पनि फिल्ड त्यहाँ तैनात अब पनि मौका बन्नेछ ओहो एफोर्ट त लगाएका थिए त्यहाँ सन्दीप जोरा थिए फिल्डर तर क्याच ड्रप हुन पुगेको छ त्यहाँ सबभन्दा उत्कृष्ट फिल्डर थिए बल हावामा थियो निकै टाढाको बल थियो नियन्त्रण थिएन त्यो शटमा सन्दीप जोरा पुरा प्रयास गरे त्यसको लागि सायद छिटो हुनु पुग्यो कहिलेकाहीँ छिटो पनि हुने गर्छ फिल्डर त्यहाँनिर पुगिसकेका थियो भने तर त्यो ब्यालेन्स गर्न सकेनन् अन्तिममा के पनि त्यति सहज रहने गर्दैन त्यो खालको क्याचहरू जब तपाईँ दौडेर आउनुहुन्छ लामो दौड लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ त उनले हात त लगाइसकेको थियो त ब्यालेन्स घुम्न पुग्यो सन्तुलन घुम्न पुग्यो 47 रनको साझेदारी बनिसकेको छ यहाँ दुई ब्याटरको बिचमा माइकल र ज्याकको बिचमा राम्रो ओभर यो स्कटल्यान्डको लागि फेरि पनि यस पटक थोरै बाहिर राखे व्हाइट बलको डिमान्ड गरिरहेका छन् तर छैन राम्रो डट बल यो स्वागत गर्नेछ नेपालले राहत केही महसुस गरेको छ नि किनकि बाउन्ड्री मात्र लिन खोजिरहेको छैन कि यो जिम्मेवार ब्याटिङ यसलाई भनिन्छ बाउन्ड्री पार मात्रै होइन कि एक रन 2 रन पनि अवसर छ भने लिने राम्रो बललाई 1 रनको लागि सफ्ट ह्यान्डले खेल्दै 1 रन 2 रनको लागि लिने यदि कुनै बल छ जोनमा आउँछ भने त्यसलाई बाउन्ड्री प्रहार गर्ने एकदम परिपक्व क्रिकेट हो स्कटल्यान्डको मच्योरिटी देखाएका छन् यो ओभरलाई हेर्नुभयो भने त्यो थाहा हुन्छ 10 रन आइसकेको छ यस ओभरमा पक्कै पनि दुईजनाको बिचमा यो बल पश्चात 6 ओभरको पार्टनरसिप रहनेछ र साझेदारीको कुरो गर्छौँ भने 47 रनको साझेदारी बनिसकेको छ ज्याक र माइकलको बिचमा ज्याक अन स्ट्राइक नियन्त्रण गुमाए फेरि पनि यहाँ नियन्त्रण गुमाएका छन् आकाशले अतिरिक्त मार्फत फेरि यहाँ अर्को रन थपिनेछ स्कोर बुकमा स्कटल्यान्डको लागि 277 रन 48 रनको साझेदारी विराट 48 रनको साझेदारी बनिसकेको छ ज्याक र माइकलको बिचमा निकै नै सुसबुसपूर्ण ब्याटिङ हतारमा विकेट पनि गुमाउन सक्दै यदि ठुलो शट मात्र प्रयास गरेको भए तर बुझे 6 विकेट गुमेपछि अर्को विकेट जान्छ भने मोमेन्टम लस हुनेछ बरु पुरै ओभर खेल्ने 50 ओभर खेल्ने विक डेलिभरी कुनै आउँछ भने बिचबिचमा बाउन्ड्री प्रहार गर्ने सिंगल डबल खेल्ने यो हुन्छ उच्च स्तरीय क्रिकेट अतालिएन नि स्कटल्यान्ड ब्याटर अनुभवले काम गरेको छ यहाँ 11 रन त आइसकेको छ यस ओभरमा शेष 1 बल बाँकी नै छ प्रहार त भएको छ तर सिधा फिल्डरको हातमा गएको छ कप्तान अनिल शाह थिए त्यहाँ सुरक्षित हात रोजेको छ त्यस बलले अन्ततः यो राहत विकेट मार्फत यो पार्टनरसिप टुटेको छ आउट भएका छन् चार्भिस तर राम्रो नक्यो 19 बलमा 30 रन बनाए 20औं बलमा उनले विकेट गुमाएका छन् र राम्रो साझेदारी 7औं विकेटको लागि अन्त्य भएको छ 48 रनको पार्टनरसिप मात्र 36 बलमा टुटेको छ 277 मा 7 48 ओभरको समाप्ति
प्रहार भएको थियो फिल्डर तर्फै प्रहार भयो कुनै कठिनाइ रहेन त्यहाँ सहज क्याच दिन पुगे त्यहाँ कुनै गल्ती गरेनन् 48 रनको साझेदारी पनि त्यहाँ रोकिएको छ निकै राम्रो साझेदारी भन्नुपर्ने हुन्छ ज्याक र माइकलको बीचको त्यो 36 बलमा 48 रनको साझेदारी Max Tiger Energy Drink. खेल मात्र बाँकी छ रोचक बन्नेछ 277 छ स्कोर यदि यहाँबाट अब 23 रन बनेको खण्डमा त 2 ओभरमा 300 रनको आँकडा हुन्छ नारायण इन्टु द बलिङ अट्याक सिधा खेलिदिएका छन् फिल्डले त्यहाँ तैनाथ 1 रनमा चित्त बुझाउने छन् र 278 रन जुन नेपाल एले पहिलो अभ्यास खेल जुन स्कटल्यान्डसँग खेलेको 277 रन बनाएको थियो त्यो रनभन्दा त माथि अब स्कटल्यान्डले पहिलो ब्याटिङ गर्ने क्रममा बनाइसकेको छ दोस्रो अभ्यास खेल नेपाल ए विरुद्ध 278 चुनौतीपूर्ण रहनेछ एकदम सबैले तर त्यहाँ माइकल अझै छन् त्यहाँ इङ्ग्लिस जबसम्म त्यहाँ रहन्छन् तब रोचक रहनेछ मार्कवाट आएका छन् आज तल ब्याटिङमा आयो अगाडि ओपनिङमा ब्याटिङ गर्न आएका थियो उनी त ठुलो सर्टको लागि जानेछन् त्यहाँ ठुलो सर्ट आउन सक्छ मार्क वाट स्टेप आउट गरे तर राम्रो बल यो पेस अफ पुरा गरिदिए र त्यो एलिभेसन चाहन्थे दिएनन् र राम्रो आफ्नो नर्भलाई कन्ट्रोलमा राखेका छन् नारायण जोशीले मार्कवाट हेर्नुहोस् जुन खालको पावर छ उनीसँग एनपिएलमा त्यो शतक पनि प्रहार गरेका थिए उनले ओपनिङमा आए हिजो पनि राम्रो सुरुवात गराएका थिए उनले आज उनीलाई तल ब्याटिङमा पठाएको छ पुस गरे 1 रनको लागि र सेट ब्याटरलाई स्ट्राइक दिएका छन् यो काम राम्रो विराट 36 रनमा खेलिरहेका छन् माइकल इङ्ग्लिस 49 बलको साउन्ड यदि उनले 2-3 यदि ठुलो प्रहार गर्छन् भने हाफ सेन्चुरी तर्फ पनि उनी उन्मुख हुने नै छन् र स्कोर पनि स्कटल्यान्डको 300 तर्फ उन्मुख हुने नै छ अहिले भने माइकल इङ्ग्लिस अन स्ट्राइक फेसिङ नारायण जोशी एकदम रोचक रहनेछ किनकि नारायण जोशीको बल पेस छैन त्यसैले प्रेडिक्टेबल छ कि कटर नै फाल्नेछन् पेस अफ डेलिभरी फाल्नेछन् त्यसैले पछाडि बसेर खेल्नेछन् उनले राम्रो सट पिकअप गरिदिए फिल्डरसन टिप स्क्वायर लेगमा तर माथि खेलेका छन् निकै नै राम्रो सट यो राम्रो रिस्टको सहायताले घुमाइदिए उनको त्यो जोनमै फाले यसपटक राम्रो पिकअप यसमा यही कुरो जोडिरहेको थिए उनी 36 रनमा त थिए तर 2-3 ठुलो सर्ट्स रहेको खण्डमा उनले आफ्नो हाफ सेन्चुरी पनि पुरा गरिन्छन् र टिमको स्कोर पनि 300 तर्फ उन्मुख हुने नै छन् यहाँ त्यो जताइसकेका छन् माइकलले 36 रनबाट त छक्का प्रहार गर्दै 42 रन बनिसकेको छ 50 बलको सामना गर्दै स्ट्राइक रेट पनि अब हामी हेर्न सक्छौँ उनको निकै राम्रो स्ट्राइक रेट बनेको छ यहाँ 84 को उनको स्ट्राइक रेट छ 50 बलमा 42 रन खेल्दैछन् अझै पनि स्ट्राइक डाउन द ट्र्याक थप्पड सर्ट हान्न खोजेको थिए लेग साइड तर्फ तर कनेक्सन रहेन त्यहाँ ब्याटर बलको बीचमा चलाकीपूर्ण बलिङ त्यहाँ लेन्थ घटाइदिए बल अझ सुस्त पनि रहेको छ उनको राम्रो स्लोअर वान थियो यो स्लोअर बाउन्सर यही टेस्ट रहनेछ नारायण जोशीको लागि पनि यो सिचुएसनमा बलिङ गर्दाखेरि बलरको टेम्परामेन्टको पुरा टेस्ट हुनेछ बलरको क्षमता कति छ दबाबमा कसरी आफ्नो प्लानलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छन् राम्रो बल फाल्न सक्छन् त्यो पुरा देखिन्छ सर्ट त खेलेका छन् फिल्डर छन् फेरि पनि अवसर छैन उनको लागि 48 मा पुगेका छन् दोस्रो छक्का यस ओभरमा थोरै अब सहज लाग्न थालेको छ उनलाई नारायण जोशीको बलिङ किनकि पेस नभएपछि गाह्रो चाहिँ पर्छ किनकि प्रेडिक्टेबल छन् कभर फाले पछाडि नै बसेर निकै राम्रो पुल गरे यो सर्टलाई एकदम सहज थियो यो सर्ट केही थिएन पछाडि नै बस्न पुगे हेर्नुहोस् निकै राम्रो ओभर 14 रन यस ओभरमा पनि बटिरहेको छ 49 ओभर सकिएको छ स्कटल्यान्डको स्कोर 291 रन 7 विकेट गुमाएर म यही कुरो जोडिरहेको थिएँ माइकल आफ्नो हाफ सेन्चुरी दरम्यान उन्मुख हुनेछन् र टोटल स्कोर पनि 300 तर्फ उन्मुख हुने नै छन् स्कटल्यान्ड यहाँ त्यही अनुरूप ब्याटिङ भइरहेको छ स्कटल्यान्डको अन्तिम ओभर रहनेछ र रोचक रहनेछ Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
आकाश चन्द आएका छन्, ट्याकललाई गए, विकेट किपर त्यहाँ फम्बल हुनु पुग्यो, 1 रन लिनेछन् र स्ट्राइकमा आउनेछन् माइकल इङ्ग्लिस। अर्धशतकबाट मात्र 2 रन टाढा, निकै राम्रो ब्याटिङ गर्दैछन्। यहाँबाट 8 रन कम्तीमा पनि जोड्न चाहनेछ, किनकि त्यो साइकोलोजिकल एडभान्टेज रहन्छ। 290 भन्नु र 300 भन्नु फरक पर्ने गर्छ। 300 माथिको चेज गर्दाखेरि अतिरिक्त दबाव रहने गर्छ चेजिङ टिम अर्थात् नेपाल एलाई। यहाँबाट नारायण यहाँबाट आकाश चन्दले कस्तो बल फाल्नेछन्, राम्रो कन्ट्रोलमा बल फालिरहेका छन्, जहाँ चाहिरहेका छन् त्यहीँ फाल्दैछन् अधिकांश बलहरू र स्लोर वानको राम्रो उपयोग गर्दैछन्, लेन्थको लाइनको राम्रो उपयोग गरिरहेका छन्। यहाँबाट के बल फाल्नेछन् माइकललाई। 7 बलमा 15 रनको पार्टनरसिप, 5 बल अझ बाँकी नै छ इनिङ सकिनको लागि। बिट भएको छन्, यहाँ बिट गराएका छन्, पूर्ण रूपमा माइकल बिट भएको छ। हेर्नुहोस् अझै पनि यहाँ 4 बलको खेल बाँकी रहेको छ। माइकल छन् 48 रनमा 53 बलको सामना गर्दै 292 रन टोटल स्कोर भनेको छ स्कटल्यान्डको। यहाँबाट 2 ठुलो बााउन्ड्री प्रार भएको खण्डमा माइकलको पनि हाफ सेन्चुरी पुर्याउनेछ भने टिम स्कटल्यान्डको पनि त्यो 300 रनको आँकडा पार हुनेछ। एकदम राम्रो बल फाल्यो, किनकि वाइड अफ द क्रिज राखे, त्यसमाथि पनि पेस छँदै थिएन त्यस बलमा। धेरै गाह्रो हुने गर्छ त्यो सर्टलाई। यदि सर्ट लागेको खण्डमा पनि तपाईँले खेल्नको लागि एउटै एरिया रहन्छ, लिमिटेड एरिया रहन्छ, त्यसमा पेस छैन। यदि अनसाइडतर्फ गाइड गर्दा पनि त्यो तपाईँकोसँग पेस नै जेनेरेट हुँदैन र स्क्वायरतर्फ नै अथवा थर्ड म्यानतर्फ रहने गर्छ त्यो सर्टको लागि। एउटा फिल्डर राखेका छन् सर्ट थर्ड म्यानतर्फ। यसपटक प्रेडिक्टेबल भइसकेका थिए, अगाडि नै थाहा थियो उनलाई कि त्यहाँ बल फाल्नेछन्। थोरै नजिक गयो बलको र लङ अनतर्फ खेले, तर 1 रन मात्र दिनेछ त्यसले। यस 45 ओभर पश्चातको कुरो गर्छौँ भने 47 रन बनिसकेको छ। 45 ओभरमा 246 रन बनेको थियो। त्यस पश्चात जुन अन्तिम 5 ओभर रहनेछ, सकिएको छैन अन्तिम 5 ओभर त, शेष 3 बल बाँकी नै रहन्छ, तर रन 47 बनिसकेको छ। 27 बल 47 रन बनिसकेको छ। पछिल्लो 27 बलमा 47 रन बटुलिसकेको छ। यहाँ स्लोवर डेलिभरी वाइड अतिरिक्त अझै पनि यो वाइड रहेको छ। अझै पनि 3 बल गर्नुपर्ने छ यो ओभर सकिनको लागि, यो इनिङ सकिनको लागि। म यही कुरो जोडेको थिएँ। जम्मा पछिल्लो 27 बलको कथा र गाथा सुन्छौँ भने यहाँ अब रन निकै बनेको छ। 48 रन पछिल्लो 27 बलमा। हेर्नुहोस् अब मार्कवाट रहेका छन्, थाहा छ उनलाई कस्तो खालको बल फाल्दैछन्। लगातार रूपमा पेस अफ डेलिभरी गरिरहेका छन्, कटर फाल्दैछन्, टाढा राख्ने प्रयास गर्दैछन्। प्लानमा एकदम सफल पनि छन्। फिल्ड सेटअप पनि त्यही नै रहेको छ। हेर्नुहोस् स्क्वायरतर्फ अफ साइडतिर नै खेलाउने प्रयास गर्नेछन्। यसपटक प्याडमा थियो, लेग बाई मार्फत सम्भवतः 1 रन लिनेछन्। लेग बाई अथवा ब्याटमै थियो, त्यो ब्याट रहेको थियो। र फेरि आउनेछन् माइकल इङ्ग्लिस। 49 रनमा छन्, अर्धशतकको नजिक। त्यो भन्दा पनि यहाँ 300 रन पुरा गर्छ गर्दैन, कम्ती भने 249, बरु 300। त्यो साइकोलोजिकल एडभान्टेज लिनको लागि पनि कम्तीमा पनि 4 रन यहाँ थप्न खोज्नेछ। हेर्नुहोस् मेरो त सोचै यही थियो जब 45 ओभरको खेल भएको थियो, माइकल इङ्ग्लिसको त्यो हाफ सेन्चुरी उन्मुख हुनेछ र टिमको स्कोर पनि 300 तर्फ उन्मुख हुने। त्यो त भइरहेको छ जुन किसिमले माइकलले ब्याटिङ गरिरहेका छन्। अहिले भने अझ 2 बल बाँकी रहने यो ओभर र यो इनिङ सकिनको लागि। माइकल इङ्ग्लिस अन स्ट्राइक फेसिङ आकाश चन्द। कस्तो बलिङ गरिन्छन् आकाशले। अहिले पनि स्ट्राइकमा माइकल। 1 रन त बन्नेछ कि 2 को लागि दौडिनेछन्। यहाँ 2 को लागि दौडिएका छन्, मौका बन्न सक्नेछ रनआउटको। एन्ड फिङ्गर गोज अप, यहाँ रनआउट पनि भएको छ। तथापि माइकलको भने यो हाफ सेन्चुरी त पुरा भएको छैन, किनभने 1 रन बनेको छ। बोले 2 रन बनेन, तर 1 रन सहजै बनेको हुनाले माइकल इङ्ग्लिसको हाफ सेन्चुरी पुरा भएको छ। त्यसै बिचमा विकेट पनि पतन भएको छ स्कटल्यान्डको। जिम्मेवार इनिङ्स माइकलको अर्धशतक पुरा, एउटा विकेट त गुमेको छ, तर त्यसले खासै परवाह गर्ने छैन, किनकि स्ट्राइकमा उनी रहनेछन्। यस प्रकार रह्यो। 2 रन पहिले नै सोचिसकेका थिए उनले, तर निकै राम्रो थ्रो रह्यो। सायद आकाश चन्दले राम्रो पिकअप पनि गरे र निकै राम्रो काम आकाशले पनि गरे। त्यहाँ टाढाको बल थियो, तर ग्यादर गरे र स्टम्पमा लगाइदिए उनले। निकै राम्रो काम, तर टाढा थिए, आफू पोजिसनमै थिएनन्। यदि ड्राइभ लगाएको भए केही हुन सक्थ्यो त्यहाँ, तर त्यो जोखिम लिएनन् उनले। तर निकै नै राम्रो यो थ्रो र रनआउट गराए। 8औं विकेट गुमेको छ।
अन्तिम बल हाउमा छ फिल्डर छन् र क्याच हुनेछ वा बााउन्ड्रीमा टेकेका छन् उनले निर्णय के हुनेछ त्यहाँ फिल्डरलाई सोधिरहेका छन् अम्पायर र छक्का सायद अथवा लिएको छ थाहा छैन निर्णय के आएको छ त्यहाँ सायद अम्पायरबाट निर्णय त आएको छैन छक्काको केही सायद क्याच नै लिएको छ अझै सोधिरहेका छन् र निर्णय अझै आएको छैन त्यो छक्का हो अथवा विकेट हो क्याच हो मायान यादवले के इसारा गरेका छन् And that's a six. हेर्नुहोस् 300 रनको आँकडा पनि पुरा भएको छ 296 बाट 6 रन 302 रन जुन कुरो हामीले गरिरहेको थियो माइकलको हाफ सेन्चुरी र टिमको 300 रन गजबको ब्याटिङ डिस्प्ले आज स्कटल्यान्डका ब्याटर्सहरूबाट अझ भनौँ यसको श्रेय त विशेष त ओपनिङ पार्टनरसिपलाई पनि जानेछ जुन किसिमले त्यो ओपनिङ स्टार्ट गरेको थियो र फिनिसिङ जुन माइकलले दिलाए आफ्नो टोलीको लागि यो रन 300 रनको आँकडा पुरा गर्नको लागि त्यो कन्ट्रिब्युसन निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ लुक एट दैट शट बाउन्ड्री लाइन माथि टेक्न पुगेको थिए रिप्लेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ र माइकलको यो गजबको इनिङ 56 बल 56 रन नट आउट रहे अभिजित रहे राम्रो फिनिसिङ टस दिए स्कटल्यान्डको स्कोरको लागि स्कटल्यान्डको स्कोर कार्ड हामी हेर्छौँ जज मुन्सी र फिनले म्याग्रिथको ओपनिङ जोडीमा जज मुन्सीबाट गजबको एक्सप्लोजिभ ब्याटिङ डिस्प्ले रहेको थियो 51 बलमा 62 रन बनायो भने आउट हुनु पुगेको थियो शेर मल्लले उनलाई आउट गरेको थिए फिनले 44 बलको सामना गर्दै 30 रन बनायो भने ब्रेडन म्याकमुलेनले पनि राम्रो इनिङ गरे राम्रो इनिङ ब्याटिङ डिस्प्ले गरे 41 बल 39 रन बनायो रिची ब्यारिङटन कप्तानले 56 बलमा 40 रनको इनिङ खेले माइकल इङ्ग्लिस क्या गजबको ब्याटर 5 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउने क्रममा 56 बलमा 56 रन नट आउट रहे म्याथ्यू ग्रोसबाट 26 बलमा 25 रन माइकल लिस्क 4 बल 5 रन ज्याक जर्भिसले एउटा केही आक्रमक इनिङ खेले 20 बलमा 30 रन 150 को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरे उनलाई आकाश चन्दले पवन सराफ मार्फत क्याच गर्दै आउट गर्न पुगेको थिए मार्कवाट रन आउट हुनु पुगे 4 बलमा 2 रन र ब्याडली करी भने उनले कुनै बलको सामना गरेन नट आउट रहे 302 रन बनेको छ टोटल स्कोर 50 ओभर खेल्दै 8 विकेट गुमाएर समग्र रूपमा हामी ब्याटिङ लाइनअप हेर्छौँ भने माइकल लिस्क मात्र 5 रनमा आउट भए बाँकी सबै ब्याटर्सहरूबाट त्यो राम्रो इनिङ आएको छ स्कटल्यान्डको लागि निकै नै राम्रो आज ब्याटिङ प्रदर्शन रह्यो बलिङमा राम्रो आज खास रहन सकेन आकाश चन्दले राम्रो कमब्याक गरे दोस्रो स्पेलमा 3 विकेट लिए डेथ ओभरमा 59 रन खर्चे थोरै महँगो अवश्य साबित भयो एक विकेट नाम रह्यो शेर मल्ल विपिन खत्री पवन सर्राफ र कुशल मल्लको बसिर राशिद नारायण विकेट विहीन रन अतिरिक्त खर्चे नेपालले यस प्रकार दोस्रो इनिङ्समा उपस्थित हुनेछौ पहिलो ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 303 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ दोस्रो इनिङ्समा उपस्थित हुनेछौ चेज नेपालले गर्छ वा गर्दैन आधा घण्टाको ब्रेकपछि उपस्थित हुनेछौ This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink.
Hospitality partner, Hotel Mystic Mountain, Pokhara Nagarkot. Education partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water.
Good afternoon and once again welcome back. Bilateral series Nepal versus Scotland. Game number 2, and today Scotland winning the toss and deciding to bat first. Much improved performance by them, piled up a huge total of 302 runs, losing 8 wickets in the allotted 50 overs. We saw in the last 5 overs there were a flurry of boundaries in the last 5 overs of the innings, 62 runs coming. All the bowlers, Shermalla, Naran Joshi, Akashan, in the last 5 overs they were too expensive. Naran Joshi conceding 28 runs in his 2 overs. And the last 2 overs, Akashan, though he picked up wickets, he also conceded 22 runs. So that's the reason Scotland piled up a huge total of 302 runs in the allotted 50 overs. Wonderful half century coming towards the end of the innings. Michael English scoring 56 runs. Actually, he was on 49 when he played the ball towards the long off region. Last ball of the innings. It took a bit time for the umpire to decide whether it was a catch or a boundary. Although the ball was caught by the fielder and finally it was decided he had crossed over the fence and umpire declaring it a sixer. So here we go, the first ball. Outside the off stump, playing and missing. Tritraj Das and Mayan Yadav, the 2 openers for the Nepalese side. So they are looking forward to a good start. 6.06 is the required run rate they have to maintain to get to the target of 303 runs. And Jack coming from the golf end to bowl. He had a decent time at the center with bat. 30 runs he scored of 20 balls. And this time playing the ball towards the mid-wicket region. And in the commentary box, I have with me my colleague commentator, Sarad Vesaukar. Good afternoon and welcome to Combox. Good afternoon, Sanjeev. Hope you had a good lunch. We all had it. Yeah, so, a big total. Big target, in fact. Chasing 305 runs, that is. Will be a test for this young Nepali A batters. 2 informed batters out in the middle, Treet and Mayan. Quick single attempted and made home. Slight humble. It was a quick single driving the ball towards the mid-off region and quickly running. So Tritraj Das opens his account. Yeah, both these batters are in good form at the moment. Mayan Yadav especially, 45 runs in the first game. And then he scored 72 runs yesterday against USA also. He's a man in form, so his innings will be very important in the context of this game. When you are chasing a huge total of 303 runs to get in 50 overs, it's very important. The openers will have to do the job. They need to steer the wicket. They have to provide a solid start. And this time playing the ball, squeezing it away towards the gully region, though not for runs. So it will be very important for both the openers to stay there. It's a bright sunny day. The pitch is dried. The surface has become hard. Ball will come nicely onto the bat. You just have to stay at the wicket, show some patience at the wicket. That's what it's a 50 overs game. It's not like a T20 cricket where you have to be when you're playing slam bang cricket right from the word go. Here you get enough ample time to stay at the wicket to get your eye in. Then you can execute your flamboyant strokes. So patience will be important this time. The ball keeping low and drifting down the leg side onto the back. We're trying to whip it away, hitting the bats, but no appeal from the bowler's part. Jack Jarvis had a quick fire, 30 runs when he came into bat. With 2 sixes, so carry that confidence. Yesterday also he contributed some runs. The day before in the first game. Although Scotland lost that game. So with the ball now, look to get that early breakthrough for his team. Has drifted down the leg side for a single. And Mayan Yadav is in good form. Yesterday he scored 72 runs off 80 balls. Took his team close to that victory. Came into bat at number 5 yesterday and coming into opening today. So, will be good to see if he carries his form today in this game too. Yeah, Jack Jarvis, he was amongst the run-making batters for his side. 45 runs he scored and picked up a wicket as well in the game number 1. This time playing with a straighter bat, driving the ball towards the mid-down region, though not for run. Correct technique he applied. Coming down
left foot to the pitch of the ball, head still, straight bat. In a copybook style, he played Tridhraj Das. He's a sound batter, and 50 overs is a game where you need to show patience. You have to stay at the wicket. There you can see the bird's eye view of this Upper Mulpani International Ground. It looks so nice when you see from the upper view, drifting down the leg side. Oh, that was a wayward line delivery. The ball drifting down the fine leg boundary region. 4 wides, 5 runs to the team's total. Yeah, it was way down the leg side. It was trying to just angle in, swung in a lot and was too wide of the keeper as well. Fine leg was up, so 5 wides it will be. Bonus runs for Nepal. As we were going to say, it's going to be a good first over for Scotland. 5 wides have ruined this over. This time driven firmly, and the ball will races away towards the cover region for 4 runs. The ball was in the slot, and Mayan Yadav bangs it away for 4 runs. Beautifully played. Mayan is in superb touch. Played it late, square driven towards that point region. Good looking shot. So 12 runs coming from the first over. Good start by Nepal. Max Tiger Energy Drink. That was a superb looking shot coming from the bat of Mayan Yadav. The ball was in the slot and playing square of the wicket. No chance for the fielder. The ball travelling to the fence for 4 runs. So 12 runs coming in the first over. Required run rate 6.06. That was at the start of the innings. 303 is the target they are chasing to win the game. And today we have large number of spectators coming here and watching this game. Definitely the spectators, they are very much upbeat at the moment when they're watching the performance of Nepal team winning both the games against a strong side like Scotland and USA. So they have come here, and today being the official holiday also, being Saturday, so a lot of spectators at the ground watching the game. Bradley comes on to bowl left arm seam ball. Oh, this time misfield, and the ball travelling to the deep point region. Just a single. Sloppy fielding. Not so good effort from the fielder. Yeah, Bradley Curry with some left arm pace from the road end. Yeah, crowd in numbers today. You could see there people standing and trying to get the glimpse of this game today. Good batting effort by Scotland. 305, the highest total in this series. And the previous one as well. Nobody had touched that 300 run mark. So, yeah, impressive performance after the first game by Scotland. Yeah, it will be interesting to see. It will be interesting to see how this young team will chase down the target. They did chase down the target, 263 runs against USA. That too in the last over when 5 balls were remaining. And today the target is 303. There you can see the spectators towards the far end of the ground watching this game. They have come here to support the home side. 2 wins so far for Nepal. One against this very team in the first game of the bilateral series, and yesterday also they won the game. This time off the back foot, punched it away. Long chase for the fielder. The ball is travelling to the fence, and the ball will cross over the fence for 4 runs. Sweetly timed. Wonderful stroke. There you can see once again, shot of length, going on to the back foot and punched it away. No chance for the fielder. The ball races away towards the cover region for 4 runs. Anything short and Mayan latches onto it. In yesterday's innings, we've seen some short balls being pulled in front of square by Mayan, and this time showing that he's equally good in the offside. So a couple of boundaries already for Mayan Yadav in this match. This time drifting down the leg side. That's a wide ball. So he's scanning on from where he left yesterday. Good touch. He's in couple of boundaries already in his innings so far. So good start by Nepal in this match.
Mayan Yadav batting on 8 and Prithviraj Das batting on 2. If you see the innings of Scotland in the last 5 was they plundered too many runs. All the bowlers going for boundaries. Michael English was the one who was doing the damage. He was dropped, let me tell you, when he was on 26 at the long on region of the bowling of Sher Malla by Ishan Pandey. And he really made good of the life he got. He remained unbeaten on 56 runs. He was dropped when he was 24 runs, I think. Especially a good finish by Scotland in the last 5 overs. They got 50 plus, around 60, 59 runs to be exact. So good power display at the end in the death overs by Scotland. Especially Michael was absolutely brilliant. Got his team past that 300 total. And we can't forget the innings of George Munshi as well. He scored 62 runs coming off 51 deliveries, 3 sixes and 6 fours. He smacked in today's innings. He was looking dangerous, but he was undone. They had a good start too. First 10 overs, they were 66 for no loss. Scotland. Credit to George Munse, who had a brilliant knock today. This time once again coming on to the front foot and driving the ball. Long chase for the fielder. McRae is the fielder. He stops the ball few yards inside the boundary region. In between, the batters had plenty of time. Once again you can see an action replay. Driving the ball firmly. Long chase for the couple of the fielders. Good looking shot. One from the back foot earlier in the over, and this one on the front foot. Good transfer of weight. After 224 no loss, Nepali. So Mayan Yadav now double figure. He's batting on 10 runs with the help of a couple of boundaries. Exquisite timing in both the strokes which he played. This time playing up Ishley towards a deep backward point region, and once again the ball will fly over. This time Prithviraj Das coming into action, taking cue from his partner and playing that one up Ishley. Safe shot, fetching him 4 runs. Yeah, some width provided outside the off stump and playing it over and getting another 4. Flying start Nepal. Third over and on progress and 24 on the board. First boundary for Treat. Got out for 23 yesterday. So needs to put a good show on display if Nepal have to chase this target. And another 4. Back-to-back boundaries. This time in front towards the mid-off region. It was a gorgeous looking drive from Prithviraj Das. Back-to-back boundaries for him. Coming onto the front foot, just applying the full phase of the bat and driving that one. No chance for the fielder, though there was a desperate attempt from the fielder. The ball races away. Superb timing. So intentions very clear. Both these batters at the moment indulging in hitting boundaries. Couple of boundaries already for these two batters in their innings. Good positive start provided by these two openers for Nepali team. This time drifting down leg side. Once again the walk leader around in the ball, travelling to the mid-wicket boundary region. Another boundary. So hat-trick of boundaries coming from the bat of Prithviraj Das. That really gets the crowd going. You can see the roar. Was on the legs this time full and timed it well enough to get another 4. 3 on a roll at the moment. Yeah, hat-trick of boundaries for Prithviraj Das. The intentions are clear from these openers that we are going to go about the business. We are not going to remain quiet. We are going to go for the runs. That's the kind of the positivity you need to show when you're chasing a huge target of 303 runs in 50 overs game. And the surface looks hard. The ball's coming nicely onto the bat. So you just have to stay there and put the loose deliveries away to the boundaries regions. You don't have to be too flamboyant in terms of batting at the moment. The pitch looks true at the moment.
good cricketing shots all around the wicket. 2 on the off, 1 in the leg. Showing he has the game. Preet. Jack, a touch is expensive in this early overs. No swing in offer. That's been cut away again. It's running away. Yeah, it's been pulled up. So 3 runs the batsman will get. With offered outside the off-stump and cutting it away. Waited for the ball. Long chase for the fielder. The ball was travelling and the fielder had a long chase. Yeah, they can say sliding and stopping the ball. Few yards inside the boundary region. Plenty of time for the batters to scramble across for 3 runs. So 35 runs already on the board for Nepali team. Positive start by the openers. Jack under pressure at the moment, already conceding 15 runs in this over. Last ball comes up. The ball hitting the pads, but no reaction from the bowler. That will mark the end of the over. So productive over. But you can see the spectators waving their hands. 35 runs on the board after the completion of 3 overs. That was the one played square of the wicket for a boundary in the previous over. This was another one driven firmly towards extra cover region, coming forward and timing it superbly, fetching him 4 runs. This was the one drifting down the leg side and walked it away nicely towards the mid-wicket boundary region. So Bradley comes on to bowl from the road end, left arm. Oh, lovely piece of bowling this time. Drawing the batter forward and angling across, beating him, all ends up. Yeah, I have not seen many balls beating outside the off stump. A deep point and a deep square leg in place. So the square boundary is being protected with this fiery start. Some drone shots. Crowd enjoying some good positive cricket by Nepal on display. This time playing the ball towards the point region. 5 fielders on the offside and 4 fielders on the onside. One at short fine leg, one at mid wicket, one at deep square leg, one at, I beg your pardon, one at short third man, one at point, one at covers, one at mid off, one at mid on short mid wicket, one deep square leg, and one at short fine leg. That's the fielding positions for left arm seamer Bradley, operating from the road end. Looking for a breakthrough. This time playing that one, running quickly, good running between the wickets by these 2 batters, playing with a softer hand, pushing the ball towards the mid-on region and quickly running, taking a single. There you can see the waving hands of the spectators. They have come in large numbers and we do hope same number, double, triple number of spectators will be at TU ground on 12th when the Tri-Nation Series takes off, involving Scotland, USA and Nepal. Yeah, certainly some good performances by Nepal, and Nepal also having a good last leg has definitely brought the viewership up and going. So we hope you all will come and support good cricket in TU Cricket Ground in the coming week. This being a Saturday, you can see many people throbbing this Mulbani Cricket Ground. And I hope you will be in the com box during the Tri-Nation Series. This time angling his bat and playing the ball towards the deep backward point region for a single. So 37 runs on the board. Nepal team.
towards the fag end of the innings of Scotland, it was the partnership of 47 runs between Brendan and, I beg your pardon, between 48 runs partnership between Jack Jarvis and Michael that really, propelled the team's total to 303 runs. Apart from the 80 runs first wicket partnership between George and Finlay. Drifting down the leg side, it's a wide ball signaled by umpire Regmi. Drifting down the leg side. So far, 3 runs coming in this over. Apart from the flurry of boundaries we saw in the previous over. In this over, Bradley has kept the batters quiet, bowling to a tight line apart from this wide ball he bowled down the leg side. He needs to keep it on the stumps. This is a good batting track in this second innings with the sun beating down and that's again played up and over through the offside. 3 Trasdas. What a shot that was, Sanjeev. It's just some bit of width outside the off stump. It's flying at it and the ball just flew away to the ropes. That was a terrific looking shot. The ball was in the slot and majestically he drove that ball upishly towards the cover region and the ball traveling to the fence for 4 runs. So 4 overs have been bowled. Nepal, they are now 42 runs on the board without losing a wicket. So change in the bowling attack, seeing these two openers are dealing fast bowlers with boundaries, a change in the strategy applied by the captain, Richie Barrington, bringing on Mark White, the spinner, left arm spinner from the golf end. He has kept one slip, one gully, covers, short extra cover, long off, mid-on, deep square leg, and the one that's short fine leg, and the one that's short mid wicket. That's the fielding positions set up for Mark White. This time playing the ball towards the long off region and going for a single. Yeah, so immediate change in the bowling. Pace not working for Team Scotland. Mark Watt has definitely bowled before with the new ball. Not a big turner of a ball, but he'll keep things tight. Ball it on the stumps and try and make batters make a mistake. Yeah, that's the only option captain has. Seam bowlers not working, so he has brought on the spin to put bricks on the flow of runs of the back foot, playing it away towards the cover region, do not for run. 44 runs already on the board for Nepali team. Rollicking start by these two batters for the side. And they have also been provided with some ordinary bowling in Scotland standards. Some over pitches. That's a big shout. Tried the attempted sweep shot. Still pleading keeper Matthew Cross. It was a quicker delivery, going for a pull shot. Was he for his appeal? I think height factor may be the reason. So no reaction from the umpire, though wicket keeper and the bowler appealing loudly, but no reaction coming from the umpire. So Mayan Yadav survives. That will mark the end of the 5th over. So just 2 runs coming in this over. 44 runs on the board without losing a wicket.
there you can see the Manhattan chart. The comparison runs coming easily for the Nepali side. Bradley continues 7.5. That's the economy he has maintained. This time over pitch delivery once again driven firmly towards the extra cover region. Batters scampering for a quick single. Coming round the wicket, Bradley changing the angle. Yeah, both these batters looking exceptional. Timing the ball well, and the ball is also coming nicely onto the bat. No swing in offer, no assistant for the bowlers. So yeah, Nepali would like to get a good flying start in this first 10 overs when the ball is new. This time played it away nice to the deep square leg region. So wicket number 1 goes down. Trying to play the shot, but not being able to keep the ball down. You can see dejected with the way he got out. The ball was drifting down leg side, trying to play off his pads. Mayan Yadav departs for 12. So Nepali losing their first wicket. Yeah, was batting very well. Mayan just flicking that onto the leg side. Maybe was not aware with the deep square leg fielder. Michael Lees nicely taking that catch. So first wicket goes down for Mayan Yadav. He goes for 12. Nepali lose their first wicket in 45 runs. So Bradley finally providing a breakthrough, trying to whip off his pads. Ball ballooning up, straightforward catch to Michael List at deep square leg region. There you can see Mayan Yadav going back to the pavilion dejectedly the way he got out. So the new batter walks in at the center, Ishan Pandey, the left-hander. .45 runs partnership for the first wicket, coming in 5.2 balls. So good start and a good positive sign shown. There you can see once again action replay. Drifting down the leg side ball. Whipped it off. Easy catch taken. Nicely grabbing that one, Michael Lees down there. So Ishan Pandey, left and right hand combination now for Nepal. It's been in good form. Ishan scored 250s against Oman in that Nepali series against Oman. Was rested in the first 2 games. Would be fresh and raring to go and to contribute in this run chase. This time playing the ball towards the leg slip region. Wicket keeper doing the fielding. So Ishan Pandey, after good outing against Oman, couple of back-to-back half centuries. As you said, he was arrested for the couple of games against Scotland in the previous game, and yesterday also he wasn't there in the squad, in the playing 11. Now he is appearing here. Ishan Pandey. In PM Cup also he was in great touch. And played it away nicely towards the cover region. This is just the 6th over of the innings. Ishan Pandey will have plenty of time to get his eye in. He's a wonderful batter to watch when he gets going. I really love the way he drives the ball. And always, left-hander looks elegant when they play drive shots. All the left-hander batters. Current run rate, a healthy one, 7.94. That's what Nepal A team has maintained so far. It's thanks to rollicking start by Raj Das and Mayan Yadav, though Mayan Yadav departed in this over. Yeah, Ishan Pandey coming in with some good form. 52 and 68 he scored in the 2 games against Oman. It's a good audition in the lineup, being a left-hander who can score consistent runs and bowl few overs of off-spin too. Dr. Ishan Pandey, to remind you, Sanjeev. Good footing there at the backward point region. So 6 overs have been bowled. It's now 45 for 1 down.
Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. So 45 runs on the board for Nepal. 303 is the target they are chasing to win the game. And Mark White will come on to bowl. He was economical in his over number one, conceding just a couple of runs, keeping the batter quiet. And he really had a close call against Mayan Yadav for LBW. But he survived, but he didn't last long. He was accounted by Bradley, having him caught at the deep square leg boundary region. Yeah, Treat also has got a flying start. He has to capitalize on this start. Mark Watt, a very experienced bowler. He'll keep things tight. A big shot on down the leg side. Probably clipping the thigh pad. Quicker delivery drifting down the leg side. Once again, we'll have a look in action replay. Yeah, kissing the pads and going straight into the hands of the wicket keeper. Wasifar's appeal, but no reaction from the umpire. Good start by the openers. At this time, playing across the line, trying to play barrel shot once again. Umpire is not interested. He seems to be bemused. I think the ball pitching on the off stump. Oh. Was a close call. You could see the middle and leg stump, so probably missing that off stump. Was a close call too. Yeah, Treat is better off playing straight to Mark Watt, who skids through, doesn't give much of pace. Yeah, that's the better way of playing straight down the track. Shouldn't try for fancy shots, especially when he's bowling to tight line length at the moment. Probably he was trying to unsettle his line. That was the reason. This time, once again, quicker one. And this time, given. Once again, not learning the lesson from his previous attempts. This time, once again, trying to play and missed it completely. So, Tritraj Das departs for 24 runs. LBW off the bowling of Mark White. So, his consistency, his tight bowling has paid off. So another one goes biting the Austria, trying to sweep again. The third time he missed that ball, bowling in the stumps, pitched on the middle stump, and that was crashing surely middle and leg stump. So another good start by Treat, couldn't make the most of it. So Nepali lose their second wicket. So 7 overs have been bowled. It's now 45 runs on the board for 2 down. So Sandeep Zora walks into the center. Both openers back to the pavilion. Provided the start which Nepali were looking forward to in this match. But both the batters back to the pavilion. So relatively 2 batters at the crease now. Sandeep Zora and Ishan Pandey. Sandeep Zora contributing with the bat in the game against USA as well. .36 runs he scored yesterday, and also he was amongst the runs in the first game, scoring 34 runs. So twice he scored 30 plus runs. Drifting down the leg side, that's a wide ball signal by umpire Regmi. So now again they have to restart the innings. Both openers back to the pavilion. For a moment we thought that they would continue in the same fashion, but with the dismissal of Mayan Yadav, things have settled down for the Scotland team, getting rid of both the openers, and now two new batters at the crease, driving that one but not for run. Need some rebuilding job, Team Nepal now. Both new batters on the crease. So both Bradley Curry and Mark Watt making an impact.
both the openers back in the hut. So it will be a good test for Sandeep and Ishan. Sandeep also got a 30-odd start in yesterday's game against USA. There you can see the warm of Nepali team going up and then going down with a couple of 2 quick wickets falling in the process. Both the openers back to the pavilion. Coming down the track and driving that one towards the mid-off region, though not for run. So here now both these batters will have to put their heads down. 2 wickets already gone down. A huge target they are chasing, 303 runs. So they need to have a big partnership. First wicket partnership yielding 45 runs. Now these 2 batters will have to stay there and have a good partnership, whereupon the later on batters can cash in on the good partnership. This time a quicker delivery, pitching on the off stump and coming back, playing that one with a straighter bat. I think the way he got out Tridraj Das, he didn't learn lessons. Every now and then he was trying to play across the line, and finally he got in the same fashion while he was trying to play across the line. When we were talking about straighter bat, when applying straighter bat would have been a good one for him. Yeah, good point, Sanjeev. Probably with the drift coming in with the wide angle, he was trying to play with the angle 3, but not a good option against Watt. As a swing and a miss, that one keeping a bit low. Yeah, there you can see Ishan signaling. It was a slower cutter maybe. Not coming to the bat as he would have liked. A good option this, to ball some slower deliveries in this pitch. There you can see Sandeep Zora providing a piece of advice to his partner. It's good to see. Providing him a piece of advice. He must have told him, come on, just relax a bit. We have plenty of overs left in this innings. We are just, we have just arrived at the crease. So we need to spend some time at the center. No need to play any kind of, fancy shots. This is the 8th over in progress. 50 overs game. This time playing that ball upishly towards the deep backward point region. Long chase for the fielder. Will he be able to stop the ball? No, the ball will races away towards the fence. With offered outside the off-stump and played it away nicely for 4 runs. And that will bring up 50 runs as well. For Nepal, they're coming in the 7.5 overs. Yeah, just a little bit of with outside the off-stump was pitched up to. Going full throttle at it, Ishan Pandey getting off the mark with his first 4. Played it obviously, but was in total control, Ishan Pandey. He opens his account with a boundary. He was in full control while playing that shot. This time a better delivery, keeping a bit low as well. Coming forward and playing defensive stroke. 8 overs have been bowled. Nepal 50 runs on the board at the loss of 2 wickets. That's the equation. Nepal, they require 253 runs to win the game in as many as 252 balls at a run rate of 6.02. It's an achievable one. 6 runs per over you require to win the game. Nowadays in T20 cricket, you see most of the teams in IPL, teams scoring more than 200 plus runs in the 20 overs game. Here we are talking about the 50 overs game. So when you compare that one, it looks quite an achievable target. For that, you need to stay the wicket. It's also about the question how the batters display their skills in the center. It's a good batting track. A few batters need to score big as Sandeep Jora sweeps this around the corner. It's a good stop, but leg umpire has been signaling, the main umpire, that it's a 4. So nicely guided around the corner by Jora this time.
showing to Treat how that shot is played probably. A desperate attempt from the fielder, but the ball rolling over the fence for 4 runs. Sandeep Zora. That's the correct way of playing sweep shot. The ball was on the leg stump, coming down and sweeping it, fetching him 4 runs. This time playing towards the cover region, though not for run. You don't have to do anything silly. You just have to, play normal game of cricket. This is just the 9th over. They are very much, within the limit, within the required run rate. Once again, drifting down the leg side, quicker delivery. Umpire says it's a wide ball. This was the one he swept it away for 4 runs. The previous delivery towards the deep backward square leg region. There you can see the fielder, desperate attempt from him, but the ball traveling to the fence. Just crippling over the ropes was a good effort. 100 marks for the effort though. Going in a good pace, Nepal, 55 for 2. 50 is up, but the wickets column, they need to be careful. Can't lose too many in the first power play. As Sandeep leaves that alone, that was going away from the batter. Kind of a left arm outswing by Watt. Showing some variations, one coming in, one going out. Yeah, he's mixing up his deliveries, keeping the batter guessing. That will mark the end of the 9th over. Nepal, they are now 55 runs on the board for 2 down. Fire runs coming in the last over of the bowling of Mark. So change in the bowling attack from the road, and Braden will come on to bowl now. He picked up a wicket in the game number 1. And today he had a decent time at the centre, scoring 39 runs. And now he has come to bowl. Nepal 55 runs on the board for 2 down. Bang on target. Playing the ball towards the mid-off region. Do not for run. So Brandon McCullum, a fine all-rounder, coming to the attack from this road end. That's the Manhattan chart. Some good overs early on for Nepal in the first 4 overs. Then they lost 2 wickets, and then the flow of runs also impacting a bit. But good death overs for Scotland though. Some high towers there from the 45th and the 50th over propelled them to that 300 score. To be precise, 62 runs coming in the last 5 overs. Every over, producing more than 10 plus runs. That's the equation for Nepal team to win the game. 6.10. That's the required run rate for Nepal team to win the game. It's an achievable one, though. And this time, playing the ball square of the wicket and scampering for a single. They can, go about the business by keeping the support ticking, nudging the ball in the gaps, go for 1s and 2s. That should be the approach they should have at this stage of the game. They can't afford to lose too many wickets, although they have started a very good start. They have lost a couple of wickets, both the openers back to the pavilion. Yeah, definitely. Strike rotation is going to be key in this middle overs with odd boundaries in the middle. 5 runs, 6 runs per over can do the job. As you can see, Nepal needs 247 of 243 balls. Just a touch above that
6 runs per over mark. So wickets in hand is the key in this middle overs. This time driving the ball towards the mid-on region, yeah. You just can't afford to play too many dot balls. That's one thing they have to keep in mind. They have to keep the scoreboard taking ones and twos. Even if you can't hit the boundary, ones and twos will have to be scored off in every over. They have to keep the scoreboard moving. That's very important. Driving that one towards a long off region. Just a single. Yeah, they need to keep the scoreboard ticking. Sandeep Johra, able batter. Haven't seen a big score from his bat as of yet. Has got good starts. Ishan Pandey, he has to bat through. He's been good touch. Takes his time early on, but once he gets going, he reads the game well. A good reader of the game and a smart cricketer, Ishan Pandey. This time driving the ball, their long chase for the long off fielder. The ball races away towards the fence. So boundary to end the over. That was a terrific looking shot coming from the bat of Ishan Pandey. The ball was in the slot, coming forward. There you can see applying full face of the bat, and the ball races away. Timing was key in that, behind that shot, and the ball traveling towards the long off boundary region for 4 runs. So 10 overs gone. Nepal, they are now 61 for 2 down. And with this, there will be change in the commentary box. Virat, Raimaji and Jibeshwali will be on the mic. Max Tiger Energy Drink. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि निकै राम्रो ब्याटिङ रह्यो सुरुवात राम्रो रह्यो ओपनिङ जोडीको मयान र त्रितराज दासले सुरुवात गरेका थिए र 2 विकेट अवश्य गुमाउनु पुग्यो तर पोजिसन राम्रो छ तर यसको विपरीत स्कटल्यान्डले विकेट गुमाएको थिएन पहिले 10 ओभर 66 रन तर 66 रन बनाएको थियो तर नेपाल 2 विकेट गुमाउनु पुग्यो राम्रो स्टार्ट पाइसकेपछि त्रित र मयानले विकेट गुमाउनु पुग्यो आज बलिङ प्लान राम्रो छ पक्कै पनि पहिलो पावर प्ले 10 ओभरको पश्चात 6 को रन रेटमा ब्याटिङ गरिरहेको छ नेपालले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 303 रनको र कम्प्यारेटिभली हेर्ने हो भने फर्स्ट इनिङमा जुन स्कटल्यान्डले ब्याटिङ गरेको थियो 10 ओभरमा 66 रन विकेट गुमेको थिएन त्यो एउटा राम्रो पक्ष थियो स्कटल्यान्डको लागि भने यहाँ नेपालको लागि पनि राम्रो पक्ष त छ तर चिन्ताको विषय 2 विकेट गुमाएको छ त्यो अलि 2 विकेट्स र दुवै ओपनरहरू पब्लिङ फर्किसकेका छन् अब आवश्यकता चाहिँ अर्को पार्टनरशिपको र सन्दीप जोरा र इशानले यो साझेदारी बनाउनु पर्ने छ नेपालको लागि र सन्दीपको कुरो गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा फर्ममा त छन् 30-40 को स्कोर पनि बनिरहेको छ राम्रो स्ट्राइक रेटको साथ ब्याटिङ पनि गरिरहेको छ नि त एउटा राम्रो कन्भर्जन भइरहेको छ त्यो रनलाई उनले कन्भर्ट गर्न सकिरहेको छन् ठुलो स्कोरमा कन्भर्ट गरेको खण्डमा पक्कै पनि यो लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुने नै छ नेपालले र उनको व्यक्तिगत स्कोर पनि राम्रो बन्ने छ र नेपाल एलाई जितको लागि पनि त्यो ठुलो सहजता हुनेछ आज ठुलो आवश्यकता रहेको छ सन्दीप जोराको लागि देखाउनु पर्ने छ आफ्नो प्रदर्शन किनभने 30-40 रन उनीबाट अपेक्षा गरिँदैन जब सन्दीप जोरा ब्याटिङ गर्छ भने पक्कै पनि ठुलो अपेक्षा रहने पनि गर्दछ र आज हेर्न सक्छौँ हामी उल्लेखनीय दर्शक महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको छ मुल्पानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा र पक्कै पनि जब नेपालको खेल हुन्छ स्कटल्यान्ड विरुद्ध भने यो उल्लेखनीय दर्शक महानुभावहरूको उपस्थिति हामी देख्ने नै छौँ पनि आज दर्शकको उपस्थिति शनिबारको दिन बिदा पनि रहेको छ नेपालमा र उल्लेख्य उपस्थिति छ पक्कै पनि असुविधा अवश्य रहेको छ तर दर्शकहरूले जति प्रेम गरेका छन् क्रिकेटलाई त्यसको तारिफ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् जुन रूपमा घाम छ सिधा घाम ठोकिएको छ अनुहारमा तर पनि त्यसको परवाह नगरी क्रिकेटलाई सर्वोपरि ठानेर दर्शकहरू आएका छन् तारिफ गर्नुपर्छ दर्शकको
जति पनि मुलपानी मैदानमा पुग्नु भएको छ। नेपालले त्यही खालको क्रिकेट पनि प्रस्तुत गरेको छ, त्यसैले पनि खुसी छन् नेपाल ए टिमको प्रदर्शनबाट फ्यानहरू। पक्कै पनि प्रदर्शन त्यो लायकको रहेको छ। 4 जना फिल्डर बाहिर राखेर 38 सर्कल बाहिर राखेर बलिङ गर्ने क्रममा सफियानको थर्ड म्यानतर्फ एउटा फिल्डर, डिप फाइन लेगमा एउटा फिल्डर, डिप स्क्वायर लेगतर्फ एकजना फिल्डर बाहिर राखेका छन् भने डिप एक्स्ट्रा कभरतर्फ एकजना फिल्डर बाहिर राख्दै बलिङ गर्ने क्रममा सफियान। निकै राम्रो डिस्प्ले यहाँ ब्याटिङको थर्ड डिप फाइन लेगतर्फ। तथापि 2 रन त बटुल्ने नै छन्। राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स यहाँ सन्दीप र ईशानको बिचमा। अनि साथै ईशान पाण्डेको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण म्याच पनि रहनेछ। आफ्नो लयमा फर्किनु छ भने आज उनले त्यो प्रदर्शन देखाउनु पर्ने हुन्छ, प्रदर्शन प्रस्तुत गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। अहिले पनि 15 बलमा 10 रन बनाएर खेलिरहेका छन् ईशान, डबल फिगरमा पुगिसकेका छन्, डबल डिजिटमा पुगिसकेका छन्। सन्दीप जोरा भने 12 बलको सामना गर्दै 8 रनमा खेलिरहेका छन्। 4 रन यस ओभरमा बटुलिसकेको छ टिम नेपाल एले। 1 बल बाँकी नै छ यो ओभर सकिनको लागि। अवश्य पनि हल्का हातले खेलिदिए। सन्दीप जोरालाई थोरै दबाव अवश्य रहनेछ। स्टार्ट लिइरहेका छन्, 30 रनसम्म पुगिरहेका छन् पछिल्लो 2 खेल हेर्ने भने। त्यसपछि विकेट गइरहेको छ। 11 पछि 66 रन 2 विकेट। Max Tiger Energy Drink. हेर्न सक्छौँ हामी नेपाल ए भर्सेस स्कटल्यान्डको यो म्याच हेर्नलाई उल्लेखनीय दर्शक महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको छ मुल्पा अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा वरिपरि। हामी हेर्छौँ ब्राडन आएको छन् बलिङ एट्याकमा, अन्तिम मुभमेन्टमा कट गरिदिए। गजबको सुन्दर त्यहाँ ग्याप पनि भेटेका छन् र बल जानेछ सीमा रेखा बाहिर। 4 रनको लागि सन्दीप जोराको ब्याटबाट यो चौका प्रहार भएको छ। टचमा छन्, राम्रो फर्ममा छन् सन्दीप जोरा। रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ अन्तिम मुभमेन्टमा हेर्नुहोस् ब्याटको ब्लेड खोलिदिए र गाइड गरिदिए। पेसको सही सदुपयोग पनि गरे यहाँ सन्दीप जोराले। 13 रन उनको ब्याटबाट बनेको छ। 14 बलको सामना गर्दै स्ट्राइक रेट निकै राम्रो छ सन्दीप जोराको। एकदमै 33 रन बाँकी छ, 6 रन प्रति ओभर। ओभर केही बेर हाउमा थियो र सुरुवात त राम्रो पाइरहेका छन् सन्दीपको, कुनै शङ्का छैन त्यसमा। फिल्डिङ राम्रो गर्छन्, कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ आज। किनकि सन्दीप जोरा 2019मा त्यो युए विरुद्धको डेब्यू रहेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि नेपाली अन्डर-19 राष्ट्रिय टिमको लागि पनि खेलेका थिए। लामो समय भइसकेको छ घरेलु क्रिकेटमा सन्दीप जोरालाई देख्न थालेको, तर जिम्मेवार इनिङ्स चाहिएको छ उनीबाट। राम्रो सट यो सन्दीप जोराको तारिफ गर्दै थिए उनले, प्रमाणित गरे कि मसँग कुन सट छ। सुन्दर ब्याटिङ, गजबको सर्ट थियो यो, फुल फेस अफ द ब्याट। यो बल सीमा रेखा बाहिर, टाइम सही रहेको थियो, प्रपर टाइमिङ गरेका थिए त्यहाँ। पहिलो बलमा चौका प्रहार गरे, गाइड गरेर पेसको सदुपयोग गरे। दोस्रो बलमा डट रहेको थियो र तेस्रो बलमा त स्ट्रेटतर्फ त्यो सर्ट प्रहार गरेको थियो। सुन्दर सर्ट थियो त्यो। 1 रन सहजै प्राप्त हुने छ यहाँ। राम्रो ओभर बनिरहेको छ नेपालीको लागि। 9 रन आइसकेको छ यस ओभरमा। शेष 2 बल बाँकी नै छ ओभर सकिनको लागि। ब्रेडनको यो स्पेलको दोस्रो ओभर रहेको छ, केही महँगो साबित भइरहेको छन् ब्रेडन। उनले पहिलो ओभरमा 6 रन खसेका थिए, त्यस पश्चात जब उनले आफ्नो दोस्रो ओभर बलिङ गर्न आए 9 रन, 2 चौका कन्सिड गरे, सिङ्गल कन्सिड गरेका छन्, 9 रन खर्चिएका छन्। र राम्रो कम्बिनेसन पनि रहनेछ नेपालीको लागि, दायाँ हाते र बायाँ हाते ब्याटरको कम्बिनेसन। त्यसले केही समस्या निम्त्याउन पनि सक्छ बलरहरूको लाइन लेन्थमा पनि। यसपटक हेर्न सक्छौँ हामी विकेट किपर क्लोज टु द स्टम्प्सबाट किपिङ गरिरहेका छन्। मध्यम गतिका बलरमा सायद हुनसक्छ त्यो ईशानलाई क्रिज नछोड्नको लागि त्यो योजना बनाइरहेका छन् एकदमै। र ईशान पछिल्लो 2 खेल खेलेका थिएनन्, आज खेलिरहेका छन् र
उनीमा जिम्मेवारी ठुलो छ किनकि देब्रे आते ब्याटरको रूपमा उनी जुन हिसाबले 1-2 वर्ष यता रन लगातार बनाइरहेका छन् त्यो हिसाबले उनको प्रदर्शन माथिल्लो स्तरको रहेको छ। निशान प्रमाणित गरिरहेका छन् आफूलाई माथिल्लो स्तरको खेलाडी हुँ, खेल्न सक्छु भनेर, किनकि नेपाल ए को सिरिजमा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए इशानले। यहाँ पनि आवश्यकता त्यही नै छ। 2 विकेट गुमिसकेपछि ओभर थ्रो, यहाँ अर्को रन पनि हुनेछ। यही नै जिम्मेवारी छ, दबाब बनाउनु पर्नेछ स्कटल्यान्डमाथि। 77 मा 2 12 ओभर सक्यो। सफियान आएका छन् बोलिङ एट्याकमा। उनले आफ्नो पहिलो ओभरमा 5 रन खर्चिएका छन्। नेपाल अब यहाँबाट 228 बलमा 226 रनको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ नेपाल एले, तर विकेट बचाउनु पर्ने हुन्छ, साझेदारीको आवश्यकता रहेको छ। पार्टनरसिपको अहिलेको कुरो गर्दाखेरि सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेको बिचमा 32 रनको साझेदारी बनिसकेको छ 30 बलमा। राम्रो साझेदारी भन्न रुचाउँछु म यहाँ। फुल फेस अफ द ब्याटबाट यो सर्ट ड्राइभ गरेका छन्, तर त्यहाँ सर्ट कभरमा फिल्डर तैनात, कुनै रन प्राप्त भने हुने छैन। र पार्टनरसिपको कुरो गर्दाखेरि 32 रनको साझेदारी त बनिसकेको छ 2 ब्याटर्सको बिचमा। हेर्नुहोस् यो साझेदारीले मात्र पर्याप्त रहने छैन नेपालको लागि। यो साझेदारीलाई अझ डबल गरेर जानुपर्ने छ। 30 को साझेदारी त बनिस 32 को साझेदारी त बनिसकेको छ। यतिले चित्त बुझाउने छैन यहाँ नेपालका ब्याटर्सहरूले। साझेदारी अझ अघि बढ्नुपर्ने छ। डिफेन्स गरिदिए यसपटक। त्यो लेट खेल्न खोजिरहेका छन् प्रायः जस्तो सर्टहरू। सन्दीप छोरा गाइड मात्र गर्न खोज्दैछन्। आज ठानेर आएका छन् कि केही बेर म आज जम्ने छु, किनकि स्टार्टलाई कन्भर्ट गर्ने जिम्मेवारी छ। र ईशान राम्रो पार्टनर पनि हुन्। देब्रे हाते दायाँ हाते जुन पार्टनर दाहिने देब्रे ब्याटर क्रिजमा छन्, त्यसले गर्दाखेरि पक्कै सहज हुने छैन स्कटल्यान्डलाई। मिडियम प्रेसर लगाइरहेको छ सफ्यानको रूपमा। कटर फालेका थिए, खुट्टामा दिए र त्यसको भरपुर फाइदा उठाए। राम्रो शट सन्दीपलाई, यो सहज बल चौका प्रहार गर्नको लागि। लागेको हुनेछ यस प्रकार अन साइडतर्फ त्यो खाली पनि रहेको थियो, ग्याप पनि रहेको थियो र सहजता पनि रह्यो सन्दीप जोरालाई त्यो सर्ट प्रहार गर्नको लागि। द्याट्स गन फर द बाउन्ड्री, 1 बाउन्स ओभर द फेन्स। राम्रो सर्ट थियो त्यो, फुल लेन्थमा दिनु पुग्यो, खुट्टातर्फ रहेको थियो। सहज भयो उनलाई त्यो लेन्थमा त्यो सर्ट खेल्नको लागि। फेरि पनि प्रहार छ, फिल्डर त छन्, रोक्न सक्ने छन् वा छैनन्। ओ राम्रो सेभ त्यहाँ, सम्भवतः मार्क वार्ड थिए फिल्डर, को थियो बेरिङटन थियो सायद। राम्रो फिल्डिङ, खुट्टाको बल थियो यसपटक पनि। फेरि पनि रिस्टले खेलिदिए, कुरेर खेले त्यस बललाई र सही समयमा हात। ओ राम्रो काम, एकदमै राम्रो, टप क्लास फिल्डिङ। यस फिल्डिङको कुरो गर्दाखेरि स्कटल्यान्डको त उच्चस्तरीय फिल्डिङ रहेको छ। जुन किसिमले अहिले बललाई पछ्याइरहेका थिए, कि राम्रो पछ्याउन पनि सफल रहे र ग्लाइड गर्दै बललाई बचाए पनि बाउन्ड्री हुनबाट। अन्तिम बल रहने छ यस ओभरको। 6 रन बटुलिसकेको छ यस ओभरमा। हेर्नुहोस् हरेक ओभरमा यदि 6 रन बटुल्छ भने त्यो पक्कै पनि एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष रहनेछ नेपालको लागि। 83 रन बनिसकेको छ, 13 ओभर गयो, अन्तिम बल रहेको छ। र करेन्ट रन रेटको कुरो गरेर 6.47 गजबको करेन्ट रन रेट रहेको छ यहाँ। ओभर सकिएको छ यो डट बलले। 6 रन प्राप्त भएको छ यस ओभरमा। 13 ओभर पश्चात नेपालको यसको 83 रन 2 विकेट गुमाएर। Seed Financial Academy,
Nepal's first platinum approved ACCA college. साझेदारी ईशान पाण्डे र सन्दीप जोराको बिचमा ईशान पाण्डेको यो पार्टनरसिपमा कन्ट्रिब्युसन 12 रनको रहेको छ। यो 38 रनको साझेदारीमा सन्दीप जोराको कन्ट्रिब्युसन हेर्छौँ भने 23 बलमा 24 रन बनाएका छन्। क्या गजबको स्ट्राइक रेट रहेको छ सन्दीप जोराको। यो निरन्तरता दिनुपर्ने छ यहाँ सन्दीप जोराले यो स्ट्राइक रेटलाई यो साझेदारीलाई अझ बढाएर लिएर जानुपर्ने छ। म्यानहट्टन चार्ट कुरो गर्छौँ भने हामी नेपाल एकै हेर्न सक्छौँ। जुन रातो बार रहेको छ त्यो नेपाल ए को लागि रहेको छ र विशेष त दोस्रो ओभर नेपाल एको भनौँ त्यो गजबको रहेको थियो। पहिलो ओभरमा त्यो 13 रन 12 रन त्यहाँ बनेको थियो। त्यो ठुलो ओभर रहेको थियो। अर्को ओभर 15 रनको ओभर रहेको थियो पनि ठुलो ओभर रहेको थियो। राम्रो सुरुवात छ नेपालको भन्न सकिन्छ। अन साइडमा 4 रन हुनेछ। दुई ब्याटर लगातार रन बनाउँदैछन्। स्कटल्यान्डलाई दबावमा राख्न सफल। लगातार खुट्टामा बल दिइरहेका छन् क्रस खेलाउने प्रयासमा। निकै राम्रो पिक पनि गरे त्यस बललाई आउन दिएर निकै राम्रो तरिकाले रिस्ट घुमाइदिए। सुन्दर सर्ट थियो। प्लेसमेन्ट पर्फेक्ट रहेको थियो ईशानको। दुई ब्याटर जमिसकेका छन्। यहाँबाट स्कटल्यान्डले यदि विकेट प्राप्त गर्न सक्दैन भने दबावमा रहनेछ। यो सर्ट 30 यार्ड सर्कल माथि अगाडि राखेका थियो फिल्डर। कनेक्सन पर्फेक्ट त रहेको थिएन। साउन्ड त्यति मिठो आएको थिएन तर नतिजा राम्रो आएको छ। मिड अफको फिल्डरको माथिबाट लफ्टेड आत्मविश्वास दिनेछ यसले ईशानलाई। 91 मा पुगिसकेको छ नेपाल। करेन्ट रन रेट 100.82 को रहेको छ। निकै राम्रो रन गतिमा ब्याटिङ गर्दैछ र आज पिच पनि हिजोभन्दा धेरै बेटर खेलिरहेको छ। ओके भने विराट बिहानैदेखि घाम पनि लागिरहेको छ मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय मुलपानी क्रिकेट मैदानमा। र घामले पनि के गर्छ भने ड्राई गर्नेछ र सबैभन्दा राम्रो पक्ष त के छ भने ब्याटमा बल आइरहेको छ। सुरुको 2 बल 2 चौका सम्मान गरेका छन् यहाँ राम्रो बललाई ईशान पाण्डेले। पछिल्लो ओभरमा 6 रन बटुलेको छ। यस ओभरमा सुरुको 2 बलमै 8 रन आइसकेको छ। क्यालकुलेटिभ इनिङ खेल्नुपर्ने हुन्छ नेपालीका ब्याटर्सहरूले। ईशान र सन्दीपको काँधमा आएको छ सम्पूर्ण ब्याटिङ जिम्मेवारी। अब भन्छु भने सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेको काँधमा आइसकेको छ। अवश्य र बुझेका छन् यी दुई ब्याटरले र आज त्यही हो हाम्रो चाहना। स्टार्ट त पाइरहेका छ त्यसमा त्यो स्टार्टको लागि समस्या छैन दुई ब्याटरलाई। बिचमा यसलाई कन्भर्ट गर्न चुनौती त्यही रहनेछ। 20लाई 50 50लाई 100 फटक मिसफिल्ड भएको छ। त्यहाँ आवश्यकता त्यही रहेको छ कि कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ किनकि दुईवटा जुन ओपनिङ पार्टनरसिप पनि 45 रनको निकै राम्रो सुरुवात थियो। आक्रामक इन्टेन्टका साथ ब्याटिङ गरे तर स्कटल्यान्डको राम्रो पक्ष कि 2 विकेट चाँडै पायो। थोरै दबाव हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो तर सन्दीप जोरा र ईशानले एकदम जिम्मेवार ब्याटिङ गर्दैछन्। डोमिनेट गरेर ब्याटिङ गर्दैछन्। इन्टेन्ट मन परिरहेको छ जुन तरिकाले आजकल जुन नेपाल ए को सिरिजमा नेपाली ब्याटरको इन्टेन्ट देखेको छ त्यो निकै सकारात्मक छ। यसले धेरै ठुलो सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय टिमलाई पनि दबाव अवश्य दिनेछ यो इन्टेन्टले किनकि जुन तरिकाको रन रेटमा ब्याटिङ गर्दैछन् कन्ट्रोलमा राखेर ब्याटिङ गर्दैछन् त्यो सही राम्रो सोचका साथ ब्याटिङ गर्दैछन्। राम्रो ओभर बनिरहेको छ नेपालीको लागि। 10 रन बटुलिसकेको छ यस ओभरमा। शेष एक बल त बाँकी नै छ। ब्राडन केही महँगो साबित रहिरहेको छन् स्कटल्यान्डको लागि हेर्न सक्छ। उनले 17 बल गरे 27 रन खर्चिसकेका छन्। यस ओभरको अन्तिम बल पनि रहनेछ। यो बलमा बााउन्ड्री प्रहार हुन्छ भने त ब्राडन निकै नै महँगो साबित रहनेछन्। नेपालको लागि फेरि केही राम्रो ओभर पनि बनेछ। पार्टनरसिप 48 रनको साझेदारी। गजबको शानदार साझेदारी। ईशान पाण्डे र सन्दीप जोराको बिचमा मात्र 41 बल दुईजना मिलेर सामना गरेछन् तर रन दुईजना मिलेर 48 बनाइसकेका छन्। ब्याकफुटमा गाइड गरिदिए 1 रन त सहजै प्राप्त हुन्छ र निकै राम्रो ओभर। 11 रन बटुल्न सफल यस ओभरमा। 14 पश्चात नेपालको स्कोर 94 रन 2 विकेट गुमाउँदै।
रनको आवश्यकता थोरै दबाब बनाइरहेका छन् 216 बल 209 रन 6 भन्दा मुनि नै छ रिक्वायर्ड 100 अवश्य अब स्कटल्यान्डले केही फरक प्रयास गर्ने सोचमा छ स्पिनर ल्याउने छ अट्याकमा ईशान पाण्डे र जोरा 42 बलमा 49 रनको साझेदारी दबाब लिँदै लिएका छैनन् एकदमै राम्रो सोचका साथ ब्याटिङ हो यहाँबाट यदि चाँडै नै विकेट पाउँदैन भने यदि 10 ओभर अर्को ब्याटिङ गर्छ भने नेपाल एकै राम्रो पोजिसनमा जानेछ स्ट्रङ हुनेछ किनकि यहाँबाट अर्को विकेट गुम्छ भने 3 हुन्छ भने नेपाल ब्याकफुटमा धकेलिनेछ प्रेसर पर्नेछ मिडल अर्डरलाई त्यसैले पनि यहाँबाट एउटा अर्धशतक नजिक पुगेको छ साझेदारी यसलाई शतकीय साझेदारीतर्फ डोर्याउनु पर्ने छ यो दुई ब्याटरले जिम्मेवारी त्यही छ भलिबल ल्याएको छन् यहाँ स्कटल्यान्डले अब बोलिङ अट्याकमा स्पिन अट्याक ल्याइएको छ सम्हालेर खेल्नु पनि पर्ने हुन्छ स्पिनर्स विरुद्ध जब खेल्ने छ ईशान छन् त्यहाँ सन्दीप जोरा छन् राम्रोसँग ज्ञात पनि छ सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेलाई स्पिन अट्याकलाई कसरी खेल्ने भन्ने कुरो किनभने कुरो गर्दाखेरि हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेटमा त प्रायः जसो लेफ्ट ह्यान्ड स्पिनर्सहरू धेरै नै रहेका छन् सामना पनि गरेका छन् त्यो युज टु पनि रहेका छन् कसरी खेल्ने बायाँ हाती स्पिनर्सलाई भन्ने त्यो आज त्यो अनुभव त्यो एक्सपिरियन्स यहाँ जताउनु पर्ने छ ईशान र सन्दीप जोराले एकदमै जोराको टेस्ट यहाँबाट सुरु हुनेछ बनाइसकेका छन् जमिसकेका छन् स्पिन अट्याक आएका छन् ओलिभर यो अवस्थाबाट इनिङ्सलाई कसरी बिल्ड गर्नेछन् अर्धशतक यदि सन्दीप जोराको स्तरको ब्याटरबाट त धेरै ठुलो अपेक्षा गरिन्छ अर्धशतकबाट पनि धेरै माथि अपेक्षा गरिन्छ 3 अङ्क यदि प्रहार गर्दै राष्ट्रिय टिममा यदि आउनु छ भने त्यो खालको मेसेज त दिनु जरुरी छ उनले ईशान पाण्डे त रन बनाइरहेका छन् उनी निरन्तर छन् त उनले पनि त्यो नेपाल ए को सिरिजमा हेर्नुहुन्छ भने कन्भर्ट गर्न सकिरहेका थिएनन् 50 रन आरामले बनाइरहेका थिए ईशानले त्यसपछि 60-64 रनबाट चाहिँ विकेट गइरहेको थियो उनलाई त्यो पोस्ट म्याचमा पनि सोधिएको थियो एउटा खेलमा कि ईशान जुन प्रशिक्षक स्टुअर्ट लसँग उनले समय बिताएका थिए एउटा खेलपछि के सोध्नु भएको थियो तपाईँले भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्न सकिरहेको छैन मैले के कारणले गर्दा हो भनेर प्रशिक्षक स्टुअर्ट ललाई उनले सोधेका थिए सायद केही जवाफ पाएका छन् राम्रो जवाफ पाएका छन् उनले मनन अवश्य गरेका छन् ईशानले र आज पक्कै पनि देखाउनेछन् रेस्ट दिएको थियो दुईवटा खेलमा उनलाई फिल्डिङ मात्र गरे ब्याटिङ गरेनन् उनले आज फर्केका छन् लगातार 3वटा म्याच पनि छ नेपालको यहाँ हाफ सेन्चुरीको पार्टनरसिप त बनिसकेको छ दुई ब्याटर्सको बिचमा यसै बिचमा बल ट्राभल गरिरहेको छ सीमारेखातर्फ र सीमारेखा बाहिर जाने पनि छ बााउन्ड्रीको लागि र यो 4 रनसँगै नेपाल ए को स्कोर 3 डिजिटमा पुगेको छ 100 रन पुरा भएको छ नेपाल ए को स्कोर 303 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाल ए ले 100 रन बनाएको छ 14.5 ओभरमा साझेदारी हेर्छौँ भने 47 बलमा 55 रनको साझेदारी सुन्दर साझेदारी फेरि पनि बल सीमारेखातर्फ गइरहेको छ र सीमारेखा बाहिर फेरि पनि जानेछ ब्याक टु ब्याक बााउन्ड्रिज निकै राम्रो ओभर बनेको छ नेपाल ए को लागि दुई ब्याक टु ब्याक बााउन्ड्रिज आएको छ 100 रनको कुरो गर्ने भने पहिलो इनिङमा जब स्कटल्यान्डले ब्याटिङ गरेको थियो 15.5 ओभरमा 100 रन पुरा भएको थियो नेपालको त 100 रन 3 डिजिट 14.5 मा गएको छ 15 ओभर सकिएको छ नेपाल ए को स्कोर 104 रन 2 विकेट गुमाउँदै
Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. पछिल्लो 5 ओभरमा निकै राम्रो रन बनाएका छन् नेपाल एले रन बटुल्न सफल पार्टनरसिप हेर्न सक्छौँ 48 बल 59 रनको साझेदारी इशान र सन्दीप जोराको बीचमा सुन्दर साझेदारी रहेको थियो साझेदारी अझ निरन्तरता रहनु पर्ने छ यदि जिततर्फ उन्मुख रहनु छ भने कम्पेरिजन चार्ट हेर्न सक्छौँ हामी जुन रातो इन्क्लिनेसन रहेछ त्यो नेपालको रहेको छ त्यो कम्पेरिजन चार्ट त फेरि पनि हेर्ने नै छौँ तर जुन 59 रनको पार्टनरसिप 49 रनमा यसले धेरै राम्रो पोजिसनमा ल्याइदिएको छ नेपाल एलाई लेग स्टम्प बाहिर पिच भएको बल थियो सायद प्याडमा लागेको हुनुपर्छ अथवा ब्याटमा त्यो निर्णय अम्पायरको ब्याटबाट रहेको छ पिचिङ आउटसाइड द लेग रहेको थियो अपिल त गरेका थिए अम्पायरलाई थोरै दबाब बनाउने प्रयास थियो तर त्यो राम्रो लगातार बाउन्ड्री पाइरहेको छ नेपालले दबाबमा छ स्कटल्यान्ड यहाँबाट यदि विकेट पाउँदैन भने नेपाल राम्रो अवस्थामा अझ बलियो हुनेछ र 2 विकेट गुमेको कुनै प्रेसर नै फिल गरेन नेपाल यसले लगातार रन बनिरहेको छ यदि प्रेसर बन्दैन भने कुनै रनको अंकुश लाग्दैन भने सहज स्थितिमा छ नेपाल माइकल लेस्क अनुभवी अफ स्पिनर धेरै खेलेका छन् नेपालको एक्सपिरियन्स पनि उनीसँग एकदमै धेरै छ यो अवस्थामा अब स्कटल्यान्डले विकेट निकाल्नको लागि के प्रयास गर्नेछ र विराट हेर्न सक्छौँ स्ट्राइक रेट ईशान पाण्डेको स्ट्राइक रेट 27 बलमा 31 रन 28 बल सन्दीप जोराले खेलेका छन् 31 रन यदि दुईजना ब्याटर्सको कुरो गर्दाखेरि राम्रो स्ट्राइक रेटको साथ ब्याटिङ पनि गरिरहेका छन् त्यो आवश्यकता पनि रहेको छ यो कन्डिसनमा यो सिचुएसनमा नेपालीको लागि हेर्नुहोस् यो किसिमको क्विक रनिङ सुन्दर रनिङ बिट्विन द विकेट्स यहाँ दुई ब्याटरको बीचमा सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेको बीचमा हेर्नुहोस् बाउन्ड्रिज पनि प्रहार गरिरहेका छन् क्विक सिङ्गल निकाली पनि रहेका छन् स्ट्राइक रोटेसनमा ध्यान पनि दिइरहेका छन् यो महत्त्वपूर्ण पक्ष आज त राइट फ्रम द बिगिनिङ हामी नेपालका ब्याटर्सहरू जसरी उत्रिएका छन् ब्याटिङ गर्नको लागि त्यो लक्ष्य पछ्याउनको लागि पोजिटिभ इन्टेन्टको साथ उत्रिएका छन् विराट अवश्य हेर्नुहोस् गेमलाई कन्ट्रोलमा राख्ने कसरी सिकाइरहेका छन् आफ्नो जुन स्कटल्यान्डको साथमा छैन यो खेल नेपाल एले आफ्नो पकडमा राखेको छ यो इनिङ्सलाई कन्ट्रोल गेमलाई यसरी नै हाबी भएर खेल्नुपर्छ सिकाएका छन् यो फिल्डिङ मिसफिल्ड भएको छ त्यहाँ 1 रन हुनेछ राम्रो प्रयास थियो अवश्य त्यहाँ राम्रो ओभर अर्को साबित चौका पनि आइरहेको छ 1-1 रन पनि आउँदैछ परिपक्व ब्याटिङ 7 रन माइकल लेस्कको ओभरमा 16 सकिएको छ 1-1-1-2 को क्षतिमा Max Tiger Energy Drink. नेपालको लागि ब्याटिङ स्कोर कार्ड तीतराज दास र मोहन यादवको ओपनिङ जोडी तीतराज दास आज केही निकै राम्रो इनिङ खेलिरहेका थिए एक्सप्लोजिभ इनिङ 20 बलमा 24 रन बनाए उनलाई मार्क वार्डले एलबिडब्ल्यू धरापमा पारेका थिए मोहन यादव 18 बलमा 12 रन आज ठुलो स्कोर मोहन यादवको ब्याटबाट देख्न सकिने तर ओपनिङ पार्टनरसिप निकै राम्रो रहेको थियो तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिने ईशान पाण्डे जब आए फर्स्ट डाउन पश्चात उनी नट आउट छन् 28 बलमा 32 रन बनाएर खेलिरहेका छन् राम्रो स्टार्ट दिएका छन् ईशान पाण्डेले पनि सन्दीप जोरा 30 बलमा 32 रन नट आउट रहेछन् दुवै ब्याटर्सहरूले 32 रनको नट आउट पारी खेलिरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण जोडी पनि रहेको छ सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डे स्कटल्यान्डको लागि बलिङ कार्ड हामी हेर्न सक्छौँ मार्क वाटबाट 3 ओभर बलिङ गर्दै साथ निकै राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् मार्क वाटले मात्र 7 रन खर्चेका छन् 1 विकेट निकाल्न सफल पनि मार्क वाट ब्रेडली खरीको 4 ओभर बलिङ गर्दै 21 रन 1 विकेट हुने पनि राम्रो सफलता दिलाएका छन् 1-1 विकेट मार्क वाट र ब्रेडली खरीको नाममा रहेको छ भने माइकल लेस्क मात्र 1 ओभर गरे 7 रन खर्चे विकेट विहीन रहेका छन् ओलिभर डेभिडसन 1 ओभरमा 10 रन मगो साबित रहे विकेट विहीन सफियान शरीफ 2 ओभर बलिङ गर्दै 11 रन खर्चेर उनी पनि विकेट विहीन रहेछन् ज्याक जार्भिस मगो साबित रहे 2 ओभरमा 27 रन विकेट उनको नाममा रहेको छैन ब्राडन म्याकमुलन
3 ओभर बोलिङ गरी 28 रन खर्च उनी पनि धेरै महँगो साबित रहेछ 9.33 को इकोनोमी रहेको छ विकेट विहीन रहेको छन् 16 पश्चात नेपाल ए को स्कोर 111 रन 2 विकेट गुमाएर नेपाल ए द मोमेन्ट अन द नेल्सन स्कोर 111 यहाँबाट नेपाल एलाई चाहिँ 192 रनको आवश्यकता रहेको छ जितको लागि 5.65 रन्स पर ओभरले रन बनाउनु पर्ने हुन्छ नेपाल एले जिततर्फ उन्मुख रहनु छ भने म्यानरन चार्ट हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ जुन रातोमा रहेको छ त्यो जुन रातो बार रहेको छ त्यो नेपाल ए को रहेको छ र राम्रो स्थितिमा छ नेपाल ए कम्पेरिजन चार्ट हेर्छौँ भने त्यो इन्क्लाइन जुन हामी देखिरहेको छौँ चार्ट रातो त्यो नेपालको रहेको छ र यसबाट के पनि थाहा हुन्छ भने हामी त्यो पिङ्क कलरको जुन बार रहेको छ त्योभन्दा रातो नेपाल ए को जुन ब्याटिङ अहिले भइरहेको छ चेन्ज गरेको छ निकै माथि देखिरहेको छ हामी इन्क्लिनेसन नेपाल ए को अहिले स्थिति पक्कै पनि राम्रो रहेको छ This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Pokhara Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि ड्रिङ्क्स ब्रेक पछि स्वागत छ थोरै मोमेन्टम फिर्ता लिएर आउने अवसर छ स्कटल्यान्डलाई कहिलेकाहीँ ड्रिङ्क्स ब्रेकले विकेट लिएर आउँछ धेरै हामीले क्रिकेटमा देखेका छौँ सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डे जसरी ब्याटिङ गर्दैछन् पुरा कमान्डिङ पोजिसनमा छ नेपाल डोमिनेट गरेर खेल्दैछ स्कटल्यान्डलाई यो खालको क्रिकेट हामीले चाहेको छ नेपालबाट यो जुन डोमिनेसन छ ब्याटिङमा जुन इन्टेन्ट छ सकारात्मकता छ यही हाम्रो चाहना हो यही कामना हो नेपाली टिमले यही प्रकृतिको क्रिकेट खेल्नु पर्नेछ र आफ्नो स्वभाव देखाउनु पर्नेछ कि ठुला ठुला टिम डराउन नेपालसँग खेल्नको लागि पक्कै पनि सिचुएसन अनुसार खेलिरहेको छ नेपालले पछिल्लो खेल पनि हामीले हेरौँ युएसए विरुद्धको यो खेलमा पनि त्यो खालको पोजिटिभ इन्टेन्ट हामीले देखिरहेको थियौँ आज स्कटल्यान्ड विरुद्ध यो अर्को अभ्यास खेलिरहेको छ दोस्रो अभ्यास खेलिरहेको छ इनफ्याक्ट नेपाल एको स्कटल्यान्ड विरुद्ध र यो पोजिटिभ इन्टेन्ट त अझै पनि कायम राखिरहेको छ जे पनि स्कोर नेल्सन स्कोरमा रहेको छ 111 यसै बिचमा फाइन लेगतर्फ 1 रन प्राप्त भएको छ यहाँ सन्दीप जराको ब्याटिङ आज फरक छ हेर्नुहोस् सर्ट सेलेक्सन आज अलि बेटर बनाएका छन् अन्धाधुन्ध सर्ट खेल्न गएका छैनन् आफूलाई सम्हालिरहेका छन् र सिधा ब्याटले क्रस यति गएका छैनन् जुन खुट्टाको बललाई पनि एकदम सम्हालेर ब्याटिङ गर्दैछन् स्ट्रेट ब्याटले खेल्ने प्रयास रहेको छ आज एकदमै राम्रो सुझबुझपूर्ण थाहा छ सन्दीपलाई किनकि जुन क्यालिबरका ब्याट्सम्यान हुन् जति अनुभव उनीसँग छ त्यो अपेक्षा पनि गरेको छ टिमले उनीबाट र ईशान पाण्डेको साथ पनि गजबको छ उनलाई वेट गर्दै एक रन ईशानको राम्रो ब्याटिङमा मैले पछिल्लो समय देखेको छु सिङ्गल राम्रो निकाल्न सक्छन् दबाबमा राख्दैनन् आफूलाई एक रन लिन्छन् नन स्ट्राइकमा गइहाल्छन् उनी त्यसैले पनि उनी लामो पारी खेल्न सक्षम भइरहेका छन् ओलिभर आएका छन् डेभिडसन एक रन र यदि स्कटल्यान्ड अब यो खेलमा फर्किने हो भने दबाब बनाउनु जरुरी छ रनमा अङ्कुश लगाउनु पर्नेछ तर लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड पार्टनरसिपको विशेषता यही रहने गर्छ कि फिल्डिङ टिम प्रेसरमा जहिले रहन्छ त्यो बारम्बार बलरले आफ्नो लाइन लेन्थमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ चनाको रहनुपर्छ कन्ट्रोल राख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि
पक्कै पनि हेर्नुहोस् यहाँ अब यदि स्कटल्यान्डका बलरहरूले यो शान्तिलाई रोक्न पुगेन भने चिन्ताको विषय बन्नेछ स्कटिसहरूलाई, किनभने जुन किसिमको पार्टनरसिप भइरहेको छ सन्दीप जोरा र ईशानको बिचमा एकदम लोभलाग्दो पार्टनरसिप छ। हेर्नुहोस् कुनै समस्या रहिरहेको छन्, दुवै ब्याटर्सहरूलाई सहजताका साथ खेलिरहेका छन्, स्ट्राइक रोटेसनमा पनि ध्यान दिइरहेका छन्, लुज डेलिभरी जति प्रहार पनि गरिरहेका छन्। यसै ओभरको पनि हेर्नुहोस् सुरुको 2 बल डट राखे, पछिको हरेक 4 बलमा सिङ्गल्स दिएका छन्। 17 ओभर सकिएको छ, नेपालको स्कोर 115 रन, 2 विकेट गुमाउँदै। माइकल आएका छन् बलिङ एट्याकमा, उनले आफ्नो पहिलो ओभर बलिङ गर्दै 7 रन खर्चेका छन्। साझा जुन किसिमले ब्याटिङ भइरहेको छ नेपाल एको लागि बलरमाथि हावी भइरहेको छन्। आज गाइड गरिदिए स्क्वायर अफ द विकेटमा सहजै 1 रनको लागि इन्टेन्ट त क्लियर छ, जति सक्दो डट नराख्ने, स्ट्राइक रोटेसन गरिराख्ने, रन गतिलाई चलायमान राखिराख्ने। अवश्य पक्कै पनि सन्तुष्ट छन् नेपाली समर्थकहरू जुन किसिमको प्रदर्शन छ आज। दबावमा निरन्तर राख्न सफल छ स्कटल्यान्डलाई र त्यही नै रहन्छ। यदि तपाईँ एङ्गल बनाएर आएका छन् राइट ह्यान्डरलाई, अगाडिबाट खेले त्यहाँ दुईजना फिल्डर पुरा दबावमा राख्नुपर्ने छ। त्यही जब यदि ब्याटिङ टिमले केही इन्टेन्ट देखाउँछ, केही सर्टहरू लगातार प्रहार गर्छ, नराम्रो बललाई प्रहार गर्दै रन रेट राम्रो बनाउँछ भने फिल्डिङ टिममा जहिले पनि त्यो प्रेसर कायम रहन्छ। दुईजना फिल्डर फेरि केही हाँसो मजाक पनि चल्यो त्यहाँ। त्यही म बारम्बार कुरा गर्दै थिएँ, त्यो जुन इन्टेन्टले गर्दाखेरि दबाब रहने गर्छ र त्यो डोमिनेट गरेर खेल्ने खालको क्रिकेट खेल्नुपर्ने छ नेपालले, कि विपक्षी टिममा सधैँ दबाब रहोस्। त्यो प्रेसरले गल्ती अझ बढ्ने गर्छ, विपक्षी टिमको फरक प्रयास गर्नको लागि बाध्य बन्न गर्छन्। त्यही खालको क्रिकेट खेल्दैछ। फिल्डर राखेका छन् तर पिनलाई बिट गर्दै लङ अन, वाइड लङ अनतर्फ यो बल गएको छ। 1-1 रन, 2 रन आरामले बन्दैछ। दबाब हाबी हुन दिएकै छैन नेपाल एले। निकै राम्रो स्तरीय ब्याटिङ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष त के छ भने यो ओभरमा कुनै पनि बललाई डट राखेको छैन। सुरुको 3 बलमा सिङ्गल्स, त्यस पछाडिको 4औं ओभरमा डबल्स, स्ट्राइक रोटेसन विशेषता रहेको छ। अहिले नेपाल एका ब्याटर्सहरू साँझेदारी त निकै राम्रो बनिरहेको छ। हेर्नु सहजताका साथ खेलिरहेका छन्, कुनै कठिनाइ रहेको छैन। सन्दीप जोरालाई पनि, ईशान पाण्डेलाई पनि रन बटुल्नको लागि, स्ट्राइक रोटेट गरिराख्नको लागि 6 रन बटुलिसकेका छन् यस ओभरमा। शेष 1 बल बाँकी नै छ, स्कोर 121 पुगिसकेको छ। पार्टनरसिप त गजबको बनिरहेको छ यहाँ सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेको बिचमा। आवश्यकता पनि छ नेपालीको लागि। हेर्नुहोस् ठुलो टार्गेट चेज गर्दै हुन्छ, 300 प्लसको टार्गेट चेज गर्नलाई साँझेदारी त विशेष रहने गर्दछ। फिल्डर त थिए त्यहाँ, फिल्डरलाई बिट गर्दै रन प्राप्त गरिन्छ कि 2 को लागि दौडिने छन्। सहजै 2 बनाएका पनि छन् यहाँ यसै बिचमा। निकै राम्रो ओभर, 8 रन बटुल्न सफल यस ओभरमा। 18 सकिएको छ नेपालको स्कोर 1-2-3 123, 2 विकेट गुमाएर। Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
विराट पार्टनरसिप त गजबको पार्टनरसिप रहि पनि रहेको छ हेर्नुहोस् फेरि पनि दिनन्त रूपमा त्यो लयमा छन् दुवै ब्याटर्सहरूको आज तारिफयोग्य ब्याटिङ भइ पनि रहेको छ तर पक्कै पनि सन्दीप जोरा हेर्नुहोस् 30s मा छन् लेट 30s मा 39 रन सन्दीप जोराको यहाँबाट केही किनभने उनको त्यो नर्भस 30s रहेको छ हामीले धेरै पछिल्लो खेलेर हेरेको छौँ यहाँबाट केही अगाडि जान चाहन्छन् सन्दीप जोरा आज त्यो मौका रहेको छ मौका त बारम्बार उनले क्रिएट गरिरहेका छन् तर मौकालाई त्यो ठुलो अवसरमा परिणत गरिरहेको छ आज त्यो ठुलो मौका छ उनलाई ओलिभरले आउट गरेका थिए स्कटल्यान्डसँगको कुरा गर्ने भने कट एन्ड बोल्ड गरेका थिए सन्दीपलाई 34 रन बनाएका थिए उनले त्यसभन्दा अगाडि फेरि हिजो 36 रन बनाए उनले सञ्जय कृष्णमूर्तिले उनको विकेट लिएका थिए यही हो 30 पछि जुन साइकोलोजिकल कहिलेकाहीँ त्यो फेरि प्रेसर पनि पर्ने गर्छ खेलाडी आफैले लिने गर्छन् किनकि त्यो स्टार्ट पछि विकेट गुमाइरहेका एकदमै त्यो फोकस देखिन्छन् सन्दीप जोरा आजको कन्सन्ट्रेसन लेभल फरक छ बलिङमा त ओलिभर नै छन् यहाँ लेभल आज फरक छ त्यो कन्भर्ट पनि गर्नेछन् आज त्यो विश्वास पनि राख्नुपर्ने छ सन्दीपले आफूमाथि राम्रो पोजिसनमा छ नेपाल यहाँबाट खेलमा हाबी हुँदैछ 2 विकेट गुमाएपछि त्यो फेजलाई नेपालले स्कटल्यान्डलाई हाबी हुनै दिएन त्यही नै रहन्छ प्रायः जस्तो देख्ने गर्छु जेबेसी एउटा 2टा विकेट गुमिसकेपछि त्यो एक्स्ट्रा प्रेसर लिने गर्छ किनकि अर्को विकेट नगुम्ने दबावमा डिफेन्सिभ क्रिकेट खेल्न थाल्छ टिमहरू क्रिकेटमा धेरै देखाएको छ घरेलु क्रिकेटमा त एकदमै धेरै देखिन्छ र तर आज जुन किसिमले 2 विकेट गुमेपछि नै त्यो इन्टेन्ट देखियो त्यो सकारात्मक प्रेसर हाबी हुनै दिएन बेल्ट हुनै दिएन पक्कै पनि त्यो रन रेटलाई त मेन्टेन गरेर राखि नै रहेको छन् त्यसले एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष पनि थियो हेर्नुहोस् तपाईँलाई सेट हुन पनि सहजता दिनेछ दबाब नलिनुहोस् दबाब बलरमाथि प्रभाव गर्नुहोस् त्यो आज जताइरहेको छन् यहाँ सन्दीप जोराले पनि सान पाण्डेले पनि हेर्न सक्छौँ उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ दर्शक महानुभावहरूको मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अन्तिम बल रहेको छ यस ओभरको 3 रन यस ओभरमा बदलिसकेका छन् निकै राम्रो ओभर ओलिभरबाट मात्र 3 रन खर्च यस ओभरमा 19 सकिएको छ नेपालको स्कोर 126 रन 2 विकेट गुमाउँदै एक 177 रन चाहिएको छ नेपालीलाई जितको लागि अझै 177 रनको आवश्यकता 186 बलमा 5.71 को रिक्वायर्ड रन रेट रहेको छ नेपालीको लागि तर हेर्नुहोस् जुन किसिमको साझेदारी बनिरहेको छ सुन्दर साझेदारी भन्न चाहन्छु म पार्टनरसिप निकै राम्रो त्यसपछि ब्याटिङको लागि त्यहाँ बसिर पवन सर्राफ हुन बाँकी नै रहेको छ तर थाहा छ स्कटल्यान्डलाई यो सिचुएसन नआयो होइन किनकि यो सिचुएसनबाट अनुभवी टिमले कमब्याक गर्न जानेको हुन्छ सायद एउटा 2टा विकेट आयो भने फेरि हामी यो खेलमा हाबी हुन्छ थाहा छ किनकि 300 रन बनाइसकेपछि त्यो एडभान्टेज जहिले पनि रहन्छ र थोरै यदि 20 पछि 25 नजिक जाँदै गर्दाखेरि ब्याटिङ टिमलाई प्रेसर रहन्छ चेजिङ टिमलाई जहिले पनि स्कोरको टोटलको नजिक जब पुग्दै जान्छ तब थोरै डर रहने गर्छ त्यसमा विकेट आउन सक्छ थाहा छ तर राम्रो पक्ष रिक्वायर्ड रन रेट कन्ट्रोलमा छ बढ्न दिएको छैन त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर कम छ र आज रणनीति त्यही नै रह्यो नेपालीको कि त्यो रिक्वायर्ड रन रेटको प्रेसर बिल्ड हुन नदिने लगातार पोजिटिभ इन्टेन्टका साथ खेल्ने पक्कै पनि विकेट बचाइ पनि रहेको छ र रिक्वायर्ड रन रेटले त 6 मा जान दिएको छन् 6 मा तलै राखेको छ त्यो निकै तारिफयोग्य ब्याटिङ डिस्प्ले आज नेपाल एक ब्याटर्सहरूबाट भइरहेको छ अझ विशेषतः भनौँ सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेबाट पार्टनरसिपको कुरो गर्दाखेरि पनि 83 रनको साझेदारी बनिसकेको छ दुई ब्याटर्सको बिचमा ईशान र सन्दीप जोराको बिचमा र स्ट्राइक रेट दुवै ब्याटर्सहरूको 100 ईशानको 100 भन्दा माथिको स्ट्राइक रेट रहेको छ सन्दीप जोराको 100 को स्ट्राइक रेटमा खेलिरहेका छन् हेर्नुहोस् त्यो स्ट्राइक रोटेसनमा विशेष ध्यान दिइरहेका छन् अन्तिम बल रहेको छ यस ओभरको
र तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि जब स्कटल्यान्डले ब्याटिङ गरेको थियो 20 ओभरमा 112 रन बनेको थियो, 2 विकेट गुमेको थियो। तर त्यो स्कोर भन्दा त 20 ओभर सकिएको पनि छैन, एक बल बाँकी नै छ नेपालको। 120 भन्दा माथि बनिसकेको छ, 129 रन बनिसकेको छ नेपालको, 2 विकेट। विकेट बराबर रहेको छ, 20 ओभरको कुरा गर्छौँ भने एक बल त बाँकी नै छ। 129 रन पनि बनेको छ, 9 रन अगाडि छ नेपालले र विकेट बराबर रहेको छ। लक्ष्य पछ्याउने क्रम जारी छ नेपालको। क्यालकुलेटिभ इनिङ खेलिरहेछन् यहाँ सन्दीप जोरा र इशानले, त्यो आवश्यकता पनि रहेछ। हेर्नुहोस्, जब लक्ष्य पछ्याउनुहुन्छ ठुलो लक्ष्य भने क्यालकुलेटिभ इनिङ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहने गर्छ। डटले ओभरको समाप्ति भएको छ, 20 सकिएको छ। नेपालको स्कोर 129 रन, 2 विकेट गुमाएर। Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. यहाँ अम्पायर सहमत छैन, ठुलो हेर्न सक्छौँ हामी। अपिल त ठुलो रहेको थियो तर प्रतिक्रिया रहेको छैन त्यहाँ भएको। सम्भवतः सही डिसिजन पनि रहेको छ, ब्याटमा कुनै कनेक्सन रहेको छैन। 21औं ओभरको खेल जारी छ। हेर्नुहोस्, राइट इन्टु द स्टम्प लाइन डेलिभरी यहाँ ओलिभरबाट। सन्दीप जोराको कुरो गर्दाखेरि 42 रन 44 बलमा। सान पाण्डेको 40 बलमा 40 रन। 20 ओभरको त्यही कुरो गर्छ। पहिलो 20 ओभरको कुरो गर्ने हो भने जब स्कटल्यान्डले ब्याटिङ गरेको थियो 112 रन थियो, 2 विकेट गुमेको थियो। त्यो तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि त 20 ओभर पश्चात नेपालको स्कोर निकै राम्रो छ, 129 रन, विकेट बराबर छ। त्यो अहिले महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ नेपालको लागि। चेज गर्ने क्रममा क्यालकुलेटिभ इनिङ र क्यालकुलेटिभ ब्याटिङ डिस्प्ले पनि भइरहेको छ। सन्दीप जोरा र सान पाण्डेको बिचमा स्ट्राइक रेट निकै राम्रो, दुवै ब्याटर्सहरूको बिचमा साझेदारी गजबको। यति साझेदारीले पक्कै पनि यहाँ चित्त बुझाउने छैनन्, अझ निरन्तरता दिने नै छन्। सहजताको साथ ब्याटिङ हामी दुवै ब्याटर्सहरूको पोजिटिभ इन्टेन्ट छ। आज माइन्ड सेटअप निकै क्लियर रहेको छ। यसै बिचमा अब कम बक्समा विराटसँग रह्यामा चाहिँ म स्वयं जीवेश ओलीलाई रिप्लेस गर्दै हुन्छ। को कमेन्टेटर्स निकै अनुभवी कमेन्टेटर हुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व सञ्जीव हेल्मो र निकै अनुभवी कमेन्टेटर शरद भेश्वाकर। वेलकम ब्याक इन द कम बक्स। Thanks a lot, Jivish. So Nepal at the moment 130 runs on the board at a loss of 2 wickets. Wonderful partnership between Sandeep Zora and Ishan Pandey. Second wicket falling at the total of 45 runs. Since then, these two batters have put their heads down and batting sensibly at the moment. Both the batters are in their 40s. Wonderful batting display by these two batters. Much needed partnership, and these two batters have done a tremendous job for the side. End of the 21st over. Nepal 130 on the board for 2 down. Good afternoon, Sarad, and welcome to Combox. Max Tiger Energy Drink. So 85 runs partnership for the third wicket. And current run rate 6.19. These two batters have made sure that the run rate hasn't gone down, despite the fact they lost 2 quick wickets after a blistering start by the openers. This time walked it around towards the backward square leg, coming back for the second run as well. Good running between the wickets by these two batters. Quick throw coming from the backward square leg region, but the batters were quick on the feet. Couple of runs. Yeah, good judge of 2 runs here by Sandeep, especially batting beautifully. He's moved on to 45. He's crossed that jinx of 30 plus runs. Looking good in this innings. Runs have come in quick time too. Good partnership between these two. After losing wicket in the 6th over for 45, these two have already added
almost 90 runs, bringing Nepal back into this game. So here, Scottish bowlers looking for a breakthrough after a couple of wickets going down so soon. A bit of optimism and exuberance for the Scottish bowlers, but it didn't last long, as these two batters have put down at the moment and batting confidently. Sandeep Zohra batting on well made 46 runs, and Ishan Pandey equally good, 40 runs coming off 43 deliveries. This time sweeping it away, just a single. So here's Scottish team desperately looking for a breakthrough at the moment. Nepal chasing a huge target, 303 runs they need to get. There you can see the equation, 170 balls remaining. They require 168 runs to win the game. 80 odd runs partnership between these two batters for the third wicket. They have provided the stability, the impetus that will mark the end of the one ball yet to go in this over. So sensible batting by these two batters, Sandeep Zohra and Ishan Pandey, went about the business in the methodical approach, kept the scoreboard ticking, and good understanding between these two batters. They ran quickly, and they, whenever got an opportunity, hit odd boundaries as well. So good batting display by these two batters. Yeah, almost a good over for Nepal. 7 runs, coming off it. 137 for 2 Nepal. So Nepal, they 137 runs on the board for 2 down. With 92 runs partnership between these two batters coming in pretty good time. 90 deliveries they have taken for this partnership. Oliver, he's into his fifth over, 18 runs so far. This time dancing down the track and the whack to the way, and the ball traveling to the long off region for a welcome boundary. This time using his feet, dancing down the track and blasted it away for a boundary. Yeah, very well played shot. Mid-off was up, shot was on, coming down and meeting it early. Ishan Pandey taking the right options, carrying on his form from the Oman series when he played for Nepal last time. Run a ball 46 he has made. This time punching it down to the long on region. Single sensible batting, hitting a boundary in the previous delivery, and this time just playing the ball towards the long on region. So both the batters are identical individual scores, 47. Both the batters approaching towards their half century. And for Sandeep, it was a long overdue from him, a big innings, and today coming good. This time dancing down the track, played it one towards the mid-wicket region. They go for one, satisfied with a single. So wonderful batting display by these two batters, Sandeep Zohra and Ishan Pandey. How well they have complemented each other. Both of these taking the attack to the Scottish. Especially they are trying to target Oliver, it seems. Ishan attacking the first ball, putting that pressure early on in the over. As he looks to play down the ground. Good options being taken. You can see chants of Dr. Ishan Pandey in the background. Sanjeev, have you seen any other doctor cricket player who has gone on to represent the nation? There was one Pakistani player, no? He was a doctor. Was he a medical doctor or PhD doctor? Pakistani cricketer. There may be many, but we don't know, So this time driving the ball towards the long off region. So both these batters at the moment milking runs. Runs coming fairly easily. So at the moment, Nepal are right on top.
Sandeep Zora is on batting on 49 runs, whereas Ishan Pandey is batting on 48 runs. So good competition going on between these two batters, who will go on to reach the first half century in this innings. This time driven firmly, travelling to the long off region, single. So both of them on 49 now. Yeah, more of it seems they are complementing each other, contributing for the team. 49 each. The score they are playing on 146 for 2 Nepal. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. And partnership worth 101 runs between these two batters. Wonderful batting display by these two batters. Nepal A had a rollicking start when the openers Titraj Das and Mohan Yadav started with a bang, hitting boundaries. But it didn't last long. 45 runs they stitched together, and both the wickets falling at the total of 45 runs. Since then, these two batters have steadied the innings, and the batting display has been solid this time, playing the ball, and that will bring up his 50. Ishan Pandey, fantastic knock. Wonderful innings. A loud cheer in the background as well. Well acknowledged by the team, and yeah, he must carry on. So good knock of 50. Coming in good time in 50 balls too. Wonderful innings he played, but let me tell you, his job is not yet done. 7 fours is smacked. Strike rate 100%. Wonderful batting display. The job is not yet done. You have to stay there, my dear friend. Job is half done. And now it will be the turn of Sandeep Zora to score a single and complete his 50 as well. You can see there the deep square leg being called up to stop that easy single. But he played it away nicely towards the deep mid-wicket region, and Sandeep Zora also completing his half century. Fantastic knock. It was long overdue from him. Twice he got out in the 30s, but today coming good at a time when Nepal they are chasing huge target. There you can see his raises his bat in acknowledgement. 5 fours is smacked in his innings. Both the batters in their respective half centuries. There you can see the spectators waving their hands. 103 runs partnership for the third wicket. The job is not yet finished. These two batters will still have to stay there at the crease, chasing a huge total target, 303 runs to win the game. Absolutely, both of these really going well. Especially one needs to carry on till the end. Yeah, even more so, Nepal would love both of these to finish the game, but at least one batter has to stay till the end, carry the ship till the end, as this has been top edge, as we are saying, and the top edge gets a wicket to the Scottish batter. When Ishan Pandey was looking so good, just speaking about it, and commentators curse, Sanjeev. Once again, Ishan Pandey departs every time when we have seen. When he completes 50 or above 50, he has lost his wicket, and same thing happened today also. So he departs. There you can see dejection very much on his face, shaking his hand in disbelief, trying to hike it over the mid-wicket region. Easy catch at the mid-wicket region. It was nicely flighted outside the off stump, got some turn and bounce too. Was trying to play around that square leg. Just maybe rolling the bat a little bit too early and getting that leading edge straight up in the air. Nicely taken by the mid-off fielder. So Nepal lose their third wicket in the score of 148. So big relief for Scottish side. Michael finally got the breakthrough, broke this partnership, which was looking dangerous, and finally picked up a wicket. New batter Basir Ahmad walks in at the center. So now Sandeep Zora, who is batting on 50 runs, now he will have to, when they put his head down,
He will have to play the sheet anchor's role for the side. Although he has scored 50 runs, the job is not yet finished. He will have to stay there because what we have seen on this particular track, batting second, it's not going to be an easy one for the newcomer batter to come and start hitting boundaries. But if you have a batter who has been batting for a long period of time, then certainly that gives the opportunity for the chasing team to take the team over the line. And the best thing about Nepal, they have maintained the run rate always, 6 runs, more than 6 runs above. So that's a good thing for the home side. So Basir Ahmed at the center. Michael conceding couple of runs in this over and picked up the important wicket of Ishan Pandey. After scoring 50, trying to play short, mistiming it. This time cutting it away and the ball will run away towards the Turkmen region for a boundary. So Basir Ahmed opening his account with a boundary. With offered outside the Ostam and cutting it nicely for 4 runs. That will mark the end of the over as well. 24 overs gone. Nepal 152 runs on the board for 3 down. That one was pushed through. Basir just guiding it past that third man area. Using the pace least provided. Nice way to start off his innings. 152 for 3. Nepal bring their 150 up in 24th. So Mark will continue. 3 overs so far. He has bowled, picked up a wicket. There you can see the equation for Nepali team. They require 151 runs from 156 balls. They still have 7 wickets intact. There you can see Sandeep Lamichhane. He has come to watch this game. The darling of crowd. Yeah, the maestro spinner has been in good bowling form. Sandeep probably has come in to watch how Scotland is doing. Going to play against them in the coming week. He has a major role to play. Yeah, just good to see players coming in the Mulpani cricket ground, especially who are going to play against Scotland. We had seen yesterday Gulshan Jha also in the ground. Yeah, it's good to see the senior team members coming and watching the game. That will certainly boost up the morale of the youngsters as well. Senior player coming and watching the game, and in fact they can also you can make plans and strategy by evaluating the performances of your opponent players on the field. Absolutely, watching a live game is a different ball game than watching in live TV. You know the fields better. You can have a full look from the ground. As we can see this drone shot. Amazing images brought to you in this Casterman of Gold television and also in the YouTube channel. Amazing crew members doing a very good job behind the scenes, bringing you these pictures. As Mark Watt comes into his spell, his second spell was successful in his first spell, picking up a wicket. And in this one, he's been tight, keeping the batter quiet. Didn't concede a single so far. This time, so it's going to be a maiden over. Tight bowling by Mark. So Nepali finishing at 152 for 3 after the completion of 25 overs.
So 153 runs on the board for 3 down, 26th over. Michael comes on to bowl. He had the important wicket. Ishan Pandey last over, breaking the partnership, which was looking dangerous. This time swept it away, and the ball travelling to the long leg region for 4 runs. Fantastic shot, drifting down the leg side. Easy picking for Sandeep Zora and swept it away for 4 runs. Plays this shot very well. Sandeep was outside the leg stump, waiting to be hit, and he perfectly executed that shot. Another 4 for him. There's an opportunity to score a big one here for Sandeep. This time he cuts away behind point. It's gonna get another boundary. Consecutive 4s for Sandeep Zora. So back-to-back boundaries. There you can see the wide range of strokes he has. This time to the offside, earlier one to the leg side. Cutting back to the backward point region for 4 runs. So 161 runs on the board now for Nepali team. 9 runs already coming in this over. This time playing the ball towards the mid-wicket region, and will take a single. You see some clouds hovering at the background. Sanjeev, the DLS score at the moment is 147. Nepal requiring. You can see there some rain at the background. Hopefully it stays away from this ground. And Nepal is far ahead of the required DLS. 162. They require 147. If it rains and the game stops and there is no possibility of rain, that will mark the end of the 26th over. So Nepal 162 runs on the board for 3 down. Some of the guests, you can see Sandeep Lamichani with black specs on. Max Tiger Energy Drink. So he has been amongst the wicket-taking bowlers for the national side in the Tri-Nation Series. And it is hoped he will continue his good form and take wickets in this Tri-Nation Series involving Scotland and USA. So 162 runs on the board for 3 down. Sandeep Zora hitting a couple of boundaries in the previous over. This time squeezed it away. Good running between the wickets. It's a good understanding between these two batters, playing with a softer hand, taking a cheeky single. Good early call. Played it with soft hands between the two fielders. Dropped it. And just good understanding between these two. Made it roll comfortably Bashir. Mark, what has been the pick of the bowlers? Been very economical. That's how he does his job most of the times. Stitching a small partnership at the moment after the fall of 3rd wicket. They have to better the partnership. There you can see the warm going upwards for Nepali team, chasing 303 runs to win the game. 141 balls remaining, 140 runs required to win the game. Played it away nicely towards the long on region for a single. It's going well, Nepal. Evenly balanced at the moment, this game. Both the sides having good chance to take out a W. Yeah, his overs are going to be crucial. How Nepal tackles Mark Watt. He's always amongst the pick of the bowlers. Balls his economical spells. Tries to keep it simple on the stumps. So that's played down the ground by Sandeep. He moves on to 61. Yeah, this middle overs are going to be crucial. That Nepal lose minimum wickets, have wickets in hand going to that last power play after 48 over. Definitely.
they just can't afford to lose the wickets, and apart from that, they have to make sure that they keep the required run rate under check. It's a run the ball situation for them. Captain Barrington busy in setting there you can see an action replay, playing the ball towards the onside region. Mark falling over while trying to stop the ball, not being able to stop it. So he seems to be satisfied with the fielding setup. He's a bulky man, Mark, left arm. This time walked it away, misfield, and the batters will amble across for a single. So single to end the over. It's 166 runs on the board for 3 down after 27 overs. Max Tiger Energy Drink. So the conditions here have become cloudy here. Sun has gone behind the clouds. There you can see the scorecard for Scotland. It was George Munsey, the opener, belting 62 runs, and Michael English chipping in valuable 56 runs unbeaten, and Captain Richie Barrington also contributing 40 runs, and Braden McMillan 39 runs. And for Nepali, Akash Chand was the pick amongst the bowlers, though he was a bit expensive. He picked up 3 wickets. All the spinners also chipping in the Nepal's bowling lineup. So at the moment, job in hand is to get those 137 runs left. As Bashir taps it to the cover area for a single. A close call, direct shy at the stump, misses. So change in the bowling attack. Medium pace bowler Jack has been brought on from the road end. Playing that one towards the short cover region. Going for a quick single. Had a shy at the stump at the striker's end. Missing it. Just a single. If that would have hit, most probably Sandeep Jora would be walking back. Not necessary, those kind of singles at the moment. As a wide ball outside the off stump. Jack was touch expensive. Was taken down by Titras Das in a second over especially. Nepal still have plenty of batters to come in the form of Captain Anil Kumar Saha, Dev Khanal, Santosh Yadav, Kushal Malla, Pawan Saraf, Deepak Prasad, Dhumre. So plenty of batting coming up for Nepal. So this time with offered outside the Ostam, cutting it away towards a deep backward point region for a single. So we are talking about the possibility of rain here at the moment. We are hearing some thundering sounds and the cloudy weather as well. And at the groundsmen are getting geared up with the tarpaulin sheet and the covers in case the rain starts. Good news is Nepal is still ahead in the DLS power score. They are at the moment requiring 152, with the score being 170 for 3 at the moment. So well ahead Nepal. So they would be aware of that and playing accordingly. They should be thankful to the opening pair, the blistering start they had, and later on the partnership of Ishan Pandey and Sandeep that also made sure that they kept the required run rate under check. And that's the reason at the moment in Nepal they are now 170 runs on the board for 3 down. Run the ball is a situation for Nepali team to take the team over the line. Should be a wide ball, yes it is. Pitching the ball on the off stump and going further away. Wicket keeper collecting the ball somewhere in the first slip cordon region. So Jack, some problems with his line and line at the moment. In this over, twice he has bowled a wide ball. Yeah, attempted a short one
was given as a wide, was too high. This time cutting it away, but there's a fielder. Just a single. Jack Jarvis played a cameo knock of 30 odd runs coming up 20 balls while batting. Wonderful partnership with Michael English. .48 runs partnership, 7th wicket partnership that really helped Scotland team to post a total of 302 runs. This time pulled it away and the ball travelling to the long leg boundary region for 4 runs. Drifting down the leg side. Easy picking for Basir Ahmed. Played it away nicely. 4 runs. Yeah, short one. Was too short and also just guided by Basir down that fine leg region. He's come out with a positive intent today, Basir. Got a boundary in his first ball and continuing his merry way at the moment. Played the ball towards the offside region that will mark the end of the 20th over. Nepal 176 runs on the board for 3 down. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. The best thing about today, all the Nepali batters, they have shown intent, determination and the positive attitude, body language right from the word go. They have displayed positivity and with a positive frame of mind they have come out while batting. There you can see the comparisons, the Manhattan chart of both the teams. At the moment Nepal, they are cruising along, no problem whatsoever, though they have lost 3 wickets. Slowly building that tower, that worm getting ever closer. Still a long way to go. Was really impressed with the way Nepal A has performed till now. That's one edged away, no slip in place, and it will run away for a 4. Sandeep Johra trying to slash it outside the off stump, getting a thick outside edge. Just a third man in place. So gets another 4. So everything is going in favor of Nepal team. It was a streaky shot. And the ball travelling to the third man region for 4 runs. So Nepal 180 runs on the board now. Starting off with the boundary. Once again off the back foot and running the ball down towards the third man region. Long chase for the fielder. And the batters will come back for a couple of runs. Using the pace, Johra once again in the similar area. He scored a 4 off in the previous ball. Yeah, it's good to see the batters building on the runs, piling on the runs, not giving it away. It's a big target, this one, and the way they are moving towards the target, it's pleasing to see. You can see in the background, rain is just about to reach this ground. Yeah, Nepal would be aware of that and they would not want to lose a wicket in this position. Definitely. And there's no need to it at all. The runs are coming fairly easily for them. You don't have to play any flamboyant shots. The runs are fairly coming easily for them. 6 runs already in this over. Batting has become easy. Sandeep batting on 69 runs. Basir Ahmed batting on 13 runs. 182 at the moment. Nepal off the backward, cutting it away straight to the gully region. No run taken, end of the 29th over. Nepal 182 for 3 down.
Yeah, so on DLS, even if the rain comes, Nepal is well ahead. DLS par score being 158, Nepal being at 120, 182 at the moment. Yeah, but if they lose a wicket, then it could be very close. That DLS score moves up, hence there is a message sent in the middle. As you can see in the camera in the background, some drizzles starting in this ground. Hope it stays away and we have a full game. Definitely. Even if it rains, I don't think so it will last long. And this time walked it away towards the deep backward square leg region for a single. Yeah, one thing to notice is, Sanjeev, the past 2 days there has been no rain and we had full days of cricket, which was good. And also Nepal playing their third game, and the display of batsmanship they have shown with those tired legs, continuously playing 3 games and putting up this kind of performance, really must give credit to the players. The fight they have shown, the determination, the hunger for runs, it's good to see. Definitely. This time cutting it away, but not for run. Now things have become in a dark and gloomy here. It might start raining soon here, and but in terms of deal method, Nepal they are far ahead. 183 runs they are at the moment. This time the ball ballooning up in the no man's land, trying to work on the onside, top edging, but lucky for Sandeep Zora, nobody was there. Just a single. Just was looking to turn it around the corner. Sandeep, probably it was a leg cutter, Jack. This ball just topping onto him, getting that leading edge, luckily falling in no man's land. Yeah, you could see Jack trying to ball that short of length area, pushing the batsman in the back foot. Another short one. They will take a single. So Sandeep Zora batting on 70 runs at the moment. 75 deliveries he has faced for 70 runs. It has been a wonderful knock. It was a long overdue from him. And today coming good at a time when his team is chasing 3-0 runs in this particular game. Outside the stump, trying to cut it away. White ball, says umpire. Regmi. Sandeep Zora has been impressive in this innings. He has made his ODI debut before for Nepal team, but inconsistency is the concern that's been in the past from his bat. A very talented guy, gets his run in quick time. Early on especially, looks for those scoring opportunities, boundary options. He's taken his time today, built on the innings nicely. As the short one has been guided towards third man, just falling short of that third man fielder. Using the bowler's pace and gliding that one. Luckily, the ball just dropping short of the fielder third man region. Sandeep Zora hitting 8 exquisite boundaries in today's innings. So far, 5 runs coming in the over off the bowling of Jack. These two batters are batting sensibly at the moment, keeping the scoreboard ticking. There you can say current run rate 6.27. That has been the feature of Nepali innings today. They haven't let the required run rate crept up. Always maintained required run rate. So that will mark the end of the 30th over. It's 187 for 3 down.
यहाँबाट नेपाललाई अझै 120 बलमा 116 रनको आवश्यकता। जुन किसिमले ब्याटिङ भइरहेको छ नेपालीको लागि निकै राम्रो ब्याटिङको डिस्प्ले सन्दीप छोरा र बसिर अहमदको बिचमा। यो साझेदारी अर्को राम्रो साझेदारी बनिरहेको छ। 37 बल 39 रनको साझेदारी। यहाँ केही मौसम अनुकूल पनि रहन सक्ने छ। यहाँ पानी छिट्याइरहेको अवस्था पनि छ र विराट आरिस्करको कुरो गर्ने हो भने हामी चाहिँ पनि 20 रनले अगाडि नै छौँ। 30 ओभरको खेल सकिएको छ। 187 3 विकेट गुमेको छ। करेन्ट रन रेटको कुरो गर्दाखेरि 6.20 को करेन्ट रन रेट। सन्दीप जोरा आज जुन अपेक्षा गरिएको थियो सन्दीप जोराबाट त्यो अपेक्षा अनुरूप उनले ब्याटिङ गरिरहेको छ। 77 बल 71 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। आज कन्भर्ट राम्रो गरेका छन् उनले। जुन 30s को स्कोर रहेको थियो हाफ सेन्चुरी पनि बनाइसकेको छ। सेन्चुरीको क्रममा छन् अब उनी। चित्त त पके पनि यति रनले अझै पनि चित्त बुझाउँदैनन् यहाँ, किनभने जित निकाल्नु छ, जित दर्ता गर्नुपर्ने छ। सन्दीप जोराको लागि यो आवश्यकता पनि रहेको छ। आज जुन बेला आवश्यकता रहेको थियो टोलीको लागि त्यो आवश्यकता परिपूर्ण गरिरहेको छन् यहाँ सन्दीप जोराले। साथ बसिर अहमदको निकै राम्रो रहेको छ। अवश्य पनि निकै राम्रो ब्याटिङ आज। करेन्ट रन रेट 6 माथि र डिएल यदि लाग्छ भने पनि सायद नेपाल अगाडि नै हुन सक्छ यो पोजिसनमा। यहाँबाट अझै 19 रन जुन हामीले अहिले भर्खर इन्फर्मेसन पाएको थियौँ 19 रन अगाडि नै छ नेपाल ए। डिएल पारिस्करको कुरो गर्ने हो भने स्क्वायर अफ द लेगमा सहजताका साथ खेलेका छन्। के 2 को लागि जानेछन्? अवश्य पनि यहाँ 2 रन। राम्रो रनिङ बिट्विन द विकेट्स। सन्दीप छोरा र बसिर अहमदको बिचमा कलात्मक ब्याटिङको प्रदर्शन गरिरहेका छन् आज सन्दीप छोराले। थोरै अँध्यारो छाएको छ, पानी पनि पर्न थालेको छ। यदि डिएल लाग्छ भने पक्कै पनि नेपाल अगाडि छ, त्यो इन्फर्मेसन आइसकेको छ। तर हामी पुरै खेल होस् भन्ने चाहन्छौँ अवश्य पनि। र जुन हिसाबले आज नेपाल टिमले इन्टेन्ट देखायो सन्दीप जोरा ईशान पाण्डेको त्यो साझेदारी, ईशानले आज अनफर्चुनेटली फेरि पनि अर्धशतक पछि विकेट गुमाउनु पुग्यो। तर जुन हिसाबको लयमा छन् भने 50 सम्म चाहिँ पुगिरहेका छन्, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। मौसम त चिसिँदै छ अप्पर मुल्पानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा, तर खेल भने तातिरहेको छ। किनभने नेपाल ए को लागि सन्दीप जोराको ब्याटिङ चलिरहेको छ। 81 बलमा 74 रन बनाएर खेलिरहेका छन् सन्दीप जोरा। क्या गजबको ब्याटिङ डिस्प्ले आज। र अर्को एउटा साझेदारीको आवश्यकता छ जुन बसिर अहमद र सन्दीप जोराको बिचमा भइरहेको छ। मार्कको कुरो गर्दाखेरि मार्क वाक्टको कुरो गर्दाखेरि निकै राम्रो बलिङ गरिरहेको छन्। 1 विकेट सफलता निकालेका पनि छन्। 7 ओभर बलिङ गर्ने क्रममा अन्तिम बल रहेको छ। 7 ओभरको 20 रन मात्र खर्चेका छन्। किफायती ओभर यहाँ मार्कले गरेका छन् स्कटल्यान्डका लागि। ब्याकफुट एन्ड देन पन्च 1 रन हेर्नुहोस् फेरि पनि सहजताका साथ 4 रन बटुल्न सफल यस ओभरमा। 31 सकिएको छ। नेपाल एको स्कोर 191 रन 3 विकेट गुमेको छ। Max Tiger Energy Drink. रन चार्टको कुरा गर्ने हो भने कम्प्यारिजन गर्ने हो भने नेपाल माथि छ यो खेलमा। यो खेलमा अवश्य नेपाल माथि नै छ। विकेट गुमेको छ अवश्य, नगुमेको होइन। त्यो बिचको पिरियडमा 2 विकेट गुमे, ओपनिङ पार्टनरसिप टुट्यो। त्यसपछि पनि जुन हिसाबले ईशान र सन्दीप जोराको पार्टनरसिप रह्यो त्यो निकै तारिफ योग्य थियो। शतकीय साझेदारी 103 रनको 2 ब्याट्सम्यान बिचको पुष्ट रह्यो। त्यसपछि बसिरले पनि आफूलाई जमाइसकेका छन् क्रिजमा। यहाँबाट विकेट केही बेर नगुमाउने हो भने र यदि पानी आउँछ भने पनि सम्भावना प्रबल छ पानी वर्षाको, किनकि बादल पुरै कालो छोप्न थालिसकेको छ मैदानलाई। र विराट डिएल पारिस्करमा त हामी अगाडि नै छौँ। 18-19 रनले कति सम्भव थियो त्यति 18-19 रनले अगाडि नै छौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् फेरि विकेट गुमेको खण्डमा फेरि हामी पछाडि पनि रहन्छौँ। त्यसर्थ विकेट बचाउनु पनि पर्ने छ यहाँ अहिले, किनभने जुन किसिमले ब्याटिङ गरिरहेको छन् विकेट बचाउनु पर्ने छ, रन पनि बनाउनु पर्ने छ। त्यो राम्रोसँग ग्याप छ यहाँ बसिर सन्दीपलाई। बसिर स्ट्राइक हेर्नुहोस् कलात्मक तरिकाले 1 रन कसरी निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरो उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। सहजै त्यो 1 रन निकालेका पनि छन् यहाँ। सफियानले आफ्नो स्पेलको तेस्रो ओभर बलिङ गर्ने क्रम जारी रहेको छ। 12 रन खर्चेका छन्। सफलता त उनले दिलाउन सकेका छन्, तर केही किफायती ओभर पनि गरिरहेका छन् उनले। 2 ओभर योभन्दा अगाडिको 2 ओभरमा उनले 11 रन खर्चेका थिए। आफ्नो तेस्रो ओभर बलिङ गर्ने क्रममा रहेका छन् सफियान। 74 रन सन्दीप जोरा 81 बलमा। गजबको ब्याटिङ डिस्प्ले। पक्कै पनि आज उनको जुन एप्रोच रहेको छ ब्याटिङ एप्रोच, उनी चित्त त बुझाउनु छैनन् डबल डिजिटमा। उनी ट्रिपल डिजिटमै
आज सोच बनाएर आइसकेका छन्। हेर्नुहोस् यो खालको कन्डिसनमा जब तपाईँहरू लक्ष्य पछ्याइराख्नुहुन्छ ठुलो लक्ष्य त्यो पछ्याउने क्रममा यो खालको सेन्सिबल इनिङ आज सन्दीप जोराबाट तारिफयोग्य प्रशंसनीय। यो सट चौकाको लागि जाने छैन, त्यहाँ फिल्डर आइपुग्यो मार्क वाट। राम्रो सट थियो तर गति थिएन त्यसमा, पक्कै पनि गाइड गरिदिए, लेट खेले। र दर्शकहरूलाई जति तारिफ गरे पनि कम, प्रशंसाका हकदार छन् किनकि पानी छिट्टा हाल्न थालिसकेको छ तैपनि दर्शकहरू अनवरत बसिरहेका छन्, साथ दिइरहेका छन्। किन त आउटफिल्ड स्लो पनि रहेको थियो विराट, न त सम्भवतः त्यो जुन बल अहिले प्रहार भएको थियो चौका हुन पनि सक्थ्यो। केही चिसिएको कन्डिसनमा, ओस लागेको कन्डिसनमा आउटफिल्ड स्लो पनि रहने गर्छ। सट फिल्डिङ त्यहाँ, तथापि एक रन त लिने नै छन्, त्यहाँ लिएका पनि छन्। दर्शकहरू नेपाल ए टिमको खेल आफ्नो सुपरस्टार खेलाडीहरूलाई हेरिरहेका छन्। सन्दीप जोरा र बसिर अहमद क्रिजमा छन् र सन्दीप जोरा 75 रनमा खेलिँदैछन्। यहाँनिर शतक यदि प्रहार गर्न सक्छन् भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुनेछ र हामी सबैजना त्यही नै चाहिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् उल्लेखनीय उपस्थिति छ दर्शक महानुभाव। योभन्दा आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडिको कुरो निकै घाम लागेको अवस्था थियो, त्यो घामलाई झेलेर पनि यो खेल हेरिराख्नु भएको छ दर्शक महानुभावलाई। चिसिएको छ तथापि यहाँ फेरि पनि खेल हेरिराख्नु छ र सुन्दर सट प्रहार भएको छ। बल जानेछ सीमारेखा बाहिर 4 रनको लागि। That's a very much needed boundary coming at the right time. अफ क्वार्टर फाल्न पुगेका थिए यसपटक, तर निकै छोटो थियो र सही पोजिसनमा आयो यो सटको लागि। टाढा थियो शरीरबाट र फिल्डर पनि थिएनन् त्यहाँ बाहिर, सर्कल बाहिर, र त्यसको भरपुर फाइदा उठाए सन्दीप जोरा। 79 रनमा फ्रस्ट्रेसन देखाए त्यहाँ सफ्यानले, गाइड गरिदिए यसपटक, खुट्टामा दिए 1 रनको लागि। निकै राम्रो क्रिकेट आज 300 माथिको लक्ष्य पछ्याउँदा जुन हिसाबले प्रदर्शन गरिरहेको छ निकै तारिफ योग्य। 32 पछि 179 मा 3। यहाँबाट 108 बल 104 रनको आवश्यकता रहेको छ नेपाललाई। पार्टनरसिप हाफ सेन्चुरी पार्टनरसिप पनि बनिसकेको छ सन्दीप जोहरा र बसिर अहमदको बिचमा। अर्को राम्रो साझेदारी बन्ने क्रम जारी छ र सन्दीप जोहराको त आज तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघि पनि इशानसँग त्यो शानदार साझेदारी, सेन्चुरी, 100 रनभन्दा माथिको पार्टनरसिप रहेको थियो सन्दीप जोहराले गरेको थियो इशान पाण्डेसँग। अहिले भने बसिर अहमदसँग त्यो हाफ सेन्चुरी पार्टनरसिप बन्छ। जति तारिफ गर आज त्यति कम रहने छ सन्दीप जोहराको। यतिमा त अझै पनि चित्त बुझाउँदैनन्। जित दर्ता गरेरै आज आउने सोच बनाएका छन् सन्दीप जोहराले। 80 रन 85 बल, गजबको ब्याटिङ सन्दीप जोहराबाट। र सबैभन्दा राम्रो पक्ष के रहेको छ सन्दीप जोहराको भने त्यो धैर्यता गुमाएका छैनन्, हतार गरेका छैनन्। स्ट्राइक रेटलाई सुरुदेखि नै चलायमान राखिरहेका छन्। स्ट्राइक रोटेसनमा ध्यान पनि दिइरहेका छन्। लुज डेलिभरिजहरूमाथि आफ्नो रडारमा आएको डिभिजनमा प्रहार पनि गरिरहेका छन्। त्यो राम्रो पक्ष रहेको छ। हेर्नुहोस् 50 ओभर्सको क्रिकेटमा जब तपाईँ चेज गर्दै हुन्छ त्यो क्यालकुलेटिभ इनिङ खेलिरहेका छन् सन्दीप जोहराले। निकै नै प्रशंसनीय। पनि तारिफ योग्य र जुन कम्पोज आज देखाए, जुन सकारात्मक इन्टेन्ट देखाए नेपालले, यो तारिफ योग्य रहेको छ। किनकि 300 रन चेज गर्नु आफैमा पनि अप्ठ्यारो रहने गर्छ, दबाब रहने गर्छ, तर त्यो दबाब नै महसुस हुन दिएन आज नेपालले। स्कटल्यान्डले दबाब महसुस गरिरहेको छ र दर्शकहरूको साथ आज नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सन्दीप लामिछाने पनि आएर यस खेललाई हेरिरहेका थिए। दर्शक देखेर म त्यहाँ थिएँ, छक्क परेका थिएँ। आज निकै राम्रो दर्शक उपस्थित रहेछ भनेर जुन उनले पनि तारिफ गरे। एकदमै दर्शकहरूको साथ महत्त्वपूर्ण रहन्छ, त्यो साथले ऊर्जा प्रदान गर्छ। 33 सकिएको 179 मा 3। Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
कम्प्यारिजन हेर्नुहुन्छ भने नेपाल निकै अगाडि छ। स्कटल्यान्डले धेरै रन त पछिको ओभरमा बनाएको थियो र नेपालले जुन हिसाबले सुरुवात गर्यो पहिलो 10 ओभरदेखि नै रन बनाउने इन्टेन्टका साथ विकेट जाओस् तर त्यो सकारात्मकता हामी छोड्ने छैनौँ त्यही नै देखाइरहेका थिए त्यो कायम नै रहेको छ। 179 मा 3 33 ओभर। पहिले ब्याटिङ गरेको थियो स्कटल्यान्डले 65 रन बनाए। मुन्सेले शानदार सुरुवात दिला अर्धशतक। माइकल इङ्ग्लिसले अन्तिमसम्म टटेर ब्याटिङ गरे 56 रनमा। वेरिङटन 40। त्यसपछि हेर्ने भने नेपालको बलिङ खास रहेन। आकाश चन्दको 3 विकेट त्यो पनि दोस्रो स्पेलमा। अन्य बलरले एक विकेट मात्र लिए आज। र नेपालको ब्याटिङमा सन्दीप जोराको 80 रन। ईशान पाण्डे अर्धशतक बनाएर आउट भए। सुरुवात राम्रो दिलाएका थिए त्रिविक्रम बसिरले पनि र 104 रन बाँकी 102 बलमा नेपाल एलाई। This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Pokhara Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाई हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट। आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस्। 1 बाइ मेटलाइफ एप, सहज अनि स्वस्थ पनि। Uh, 179 रन 3 विकेट गुमेको छ। यदि यहाँ अब यदि वर्षा हुन्छ र ठुलो पानी पर्छ भने डिएलको कुरो गर्दाखेरि हामी अझै पनि 24 रनले अगाडि नै छौँ। किन यो स्टेजमा यदि डिएल पार स्कोर हेर्ने टार्गेट हेर्ने 175 को रहनेछ तर हामी 199 रनमा छौँ। यसको अर्थ हामी 25 रनले अगाडि छौँ। बसिर अहमद ब्याटिङ गर्ने क्रममा उनी स्ट्राइक। अन्तिम मोमेन्टमा गएर कट गर्दै 1 रनको लागि सहजताको साथ खेलेको छन्। निकै राम्रो सेन्सिबल इनिङ खेलिरहेका छन् बसिरले पनि। सन्दीप जोरा अब स्ट्राइकमा रहनेछ। 90 बल 80 रनमा खेलिरहेका छन्। शानदार इनिङ आज सन्दीप जोराबाट। जति तारिफ गरौँ त्यति कम रहनेछ आज। डिएलमा त हामी धेरै अगाडि छौँ, निकै नै अगाडि छौँ। एउटा दुईटा विकेट गुमाउँदा पनि फरक नपर्ने स्थिति छ डिएलको हिसाबले। यदि खेल रोकिन्छ भने तर हाम्रो पक्ष मौसमले साथ दिइरहेको छ। त्यति ठुलो वर्षा भइरहेको छ। सिमसिम पानी रहेको छ। अँध्यारो थोरै छाएको छ अवश्य। कालो बादलले मैदानलाई ढाक्दैछ र पर क्षितिजतिर पानी परेको वर्षा पनि देखिन्छ। कालो बादल पुरा पहाड छेकिन थालेको छ अब। तर यो मैदान भने अहिलेसम्म खेल सुचारू नै छ। रिल्याक्स छन् त्यहाँ किनकि डिएलको त्यो प्रेसर छैन। आरामले जिततर्फ अगाडि बढ्दैछ र 7 विकेट सुरक्षित छ। 103 रन 100 बलमा। कुनै पनि किसिमको च्यालेन्ज देखेको छैन नेपाल ए टिमलाई। आज खेल यदि हुन्छ भने पनि नेपालले जित्नेछ सहजै, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उच्च स्तरीय क्रिकेट आज नेपाल ए टिमको। खेल त अझै जारी नै छ। 100 बल 103 रनको आवश्यकता छ नेपाललाई। रोमाञ्चक त बन्ने नै छ। हाफ सट खेले त्यहाँ र 1 रन प्राप्त गरेका छन्। योसँगै सन्दीप जोराको स्कोर 81 रन पनि पुगिसकेको छ। सहज त हुने छैन नेपालीलाई जितको लागि। तथापि जुन किसिमको ब्याटिङ भइरहेछ, पार्टनरसिप भइरहेछ, सहजता त देखिन्छ अहिले।
निकै राम्रो स्थितिमा बलियो स्थितिमा देखिरहेको छ नेपाल ए जुन किसिमले ब्याटिङ भइरहेको छ अझ भनौँ बसिर पनि सम्हालेर खेलिरहेका छन् सन्तुलित छन् त्यहाँ बसिर अहमद पनि 18 बल 19 रन उनले पनि स्ट्राइक रेटलाई त हेर्नुहोस् मेन्टेन गरेर राखेका छन् आज जुन आवश्यकता रहेको छ किन दुवै ब्याटर्सहरूले क्यालकुलेटिभ इनिङ त पक्कै पनि खेलेका छन् किनभने 303 रनको 303 को लक्ष्य पछ्याइरहेका छन् भने यो खालको ब्याटिङ डिस्प्ले तारिफ योग्य रहेको छ सन्दीप र बसिरबाट डाउन द ट्र्याक अन्तिम मोमेन्टमा कट गरे थर्ड म्यानतर्फ 1 रन फेरि पनि स्ट्राइक रोटेसनमा त ध्यान दिइरहेका छन् डाउन द ट्र्याक आए तर जब उनले रेन्जमा थिएन अन्तिम मोमेन्टमा बललाई गाइड गरिदिए प्रेजेन्स अफ माइन्ड निकै राम्रो रहेको छ सन्तुलित छन् स्कोर 202 202 on the scoreboard losing 3 wickets at the moment team Nepal A यहाँबाट स्कटल्यान्ड व्यग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको छ एउटा दुईटा विकेटको दबाब सृजना गर्ने हो भने विकेट चाहिनेछ तर दुई ब्याट्सम्यानलाई पर्वाह छैन आरामले खेल्दैछन् इनिङ्सलाई अगाडि बढाउँदैछन् त्यही नै हो विकेट यदि जाँदैन भने एउटा दुईटा सहजै ब्याटिङ देखिएको छ जिततर्फ जानेछ सन्दीप जोरा एउटा मेसेज यदि दिन चाहन्छन् भने यसलाई कन्भर्ट गरेर पक्कै पनि शतक उनको प्रतीक्षा त्यही नै रहेको छ हामी सबै त्यही नै चाहन्छौँ किनकि यो स्तरको ब्याटरबाट ठुलो स्तरमा शतक डिजर्भ गर्छन् उनी र प्रहार पनि गर्नुपर्छ आफूलाई प्रमाणित गर्ने हो भने र त्यो अवस्थामा पनि छन् अहिलेसम्म निकै राम्रो पोजिसनमा छन् र बसिरले पनि विकेट गुमाइसकेपछि राम्रो साथ दिएका छन् उनले चिसो पनि बढेको छ शरीफ मौसम हेर्न सक्छौँ हामी केही लाइटनिङ पनि रहेको छ अहिले त भने त्यो आकाश गडगडाइरहेको छ तर मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालको ब्याटिङ त झन् गडगडाइरहेको छ सन्दीप जोरा 82 रनमा छन् बसिर 20 रनमा ब्याटिङ गरिरहेका छन् ठुलै गडाङगुडुङ गर्यो त्यो चट्टानको ठुलो आवाजले गर्दाखेरि खेल केही स्कटल्यान्ड खेलाडीहरू अतालिन पुगेका थिए र अम्पायरसँग पनि कुराकानी गर्यो र थोरै त्यो भने विराट लाइटनिङ पनि रहेको थियो ठुलो आवाज आयो निकै नै ठुलो आवाज थियो त्यो झस्काइदिएको छ सबैलाई तर हेर्नुहोस् दर्शकको माया हेर्नुहोस् क्रिकेट प्रतिको घाम लाग्दा पनि टन्टलापुर घाममा पनि खेल मैदानको वरिपरिबाट खेल निहालिराख्नु भएको थियो भने अहिले त चट्टान परिरहेको छ गडगडाट भइरहेको छ तर पनि क्रिकेटको मैदान बाहिरै हुन्छ खेल निहालिराख्नु भएको छ कम्प्लिट रूपमा पूर्ण रूपमा बिट हुन पुग्यो यसपटक बसिर अहमद 34 पछि 203 रन 3 विकेट नेपालले सय रन बाँकी छ डिएलमा नेपाल आरामले अगाडि छ त्यसमा कुनै पर्वाह छैन त्यसैले ढुक्क छ नेपाल टिम स्कटल्यान्ड टिम पनि थोरै अब के प्लानिङ के गरिरहेको छ चहल पहल देखिएको छ मैदानमा रोचक रहनेछ खेल अगाडि कसरी बढ्नेछ कहिलेकाहीँ फेरि जुन चेसको जब योगफल नजिक जाँदै हुन्छ त्यसले प्रेसर पनि क्रिएट गर्ने गर्छ कहिलेकाहीँ सो त्यो अवस्थामा नेपालले यहाँबाट विकेट गुमाउनु हुँदैन यो फेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेपालको लागि पार यदि गर्छ भने सहज जिततर्फ जान सक्छ एउटा विकेट यहाँनिर यदि गुमाउँछ भने प्रेसर आउन सक्छ नेपाललाई यसपटक रन 1 बन्ने छ सहजै
हेर्नुहोस् विराट कोहलीले कहीँ खेल रोकेको खण्डमा त्यो एउटा मोमेन्टम जुन रहने गर्दछ त्यो ब्रेक पनि हुन सक्नेछ। तर यहाँ जुन किसिमले सन्दीप जोरा र बसिरहँदै ब्याटिङ गरिरहेका छन् उनलाई कुनै पनि त्यो अब्स्टेकल्स आइरहेको छैन, संयमताका साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको पनि छ। हेर्नुहोस् ओलिभरसन बोलिङ एट्याकमा फिल्ड सजाइरहेका छन्, निरन्तर हरेक बल पछाडि उनी फिल्ड सजाउने क्रममा रहिरहेका छन्, त्यो समय लिइरहेका छन्। हुनसक्छ सायद मोमेन्टम ब्रेक पनि गर्न चाहिरहेको छ नेपाली ब्याटर्सहरूको, नेपालका ब्याटर्सहरूको, सन्दीप जोरा र बसिर अहमदको। डिफेन्स गरे, हल्का वर्षा त भइ नै रहेको छ, त्यसैले छिटो छिटो ओभरहरू सकाउन चाहन्छन् र विकेट एउटा चाहन्छ स्कटल्यान्ड, त्यसले दबाव सृजना गर्न सक्छ। थाहा छ एउटा विकेट यहाँनिर आउँछ भने मोमेन्टम ब्रेक हुनसक्छ। बाहिर राखे, एकदम दबाव सृजना गरिरहेको छ स्कटल्यान्ड टिम यो बेलामा। र फिल्डरहरू पनि पुरा अब आवाज दिन थालेका छन्, विकेट आउँछ भन्दै त्यो मोटिभेट गर्न खोजिरहेका छन्। पुरा टिम युनिटी देखिएको छ अब स्कटल्यान्डको, यो तारिफयोग्य। बडी ल्याङ्ग्वेज यो अवस्थामा पोजिटिभ हुनु जरुरी छ, किनकि दबावमा प्राय टिमहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज डाउन हुने गर्छ। र यो अवस्थामा टिम एकजुट भएको देख्दाखेरि स्कटल्यान्ड पक्कै पनि अनुभवी टिम हो, थाहा हुन्छ। किन यहाँनिर अझै पनि त्यो आवाज दिइरहेका छन्, एकरूपता देखाइरहेका छन्, थाहा छ। ओहो, यो चाहन्थेन नेपाल, यो चाहन्थेन। सही समयमा विकेट लिएर आएका छन्, त्यो प्लानमा बसिर अहमदले विकेट दिलाएका छन्। क्रस खेल्न चाहन्थे, हावामा गयो बल, सहज क्याच किपरको लागि र चौथो विकेट गुमाउनु पुगेको छ नेपालले। ओलिभर डेभिडसनले बसिरको विकेट लिएका छन्, 20 रन बनाए, एउटा साझेदारीको अन्त्य। थोरै दबाव पक्कै फर्किनेछ चौथो विकेटले, किनकि नयाँ ब्याट्सम्यान क्रिजमा आउनेछन्। 4 4 यस प्रकार यो विकेट गुम्न पुगेको थियो, अक्रस द लाइन गएको थियो, ठुलो सर्टको लागि जान चाहन्थे बसिर अहमद, लेग साइडतर्फ ठुलो प्रहार गर्न, तर बल धेरै माथि एलिभेट हुनु पुग्यो र सहज क्याच त्यहाँ विकेट किपरको लागि। अब भने नयाँ ब्याटरको रूपमा प्रवेश गर्दैछन् कुशल मल्लका बायाँ हाते ब्याटर। यो कम्बिनेसन त दायाँ हाते र बायाँ हातेको रहने नै छ नेपालको लागि। 204 रनमा चौथो विकेटको पतन भएको छ। यहाँबाट अब नेपाललाई छैन 91 बलमा 49 रनको आवश्यकता। कुशल मल्ल हिजो पनि जमिसकेपछि विकेट गुमाएका थिए कुशलले। यहाँनिर थोरै च्यालेन्ज त्यही रहनेछ कि विकेट अब गुमाउनु हुनेछ नि नेपालले, केही बेर सम्हालिनु पर्नेछ पार्टनरसिप। यो बेलामा स्कटल्यान्डले के गर्यो एकदमै राम्रो कुरा के भने पुरै टिम एनर्जेटिक देखियो। केही बेर अगाडिसम्म त एनर्जी देखेको थिएन फिल्डमा, पुरा टिम एकजुट भएर केही आवाज दिँदैछन्, केही सल्लाह पनि हुँदैछ अम्पायर पनि, किनकि हल्का हल्का जुन वर्षा भइरहेको छ, अँध्यारो पनि छाइरहेको छ। खेल त सुचारू हुने छैन, पानी राम्रो पक्ष के भन्दा त्यो दर्किएको छैन, पुरा सेम मात्रै र त्यो ठुलो हुन पाएको छैन। तर पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौ पुरा पहाड छोपिसकेको छ, पानी आइरहेको देख्न सक्छौ। हाम्रो पक्ष खेल निरन्तर भइरहेको छ, हामी प्रतीक्षा त्यही नै गरिरहेका छौँ, खेल होस्, पुरा होस्। पक्कै पनि हाम्रो कामना पनि त्यही नै रहनेछ, किनभने जतिसक्दो खेल भएको खण्डमा राम्रो हुन्छ, तर मौसमले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा त साथ दिइरहेको पनि छ विराट, किनभने पानी हेर्नुहोस् केही छिट्याएको मात्र छ, तर दर्केको छैन। विराटले भने जस्तै नेपालीमा भनिन्छ पानी दर्क्यो भन्ने साथ त्यो ठुलो वर्षा हुने गर्दछ, ठेट शब्द प्रयोग गर्नुभयो विराटले, दर्केको। खेल जारी छ, 204 रन 4 विकेट गुमेको छ र निकै राम्रो ओभर ओलिभरबाट मात्र 1 रन खर्चिए यस ओभरमा विकेट लिन सफल छ। अन्तिम बल बाँकी छ यस ओभरको। यहाँनिर स्कटल्यान्ड चाहन्छ खेल होस्, तर सन्दीप जोराले क्रिज छाडेका छन्। अम्पायर यहाँनिर खेल सायद रोकिनेछ, किनकि चट्याङ पनि परिरहेको छ, बिजुली चम्किरहेको छ र पानी हल्का र प्लस डार्कनेस पनि, अँध्यारो पनि छाउँदैछ, त्यसैले सायद यो खेल रोकिएको छ अहिलेको लागि। हामी खेल होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, तर यहाँ खेल रोकिएको छ अहिलेको लागि। दुई ब्याट्सम्यान मैदानबाट फर्किरहेका छन् र कभरिङ्स पनि गरिनेछ। अब यहाँ ग्राउन्डस्म्यानहरूलाई देख्न सक्छौँ हामी, कभर लिएर आएका छन्, पक्कै पनि त्यो
पिच कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सन्दीप जोरा गजबको ब्याटिङ लयमा छन् 94 बलमा 83 रनमा खेलिरहेका छन् अहिले पनि के वर्षाले गर्दा खेल रोकिन पुगेको छ अवरोध हुन पुगेको छ यहाँ नेपाललाई त अझै पनि 91 बलमा 79 रनको आवश्यकता रहेको छ अब यहाँ यदि ठुलो वर्षा भएको खण्डमा डिएल पार के हुनु चाहिँ र सायद खेल अब जुन सङ्केत देखिएको छ हुने छैन निरन्तर हुने नहुने खालको देखिएको छ किनकि पुरै मैदान ढाकिएको छ ठुलो पानीको सम्भावना पनि छ वर्षा त भइ नै सकेको छ र यो अवस्थामा खेल रोकिएको छ भनेपछि सायद केही निर्णय पनि आउनेछ 204 मा 4 छ भर्खर विकेट पाएको थियो बसिरको रूपमा 79 रन बाँकी छ 91 बलमा वर्षाले गर्दा खेल रोकिएको छ पिच कभर गरिएको छ अब एकदमै धेरै त्यो परिरहेको थियो बिजुली चम्किरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो खास पानी भन्दा पनि बिजुली जुन चम्किरहेको थियो बारम्बार रूपमा त्यो लाइटनिङ थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो खेल रोकिएको छ पक्कै पनि विराट त्यो रिस्क लिन त्यति सहज हुने छैन चट्याङ जब पर्नेछ त्यो लाइटनिङ्सले गर्दाखेरि त्यो असर पनि पर्नेछ तसर्थ यहाँ खेल रोकिएको छ अवरोध भएको छ कभरिङ्स पनि हामी देख्न सक्छौँ पिचमा 30 यार्डभित्र पनि त्यो कभरिङ्स गर्ने काम नेपालको लागि ब्याटिङ कार्ड हेर्न सक्छौँ त्रितराज दास र मोइन यादवको ओपनिङ जोडीमा त्रितराज दासबाट गजबको स्टार्ट रहेको थियो 20 बलमा 24 रन मोइन यादवबाट खासै प्रभाव हुन सकेन मात्र 12 रनको उनको इनिङ रहेको थियो इशान पाण्डे गजबको ब्याटिङ गरे उनले 53 बलमा 50 रन पुरा गरे त्यसपछि आउट हुन पुगेको थियो माइकल लिस्कले उनलाई आउट गरेका थिए र सन्दीप जोरा क्या गजबको ब्याटर जब 2 विकेट came into bat at number 4 and then see the way he's been punishing throughout the areas the ground 94 बलमा 83 रन नट आउट छन् उनी आउट भएका छैनन् 94 बलमा 83 रन इनिङ छ बसी रमदुलाई साथ दिन आएका छन् 24 बलमा 20 रन बनाएर आउट भए 34.5 ओभर पश्चात 204 रन 4 गुमेको छ सन्दीप जोराको त गजबको ब्याटिङ डिस्प्ले 94 बलमा 83 रन नट आउट छन् स्कटल्यान्डको लागि यो बलिङ कार्ड रहेको छ ब्राडली खरीबाट 1 विकेट मार्क वाट गजबको बलर रहेका छन् 8 ओभरमा 21 रन इकोनोमी पनि निकै राम्रो रहेको छ 2.63 1 विकेट उनको नाममा ओलिभर डेभिसको नाममा 1 विकेट माइकल लिस्कको नाममा 1 विकेट छ भने सफियान शरीफ ब्राडन म्याकमुलन र ज्याक जर्विस विकेट विहीन रहेका छन् ऐतिहासिक जीत यस टिमले हरायो 15 जना खेलेर पनि ऐतिहासिक 11 जना खेल्यो नेपाली 15 जना ब्याटिङ गरिरहेछ एकपल्ट हो नि थुप्रै ग्रुप सेक्सन छ त एक जनाले गरे मात्र इतिहास शब्द प्रयोग गर्नु उत्कृष्ट शानदार जीत
जहिले पनि लन्च टाइम 2 बल बाँकी छ चौतिस 204 रन 4 विकेट गुमेको छ नेपाल 1 हो र अब यहाँ ठुलो वर्षा हामीले देखिरहेको छौँ भइ पनि रहेछ। अब यहाँबाट यदि गेम अगाडि बढ्दैन सुचारू हुँदैन भने डिएलमा खेल जानेछ। डिएल पारिस्करको कुरो गर्दाखेरि यतिखेर टार्गेट यो जुन कन्डिसनमा रहेको छ 4औं विकेट गुमेको छ नेपाल 1 हो। यतिखेर डिएलको कुरो गर्दा टार्गेट रहनेछ 196 को। यसको अर्थमा हामी के छौँ भने हामी 9 रनले अगाडि नै रहेको छौँ। एउटा सुखद समाचार पनि छ नेपाल 1 को लागि। 4 विकेट त गएको छ, तथापि यो कन्डिसनमा हाम्रो डिएल पारिस्करको कुरा चाहिँ 196 को टार्गेट रहनेछ, तर हामी 204 रन बनाइसकेको छौँ। मतलब 9 रनले हामी अहेड छौँ, अगाडि नै छ यो कन्डिसनमा। यो सुखद पक्ष नेपाल 1 को लागि। विराट एउटा विकेट गुमाउनु पुग्यो बसिरको, त्यसले गर्दाखेरि हामी थोरै डिएलमा अझ पछाडि पऱ्यौँ। नत्र पनि हामी यो खेल अब सुचारू नभए पनि नेपाल विजयी हुनेछ। त्यही नै रहेको छ अहिलेको लागि अपडेट। अब पानी दर्किएको छ, ठुलो हुँदै गएको छ, पुरा पिच ढाकिएको छ र अब यदि खेल सुचारू हुने कन्डिसन रहन्छ भने पनि पुरै त्यो पिच कभरहरू हटाउनलाई पनि समय लाग्नेछ, 10-15 मिनट त्यो नै लाग्नेछ। प्लस पानी दर्किएको छ, आउटफिल्ड पनि थोरै भिज्ने छ यो जुन खालको पानी परिरहेको छ। र नेपाल ए र स्कटल्यान्ड बिचको खेल। नेपाल ए लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 204 मा 4 को अवस्था छ। 56 रन जितको लागि बाँकी नै छ। 66 बलमा भर्खरै बसिर अहमदको विकेट गुमेपछि कुशल मल्ल ब्याटिङमा आएका थिए र सन्दीप जोरा 83 रनमा अभिजित छन्। र खेल अहिले सुचारू हुने सम्भावना छैन। पानी ठुलो वर्षिएको छ, पिच पुरै ढाकिएको छ र केही समय अवश्य लाग्नेछ। र विराट जुन किसिमको लक्ष्य पछ्याइरहेको थियो, ओपनिङ साझेदारी पनि राम्रै बनेको थियो। त्यस पश्चातको अझ भनौँ पार्टनरसिपको कुरो गर्दाखेरि सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेको त्यो एउटा राम्रो साझेदारी जुन हामीले देख्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण रहेको पनि थियो। सेन्चुरी रन पार्टनरसिप, अहिले बसिर अहमदसँग अर्को पार्टनरसिप, त्यसले गर्दा पनि लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाली ब्याटर्सहरूको त आज एकदमै पोजिटिभ इन्टेन्ट पनि रहेको थियो। सुखद पक्ष चाहिँ हामी 9 रनले त अगाडि नै छौँ डिएल पासमा। त दुःखद पक्ष के छ भने सन्दीप जोरा जो निकै राम्रो ब्याटिङ गरिरहेको थियो, 83 रनमा उनी नट आउट रहिरहेका छन्। सायद सेन्चुरीतर्फ उनी उन्मुख भइरहेको अवस्था पनि थियो, तर यहाँ वर्षाको कारणले गर्दा खेल अवरुद्ध हुन पुगेको छ। एकदमै पोजिटिभ इन्टेन्ट आज सन्दीप जोराको रह्यो, जुन हिसाबले सन्दीप जोरा पछिल्लो 2 खेलमा 30 रन पार गरिसकेपछि विकेट गुमाइरहेका थिए। तर आज उनले सुरुवातदेखि जसरी आफ्नो इनिङ्सलाई कन्ट्रोलमा राखे, सर्ट सेलेक्सन आज पर्फेक्ट रहेको थियो सन्दीपको र आज त्यसमाथि पनि त्यो तेस्रो विकेटको लागि ईशान पाण्डेसँगको शतकीय साझेदारी। 45 रनमा 2 विकेट गुमिसकेपछि स्कटल्यान्ड खेलमा फर्कन सक्थ्यो, तर त्यो अवस्थामा सन्दीप जोराले ईशान पाण्डेसँगको शतकीय साझेदारीले खेलमा पुरा नेपाल हावी भयो। र आज एउटा तारिफयोग्य पक्ष के रहेको छ भने नेपाल एले जुन तरिकाले इनिङ्सलाई डोमिनेट गरेर खेल्यो त्यो नेपाली क्रिकेटमा कम देखिन्छ। किनकि 2 विकेट गुमेपछि सायद प्रेसर पनि आएको थियो, किनकि त्रित र मायान यादवको जुन ओपनिङ पार्टनरसिप थियो 45 त्यो विकेट गुम्यो। त्रित फेरि लगत्तै आउट भए र 45 रनमा 2 विकेट गुमिसकेपछि नेपालले
जुन तरिकाले सन्दीप जोरा र ईशान पाण्डेले त्यो रन रेटलाई घटाएनन्, पोजिटिभ तरिकाले ब्याटिङ गरे, सर्ट प्रहार गर्ने बललाई सर्ट प्रहार नै गरिराखे र निरन्तर पोजिटिभ इन्टेन्टले खेलिराखे र निरन्तर नेपालले यो खेललाई डोमिनेट गरेर खेल्यो। यस्तो डोमिनेट गर्ने खालको खेल नेपाली क्रिकेटमा कमै देखिने गरिन्छ। त्यसमाथि पनि 300 माथिको चेज, प्रेसर रहन्छ र नेपाली एका ब्याटरले जुन खालको त्यो कन्ट्रोलका साथ ब्याटिङ गरिरहेका छन् त्यो जति तारिफ गरे पनि कम छ। यो खालको क्रिकेट मैले धेरै कम देखेको छु नेपालबाट। पक्कै पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो ग्राउन्ड्सम्यानहरू ग्राउन्डमा निकै उत्पर भएर लागिराख्नु भएको छ, कभरिङ गरिराख्नु भएको छ, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ हाम्रो ग्राउन्ड्सम्यानहरूले। हेर्नुहोस् यो खालको अवस्थामा त्यति सहज हुने छैन, पानीमा भिजिराख्नु भएको छ, आफ्नो कार्यमा आफ्नो कर्ममा तत्पर रहिराख्नु भएको छ। सेलुटेसन गर्न चाहन्छु, म नमन गर्न चाहन्छु ग्राउन्ड स्टाफहरूलाई, ग्राउन्ड्सम्यानहरूलाई जुन किसिमको कार्य हेर्नुहोस् यहाँ गरिराख्नु भएको छ, वर्षा भइरहेको छ र उहाँहरूको कामप्रति चाहिँ म पक्कै पनि नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई, ग्राउन्ड स्टाफहरूलाई, ग्राउन्ड्सम्यानहरूलाई। खेल रोकिएको छ, हामी केही बेरमा उपस्थित हुनेछौँ अपडेट लिएर। डिएल मेथडमा हामी अगाडि छौँ। यदि यो खेल अब सुचारू नहुने अवस्था रहन्छ भने नेपाल विजयी हुनेछ। 204 मा 4, 56 रन बाँकी जितको लागि 66 बलमा। अहिलेको लागि यति नै, हामी सँगै रहनुहोला, हामी अपडेट लिएर आउनेछौँ।
presentation of the second match of the bilateral series. Extreme energy drink presenting between visiting side Scotland and Nepal. Well, today we saw a big total coming up from Scotland, winning the toss. They batted first and put up a huge total of 302 runs, losing 8 wickets in 50 overs. Wonderful knock coming from their opener, George Munsey, scoring 62 runs of 51 balls. We saw flurry of boundaries coming from his bat. And Michael English towards as a middle order batter, also chipping in with unbeaten 56 runs coming off 56 deliveries, and good knock from Brendan McMullen, scoring 39 runs, and also a good cameo knock coming from Jack Jarvis, 30 runs he scored. And for the bowling part of the Nepali team, it was Akash Chan who picked up 3 wickets and a wicket each for Kushal Malla, Sher Malla, and Pawan Saraf. And while later on Nepal chasing the target of 303 runs, Nepal had a electrifying start as the opening pair of the Nepali team, Tritraj Das and Mahendra Yadav, went about the business, and the professionals were hitting boundaries at their will. They had a good start, 45 partnership, but once the opening partnership was departed, they lost a couple of wickets, but it was the partnership of wonderful between Ishan Pandey and Sandeep Zora, which really, provided the much needed impetus with the wonderful batting performances, century partnership for the third wicket, which really proved to be the winning foundation for Nepal's side. And in between there was a rain factor owing to which the game got stopped, but Nepal were far ahead of the DL method. They were 195 runs when the rain stopped the play, whereby they were ahead of 9 runs. So they have won this game and winning the bilateral series 2-0. So congratulations to the winning side. And now in the post-match presentation, we have our guest of honor, Mr. Yunil Shrestha, the former national player and also currently the selector of Cairn. May I call upon Yunil Shrestha, sir, to be here as our guest of honor, ably providing player of the match. So no doubt the wonderful batting performance of Sandeep Zora, who remained unbeaten on 83 runs, coming off 94 deliveries, hitting 9 exquisite boundaries. He is the player of the match for today's game. Sandeep Zora, please come forward and receive your player of the match award from the hands of our guest of honor, Yunil Shrestha, the selector of Cairn and the former national player. Wonderful knock. It was long overdue from him. And Sandeep, stay here. I need to talk a couple of words for you. Sandeep जी, यहाँले हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। धेरै दिनपछि चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो ब्याटिङ हामीले देख्न पाएका छौँ। हुन त यसभन्दा अघिल्ला दुईवटा खेलमा पनि 30 प्लसको स्कोर बनाउनु भयो भने आज महत्त्वपूर्ण खेलमा भीमका लक्ष्य पछाउने क्रममा जुन प्रकारले आज चाहिँ हाम्रो सुरुका सबै ब्याटरहरूले निकै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे भने यहाँको ब्याटिङ र यहाँको जुन साझेदारी भएको थियो ईशान पाण्डे, त्यो नै जितको आधारशिला बन्न पुग्यो। आज जुन पाली खेल्नुभयो, तपाईँ कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? एकदम खुसी लागिरहेको छ हैन। अब विगतको 2 म्याचमा पनि म स्टार्ट भइरहेको थिएँ तर कन्भर्ट भइरहेको थिएन, तर आज टिममा जरुरत थियो र टोटल हामी चेज गरेका थियौँ र त्यो मैले त्यसमा पार्ट गर्दाखेरि खुसी लाग्यो। अनि ईशान पाण्डेसँग जुन तपाईँको साझेदारी भयो त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? एकदम त्यो क्रुसल थियो हैन त्यो टाइममा, किनकि मिडल फेजमा हामीलाई त्यो पार्टनरसिप चाहिएको थियो। लङ टोटल चाहिँ 100 रनको पार्टनरसिप एउटा क्रुसल हुन्छ टिमको लागि पनि, र त्यो चाहिँ एउटा म्याच विनिङ पार्टनरसिप पनि भयो लाग्छ। Also, thanks for धन्यवाद कुराकानीका लागि. Thanks for talking, and once again congratulations for a wonderful knock. So player of the match, Sandeep Zora for his wonderful knock of 83 runs coming off 94 deliveries, hitting 9 exquisite boundaries. So with this concludes everything here from the post-match presentation. We do hope you must have enjoyed this game. So we'll say goodbye from here, but we'll be back on Monday. The last match of the bilateral series between Nepal A and the USA will be played on Monday. Till then, it's goodbye from here. Thank you very much. This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water.
Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेटलाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेटलाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेट लाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेट लाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाइ मेट लाइफ एपबाट आजै 1 बाइ मेट लाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईको जीवन सुनिश्चित बनाउनुहोस् 1 बाइ मेट लाइफ एप सहज अनि स्वस्थ पनि This broadcast is brought to you by Max Tiger Energy Drink. Hospitality Partner, Hotel Mystic Mountain, Bokurat Nagarkot. Education Partner, Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college. Our partners, NASA Securities, MetLife, Himalayas Spring Water. Max Tiger Energy Drink. Seed Financial Academy, Nepal's first platinum approved ACCA college.
तपाईँ हाम्रो जीवन सहज अनि स्वस्थ भएरै त सुनिश्चित हुन्छ नि। अनि त्यो सुनिश्चितता पाइन्छ 1 बाई मेटलाइफ एपबाट। आजै 1 बाई मेटलाइफ एप डाउनलोड गरी तपाईँको जीवन सुनिश्चित बनाउनु